Der Schimmelreiter **** der Schimmelreiter Theodor Storm. Was ich zu berichten beabsichtige, ist mir vorrücklich einem halben Jahrhundert im Haus meiner Großmutter, der alten Frau Senator Feddersen, kannt worden, während ich, an ihrem Lehnstuhl sitzend, mit dem Lesen eins in Blaupapier gebundenen Zeitschriftenhefts beschäftigt, ich vermag mich nicht mehr zu entsinnen, ob von den Leipziger oder von Paps Hamburger Leesfratten. Noch fall ich es gleich einem Schauer, wie die die Hand der überegt sich jarigen my Tante Leibkosend über das Haupthaar ihres Hurrenkels hinglit. Sie selbst und Jean sind längst begraben, vergebens hab ich seit dem Jennenblättern nachgeführt. Und ich kann daher umso weniger wieder die Worte der Tatsachen verbergen als, wenn jemand sie bestreiten wollt, die aufstehen, nur so weil kann ich versichern, dass ich sie seit jener Zeit, obgleich sie durch keinen Ossenen lassen mir aufs Neubillett werden, niemals ausdem Gedächtnis verloren hab. Es war im 3. Jahrhundert unseres Jahrhunderts, an einem Oktobernachmittag, so begann der damalige Ursula, als ich bei starkem Unwetter auf einem nordfriesischen Deich entlangritt. Zelinken hat ich jetzt schon seit über einer Stunde diode, bereits von allem wie gelehrt marsch, zerrichten, uns war in unbehaglichster Nähe, das Watten mir der Nordsee, so sollt man vom Deich aufholen und in Selsehen können, aber ich sah nichts als die gelbgrauen Wellen. Die unaufholig mit wird gebraulen den Deich hinaufschlugen und my Tante mit und das Verde mit schmutzigem Schaum bespritzten. Dahinter was Dämmerung, die Himmel und Erd nicht unterschieden ließ. Den Ort der Halbmond, der jetzt in der Hochstand, war meist von treibendem Wochendunkel überzogen. Es war eiskalt, mein verklommenen Handy konnten kaum den Zugel halten, und ich verdacht es nicht den Krähen und Möwen, die sich fortwährend kratschend und gackernd vom Schmei ins Land hineintreiben ließen. Die Nachtdämmerung hat begonnen. Und schon konnte ich nicht mehr mit Sicherheit die Huf meins verzirknen. Kein Menschenseele war mir begegnet, ich hört nichts als das Geschrei der Vogel, wenn sie mit Chodemein trustut fast mit den langen Flügelstreifen, und das Toben von Wind und Wasser. Leugene nicht, wünscht mit my Tante in sich's Quartier. Das Wetter dauert jetzt in den 3. Tag, und ich hat mit schon übergebar von einem mir besonders lieben Verwandten auf seinem Hof halten lassen, den in einer der nördlichen Harden besaß. Hut aber ging es nicht lange. Ich hat geschafft in der Stadt, die Ort jetzt wohl noch ein paar Stunden weit nach Süden vor mir lag, und trotz aller Übungsgunst des Wetters und seiner lieben Frau, trotz der schönen selbstgezogenen Baronet und Grand Richard Apfel, die noch zu probieren wären, am Nachmittag war ich davon geritten. Wartner, bis du ans mir kommst hat noch seine Hostje mir nachgerufen, du kehrst noch wieder
den Zimmer Word die vorbehalten, und wirklich, einen Augenblick, als ein Schwarzwokens Cheekt es Peckfinster am Mitch macht und gleichzeitig die hüllenden Bein Mitch samt meines Stutvam Deitch herabzudrangen Sutton, für es mir wohl durch den Kopf. Sehr Kinder. Kehr und setz dich zu denen Freunden ins Warmnest dann aber fiel's mir ein. Der Weg zurück war wohl noch langer als der nach meinem Reiseziel, und so trabt ich weiter, den Kriegen meines Mantels die Hand. Jetzt aber kam auf die Dike Twiskigen mit Herren, hot nichts. Aber immer deutlicher, wenn der Halbmond ein Kages Licht herablässt, glot ich ein dunkel Gestalt zu erkennen, und bald, the sie nahe kam, sah ich es, sie saß auf einem Pferd, einem hochbeinigen hageren Schimmel, ein dunkler Mantel flattert ihre Schultern. Und im Vorbefliegen sehen mit schwer brennende Augen aus einem bleichen Antlitzen. Wer war das? Was wollte, und jetzt fiel mir bei, ich hat keinen Hufschlag, kein Kchen des Pferds vernommen, und Ross und Reiter waren doch harten mir vorbeigefahren. In Gedanken darüber ritt ich weiter, aber ich hat nicht lang Zeit zum Denken, schon fuhr es von rückwärts wieder in mir vorbei, mir war, als strieft mit der Fliegen die Mantel, und die Erscheinung war, wie das erste Mal, lautlosen mir vorüber gesto bin. Dann sah ich sie fern und ferner vor mir. Dan was, als sah ich plötzlich ihren Skotten an der Binnensit des Dikes hinuntergehen. It was sogend ritt ich hinterdrein. Als ich Jean still erregt hat, sah ich hart am Deich im Kuganten das Wasser einer großen Whale blinken, so nennen sie dort die Brush. Welch von den Fluten in das Land gerissen wurden, und die dann meist als klein, aber zu grundig Teig stehen blieben. Das Wasser war, trotz des skutzenden Dikes, auffallend unbewegt, der Reiter konnte es nicht getrabt haben, ich sah nichts weiter von ihm. Aber ein anderes sah ich. Das mit Freuden jetzt begrüßt, vor mir, von unten ausdem Kug, schimmert in ein Mensch zerstreute Schien zu mir herauf, sie schienen genen langgestreckten friesischen Hausen zu kommen, die wrinselt auf mehr oder minder hohen Wurften lagen. Dit vor mir aber auf halber Hoch des Binnendikes lag ein großes Haus derselben Art, an der Sudsit, rechts von der Haustür, sah ich Fenster tet, dahinter schwört ich Menschen und glot trotz des sie zu hören. Mein Pferd war schon von selbst auf den Weg am Deich hinabgeschritten, der mich vor die Tür des Hauses führt. Ich sah wohl, dass es ein Wirtshaus war, denn vor den Fenstern schwört ich die sogenannten Ricks, das heißt auf wir standen Ruhe die Borken mit großen eisernen Ringen. Zum Anbinden des Vehis und der Pferd, die hier Halt machten. Ich band das Mähnen einen derselben und überwies es dann dem Nicht, der mir beim Eintritt in den Flur entgegenkam. Ist hier versam lang, frag ich ein.
the mir jetzt deutlich einige Aussch von Menschenstimmen und Gläserklöne us der Stubente entgegendrang. Is wel so wat entgegnet der Nicht auf Plattdeutsch, und ich vernach hier, dass dieses neben dem Friesischen hier schon seit über 100 Jahren im Schwanz sehr. Die Graf und gevollmächtigten UN-Weg von der anderen Interessenten. That is die Hochwater, als ich eintrat, sah ich etwa ein Dutzend Männer an einem Tisch sitzen, der unter den Fenstern entlang lief, ein Punschbowl stand darauf, und ein besonders stattlicher Mann schien die Herrschaft über sie zu fahren. Ich grust und bat, mit zu einen Sätzen zu dürfen, was bereitwilligst gestattet wird. Sie halten hier die Watt, sagt ich, mit zu jenem Mann wendend, es ist bos Wetter draußen, die Dike würden not haben, erweiterte, wir hier in der Ostsee aber glauben jetzt außer Gefahr zu sein, nur drüben in der anderen Seite ist's nicht sicher, die Dike sind dort meist noch mehr nach altem Muster. Unser Hauptdeich ist schon im vorigen Jahren der Tumgelet dort, uns ist vor in der Drossen kalt geworden, und ein Insetzer hinzu, wird es eben so gegangen sein, aber wir müssen hier noch ein paar Stunden aushalten, wir haben sicherlich draußen, die uns Berichterstatten und ich mein Bestellung bedem wird machen konnt, wo schon ein dampfendes Glas mir hingesgeben. Ich verbold, dass mein freundlicher Nachbar der Deutsch Graf sehr, wir wären ins Gespräch gekommen, und ich hat begonnen. Mein seltsame Begegnung auf dem Dike zu erzählen. Wird aufmerksam, und ich bemerkt plötzlich, dass als Gespräch verstummt war. Der Schimmelreiter, rief eine aus der Gesellschaft, und ein Bewegung des Erschreckens ging durch die Übrigen. Der Deutsch Graf war aufgestanden. Brot nicht zu erschrecken, sprach über den Tisch hin. Das ist nicht bloß für uns. Anno 17 hat es auch denen drüben gegolten. Mögen sie auf els vorgefasst sein, mit Schwald nachträglich ein Grauen überlaufen. Wird, sprach ich, was ist das mit dem Schimmelreiter? Absitz hinter dem Ofen, ein wenig gebackt, saß ein kleiner hagerer Mann in einem abgeschabten schwarzen Rocklein, die ein Skulptischen ein wenig ausschwatzen. Hat mit keinem Worten der Unterhaltung der anderen teilgenommen. Aber sein bedem spärlichen grauen Haupt noch immer mit dunkel Wimpern besonnten Augen sagten deutlich, dass nicht zum Schlaf hier sitzt. Gegen diesen streckt der Deutsch Graf sein Hand. Unser Meister sagt mit erhobener Stimme, wird von uns hier einen das am besten erzählen können. Freilich nur in seiner Weise und nicht so richtig, wie zu Haus mein Altwirtschafterin Antje Wollmers es best schaffen würde skirtet. Deutsch Graf, kam die etwas krankliche Stimme des Meisters hinter dem Ofen hervor, dass mehreren dummen Drachen wollt sie sitzstellen, Meister, erweitert der andere. Aber den Drachen sollen derlei Geschichten am besten in Verwahrung sein, freilich, sagt der Kleinherr, wir sind hierin nicht ganz derselben Meinung,
ein Überlegens Lachelglit über das Feingesicht. Sie hen wohl rund der Deutsch Graf mir insoe, ist immer noch ein wenig hochmütig, hat in seiner Jugend einmal Theologie studiert und ist nur eine verfehlten Botschaft wegen hier in seiner Heimat als Gemeister behangen geblieben. Dieser war inzwischen aus seiner Aufnehme hervorgekommen und hat sich neben mir in den langen Tisch gesetzt. Sollt nur, Gemeister riefen ein paar der Jüngeren aus der Gesellschaft. Nun freilich sagt der Alt, sich zu mir wendend, will ICHGERN zu willen sein, aber es ist weil Glaub des Wischen und ein Kunst, es und diesen zu erzeln ich muss bitten, denn nicht auszulassen erwidert ich. Traut mir nur zu, dass ich schon selbst dies prüfen weisen sonden wird, der Alt sah mit Verstandnis wohl im Lachellen. Nun also, sagt in der Mitte des vorigen Jahres, oder weil mir, genauer zu bestimmen, vor und nach derselben, gab es hier einen Deutschgrafen, der von Deutsch und Silsachen mehr Verstand, als Bauern und Hofbesitzer sonst zu verstehen pflegen, aber es riecht doch wohl kaum, denn was die studierten Fakultät darüber niedergeschrieben, davon hat wenig gelesen, sein Wissen hat sich, wenn auch von Kindesbeinen, nur selber ausgesonnen. Horit wohl schon, Herr, die Freisen riechen Gott, und habet auch wohl schon über unseren Hans Mommsen von Fahrrad oft reden hören, der Einbauer war und doch Bassolen und Siren, Teleskopen und Orgel machen konnt. Nun, ein Stück von solch einem Mann war auch der Vater des nachherigen Deutschgrafen Jussen, freilich wohl nur ein kleins. Hat ein paar Fennen, wo Raps und Bohnen baut, auch ein Kuh grast, ging unterweilen im Herbst und fragere auch aufs Land müssen und saß im Winter, wenn der Nordwest von draußen kam und in seinen Läden rattelt, zu ritzen und zu prickel, in seiner Stube. Der Jung saß meist dabei und sah über sein Fibel oder Bibelweg dem Vater zu, wie maß und beregnet, und grab sich mit der Hand in seinen blonden Haaren. Und eins abends frage den Alten, warum denn das, was eben hingeschrieben hat, ad so sein muss und nicht anders sein kann, und stellt dann eine eigene Meinung darüber auf. Aber der Vater, der darauf nicht zu antworten wusste, schüttelt den Kopf und sprach, das kann ich dir nicht sagen, genug, es ist so, und du selber ist dich. Willst du mehr wissen, so sag morgen aus der Kist, die auf unserem Boden steht, ein Buch, einer, der Euclid hieß, hat's geschrieben, das Words die sagen, der Jung war tags darauf zum Boden gelaufen und hat auch bald das Buch gefunden, denn weil Bücher gab es überhaupt nicht in dem Haus, aber der Vater lacht, als es vor ein auf den Tisch lädt. Es war ein holländischer Euclid, und holländisch, wenngleich es doch halb Deutsch war, verstanden beide nicht. Sagte, das Buch ist noch von meinem Vater, der verstand es, ist denn kein Deutscher der Jung, der von wenig Worten war, sah den Vater ruhigen und sagt nur,
darf ich es behalten. Ein Deutscher ist nicht der und als der Old nicht, wie's noch eins Witz, halb zerrissens Butchlein vor. Och das, frage wieder. Nimm sie albeit, sagt Ted Hyon, sie wurden die nicht weil nutzen aber das Zwitbutch war ein klein hollandisch Grammatik, und der Winter noch lang nicht vorüber war, so hat es, als endlich die Starschilben in ihrem Garten wieder blatten, dem Jungen schon so weit geholfen, dass den Euclid, welcher damals stark im Schwanz war, fast überall verstand. Es ist mir nicht unbekannt, Herr unterbrach sich der Ursula, dass dieser Umstand auch von Hans Mommsen urselt wird, aber vor dessen Geburt ist hier bei uns schon die Sache von Hauch Hyon, so hier ist Dernab, berichtet worden. Ihr wisset auch wohl, es braucht nur einmal ein größerer Zukommen, so wird ihm als aufgeladen, was in Ernst oder Schimpf sein Vorgänger einst mögen vererbt haben. Als der Old sah, dass der Jung weder für hier noch Skäfchen hat und kaum schwört, wenn die Bonnen blatten, was doch die Freude von jedem Marschmann ist, und weiterhin bedacht, dass die Kleinstel wohl mit einem Bauer und einem Jungen, aber nicht mit einem Halbgelehrten und einem Knecht bestehen kann, Englischen, dass auch selber nicht auf einen grünen Zweig gekommen sei, so schickt seinen großen Jungen in den Deich, wo mit an den Arbeitern von Ostern bis Martini karen must. Das wird ein vom Euclid Kurieren Sprache bei sich selber. Und der Jung Kat, aber den Euclid hat erlitt in der Task, und wenn die Arbeiter ihr Frühstück oder Vesper essen, saß auf seinem gestalpten Chubkerin mit dem Busch in der Hand. Und wenn im Herbst die Fluten hochstigen und match einmal die Arbeit in Gestel wurden must, dann ging nicht mit den anderen nach Haus, sondern blieb, die Hand die über deine gefoltet, und der folgten sie sieht des Deiches sitzen und sah stunden lang so, wie die Truben Nordsee-Wellen immer höher und die Grasnab des Deiches hinaufschlugen. Erst wenn die Fass überspült waren, und der Skaum ins Gesicht spritzt, rückt ein paar Fass höher und blieb dann wieder sitzen. Hat weder das Klatschen des Wassers noch das Geschrei der Möwen und Strandvogel, die oder über einem Fliegen und ein fast mit ihren Flugelstreifen. Mit den schwarzen Augen in die Sehnen blitzend, sah auch nicht, wie vor ihm über die Wit, Wildwasser ist sich die Nacht ausbreitet, was allein hier sah, war der brandende Sohm des Wassers, der, als die Flut stand, mit hartem Schlag immer wieder dieselbstel traf und vor seinen Augen die Grasnab des steilen Deiches auswisch. Nach langem Historien nickt wohl langsam mit dem Kopf, oder siegnet, und auf sus hin, mit der Hand ein Weich Linie in die Luft, als aber dem Deich damit einen sanfteren abfolgeben wollt. Wird es so dunkel, dass dending vor seinen Augen verschwunden und nur die Flut ihm in die Ohren donnert, dann stand auf und trabt halb durch Nacht nach Haus. Als so eins abends zu seinem Vater in die Stube trat, der in seinen Mesgeraten putzt, fuhr dieser auf, was triebst du draußen?
Du hattest ja versorfen können, die Wasser beessen hut in den Deich Haug sah eintrosigen. Horst du mich nicht. Ich sag, du hattest versorfen können ja sagt Haug, ich bin doch nicht versoffen. Nien erweitert nach einer Weile der Altung sah im Weabwiesen die Nsgesicht. Diesmal noch nicht aber sagt Haug wieder, unser Dijk sind nichts wert, was was, young, die Dijk, sag ich, was sind die Dijk, sie torgen nichts, Vater, erweitert Haug. Der Old lacht im Nsgesicht. Was denn, young? Du bist wohl das Wunderkind aus Lübeck, aber der Jüngling ist sich nicht darin. Die Wasser ist so stale sagt wenn es einmal kommt, wie es mehr als einmal schon gekommen ist, so können wir hier auch hinterm Deich ersorfen. Der Old holt seinen Kautabak aus der Task. Dret einen Schrott ab und Kobein hinter die Zahn. Und wie viel Karenest du hut Jessica ben, frage argelig, denn sah wohl, das och die Kabiet bedem Jungen die den Kabiet nicht hat vertreiben können. Weiß nicht, wat sagt dieser, so, was die anden Magden, weil it ein halbes Dutzend mehr, aber, die Dijk müssen anders werden, nun meint der Altunstiers ein Lachen aus, du kannst es ja violet zum Deich Graf bringen, dann mach sie anders, ja, Vater, erweitert der Jung. Der Old sah einen und schlagt ein Pemmel, dann ging aus der Tür. Wist nicht, was dem Jungen antworten sollt. Och als zu Ende Oktobers die Kabiet vorbei war, blieb der Gang nordwärts nach dem Haf hinaus für Haug an die Bistanterhaltung, den Allerheiligen Tag, den Herrn die Aquinactials zum Tosen pflegen, von dem Wassagen. Das Friesland ein Wohlbeklagen mag, erwartet wie hut die Kinder das Christfest. Stand ein Springflutbever, so konnt man sicher sehen, lag trotzdem und Wetter weit draußen am Dijk Mutterseelen allein, und wenn die Moen gackerten, wenn die Wasser gegen den Deich tobten und Beamsure krollen ganz Fetzen von der Grasdecke mitins Meer hinabrissen, dann hat man Hauchsort Niges Lachen hören können. Konnt nichts riechts schrier in den Lärm hinaus, so wie die Menschen auch nichts können, und endlich, oft im Feinstern, trabt aus der Wittenau den Deich entlang nach Haus, bis sein aufgeskossen Gestalt deine Dreich unter seines Vaters rohe Dacke riecht hat und darunter durch in das Kleinzimmer schlapft. Manchmal hat ein Faust vollkleiert mitgebracht, dann setzt sich neben den Alten, der einjetzt Schworen Lies. Und netit bedem Skinder dann in ansglitkert allerlei Deutsch Model, let sie in ein flaches Gefäß mit Wasser und sut darin die Ausbildung der Wellen nachzumischen, oder nahm seinsche Vertafelung segnet darauf das Profil der Dijk nach der sie sieht, wie es nach seiner Meinung sein muss. Mit dienen zu verkehren, die mit ihm auf der Stallbank gesessen hatten, fiel ihm nicht ein, och schienes, als bei ihnen dem Traum nichts Gelegensia. Als es wieder winterlich wurde und der Frost hereingebrochen war, wanderte noch weiter,
wohin früher nie kamen, auf den Deich hinaus, bis die unabsehbare bedeckt flatschte Worten vor ihm lag. Im Februar bei dauerndem Frostwetter werden Anstrieben aufgefunden, draußen im offenen Haf auf den gefrorenen Worten hatten sie gelegen. Ein junges Weib, die dabei gewissen war, als man sie in das Dorf geholt hat, stand rätselig vor dem alten Hain. Glaubt nicht, dass sie wie Menschen aussehen, rief sie, nein, wie die Seeteufel. So groß Kopf und hielt die ausgespreizten Hände von Wittem gegeneinander, niederschwarz und blank, wie frisch gebacken Brot. Und die Krabben hatten sie angenabert, und die Kinder schrien laut, als sie sehen, dem alten Hain war so was just nichts Neues. Sie haben wohl seit November schon in sie getrieben, sagte gleichmütig. Hauptstand schweigend daneben, aber sobald kommt, schlich sich auf den Deich hinaus. Es war nicht zu sagen, wollte noch nachquitten Toten suchen, oder sogar nur das Grauen, das noch auf den jetzt verlassenen Stillen brüten musst. Lief weiter und weiter, bis einsam in der Ode stand, wo nur die Winde über den Deich wetten, wo nichts war als die klagenden Stimmen der großen Vogel, die rasch vorüberkosen, zu seiner Linken die Leerwit Marsch, zu anden sit der unabsehbare Strand mit seiner jetzt vermeist schimmernden Flatsch der Worten. Es war als liege die ganz Welt in weißem Tod. Hauch blieb oben auf dem Deich stehen, und sein scharfen Augen schwiften weit umher, aber von Toten war nichts mehr zu sehen, nur wo die unsichtbaren Wortstrom sich darunter drängten, hobend senkt die Flatsch sich in stromatigen Linien. Lief nach Haus. Aber in einem der nächsten Abende war wieder the draußen. Auf jenen Stellen war jetzt das Eis gespalten, wie Rauchwolken stieg es aus den Rissen, und über das ganz Watt spann sich ein Netz von Dampf und Nebel, das sich seltsam mit der Dämmerung des Abends misst. Hauch sah mit starren Augen darauf hin, denn in dem Nebel schritten Dunkelgestalten auf und ab, sie schienen ihm so groß wie Menschen. Würde wohl, aber mit seltsamen, erschreckenden Gebaden, mit langen Nasen und Halsen sah sie fernen den rauchenden Spalten auf und ab spazieren. Plötzlich begannen sie wie Narren unheimlich auf und ab zu springen, die Großen über die Kleinen und die Kleinen gegen die Großen, dann breiteten sie sich aus und verloren Form. Was wollen die? Sind es die Geister der Ertrunkenen, dacht Hauch. Hoio, schrie laut in die Nacht hinaus. Aber die draußen kehrten sich nicht in seinen Schrie, sondern trieben ihr wunderliches Wissen fort. Da kamen ihm die furchtbaren norwegischen Siegespinster in den Sinn, von denen ein alter Kapitän einst erzählt hat, die Stadt des Angesichts einen stumpfen Pool von Siegers auf dem nach in Trajan. Aber lief nicht fort, sondern barret die Haken seiner Stufen fest in den Klee des Deiches und saß da dem Possenhafen anwiesen zu, das in der einfallenden Dämmerung vor seinen Augen fortspielt. Seid ihr euch hier bei uns, sprach mit harter Stimme, ihr sollt mich nicht vertreiben.
erst els die Feinsternis els bedeckt, Schritt steifen, langsamen Schritts himwarts. Aber hinter einem Drain kam es wie Flügelröschen und Hollands Schrie. Sah nicht aber ging auch nicht schneller und kam erst spät nach Haus. Doch niemals soll seinem Vater oder einem anderen davon erzählt haben. Erst weil Jahre später hat sein blödes Mädchen, womit später der Herrgott einbelastet, am dieselb Tags und Jahresit mit sich auf den Deich hinausgenommen, und dasselb Wissen soll sich dort draußen auf den Worten gezdigt haben. Aber hat gesagt, sie soll sich nicht fürchten, das seien nur die Fischriecher und die Krähen, die im Nebel so groß und fürchterlich schienen, die holten sich die Fische aus den offenen Spalten. Weiß Gott, Herr, unterbrach sich der Schoolmeister, es gibt auf Erden allerlei Dinge, die einerlich Christen hört verwehren können, aber der Hauch war weder ein Narr noch ein Dummkopf der ich nichts erwidert, wollte fortfahren, aber unter den übrigen Gasten, die bisher lautlos zuhört hatten, nur mit dicterem Tabakskulm das Niedrigzimmer füllt, entstand ein plötzlich Bewegung, erst einzeln, dann fast wandten sich die Fenster zu. Draußen, man sah es durch die unverhangenen Fenster, trieb Sturm die Wolken, und Licht und Dunkel jagten durcheinander, aber auch mir war es, als hat ich den hageren Reiter auf seinem Schimmel vorbeisosen gesehen. Warte ein wenig, Schoolmeister, sagt der Deichgraf leis. Ihr braucht euch nicht zu fürchten, Deichgraf, erwidert der kleine Ursula. Ich hab ein nicht gestschmet und hab auch diesen Kinersig, und sah mit seinen kleinen, klugen Augen zu ihm auf. Meint der Ander, lass sein Glas nur wieder füllen und nachdem das geschehen war, und die Zuhörer, meist mit etwas verdutsten Gesichtern, sich wieder zu ihm gewandt hatten, fuhr in seiner Geschichte fort, so für sich, und am liebsten nur mit Wind und Wasser und mit den Bilden der Einsamkeit verkehrend, wuchs Hauch zu einem langen, hageren Bürschchen auf. War schon über ein Jahr lang gesegnet, da wird es auf einmal anders mit ihm, und das kam von die alten weißen Angora-Kette, welchen der alten Trianjanziensteier später verunglückte Sohn von seiner spanischen Reise mitgebracht hat. Trian want ein Gutstück hinaus auf die Deich in einer kleinen Kate. Und wenn die Alt in ihrem Haus herumarbeitet, so flet dies an Form von einem Kate vor der Haustür zu sitzen und in den Sommertag und nach den vorüberfliegenden Kiebitzen hinaus blinzel. Ging Hauch vorbei, so most der Kate einen, und Hauch nickt ihm zu, die beiden wussten, was sie miteinander hatten. Nun aber war's einmal im Frühjahr, und Hauch lag nach seiner Schönheit oft draußen am Deich, schon wieder unten die Wasser zu, zwischen Strandnelken und die duftenden Seeuhrmatt, und ließ sich von der schon kraftigen Sonne bescheinen. Hat sich tagsüber droben auf der Geest die Tasken voll von Gsell gesammelt. Und als in der Ebersieht die Worten bloßgelegt waren und die kleinen grauen Strandläufer schrien darüber hin hasten,
Holter Jarling seinen Stein hervor und warfein nach den Vogel. Hat das von Kindesbeinen geubt, und meistens blieb auf dem Schlick liegen, aber ben so oft war dort auch nicht zu holen, Hauk hat schon daran gedacht, den Kate might sannehmen und als portierenden Jagdhund zu dressieren. Aber es gab auch hier und dort Feststellen oder Sandlager. Solchen Falls liefer hinaus und holt sich sein Blut selbst. Sas der Kate bei seiner Rückkehr noch vor der Haustür, dann schrie das Tier vor nicht zu bergender Robgier so lang, bis Hauk ihm einen der erbüteten Vogels gewarf. Als hut, sein Jack auf der Schulter, hinging. Trug einen ihm noch unbekannten, aber wie mit bunter Seid und metallgefeideten Vogel mit nach Haus, und der Kate most wie gewöhnlich, als ein kommen sah. Aber Hauk wollt sein Blut, es mag ein Vogel gewesen sein, die es mal nicht hergeben und kehrt sich nicht in die Gier des Tiers. Ams cheekt. Rief ihm zu, hut mir, morgen die Eier, das hier ist kein Kate fressen, aber der Kate kam vorsichtigen Schritts herangeschlichen, Hauk stand und sah einen, der Vogel hing in seiner Hand, und der Kate blieb mit ihrer Benetat stehen. Doch der Bursch seinen Katzen frei und noch nicht so ganz zu kennen. Den waren der ihm seinen Rücken zugewandt hat und eben verbeswollt, fallt mit einem Ruck die Jagbut sich entrissen, und zugleich schlag ein Skafkerl ins Fleisch. Ein Grimm, wie gleich falls eins Rotiers, flog die Jungen Menschen ins Blatt, griff wie rasend sich und hat den Räuber schon Genick gepackt. Mit der Faust heilte das machtige Tier imper und würgt es, dass die Augen aus den rauhen Haaren vorquollen, nicht getennt, dass die starken Hintertatzen den Arm zerfleisten. Hoyo, schrie und packt ein noch fester, wollen sie hin, wes von uns beiden langsten Orschelt. Plötzlich fielen die Hinterbeine der großen Katz schlaff herunter, und Hauk ging ein paar Schritt zurück und warf sie gegen die Kate der Alten. Dass sie sich nicht ruht, wand sich und setzt seinen Weg nach Haus fort. Aber der Angora Kate war das kleine seiner Herrin, war ihr Giselle und das Einzige, was ihr Sohn. Der Matros, ihr nachgelassen, nachdem hier in der Kust seinen Jehen tot gefunden hat, der im Schim seine Mutter beim Porenfingen hat helfen wollen. Hauk mocht kaum 100 Schrittweite getan haben, während mit einem Touch das Blatt aus seinen Wunden aufing. Als schon von der Kate ein Gehülung zetern in deren Geld. The wandte sich und sah da das Alt Weib am Boden liegen. Das Gräshaar flog ihr im Wind das Rotkopf tot, rief sie, tot, und erhob draußen ihren mageren Armgegen ein, du sollst verflucht sein. Du ist ein Totgestlichen, du nitz not Strandläufer, du warst nicht wut, seinen Schwanz zu bursten, sie warf sich über das Tier und wisst zitlich mit ihres Gas das Blatt fort, das noch aus Nas und Schnoz ran, dann hob sie aufs Neuen zu zetern. Bist du bald fertig? Rief Hauk ihr zu, dann lass die Eier sagen,
Ich will dir einen Kataskoffen, der mit Maus und Rattenblut zufrieden ist, darauf ginge, skinbar auf nichts mehr tend, verbes. Aber die Totkatz must ihm doch im Kopf Wurzelmädchen, denn ging, als zu den Hausen gekommen war, dem seines Vaters und auch den übrigen vorbei und ein Wittstreck noch nach Süden auf dem Deich der Stadt zu. Inmittelst wandert auch Trien Jans auf demselben in der gleichen Richtung. Sie trug in einem alten blaukarierten Kissen übertag ein Last in ihren Armen, die sie sorgsam, als war ein Kind, umklammert, ihr gräses Haar flattert in dem lieten Frühlingswind. Was schleppt sie da, Trina, frag ein Bauer, der ihr entgegenkam. Mehr als den Haus und Hof erweitert die Alt, dann ging sie frequenter. Als sie dem unten liegenden Haus des alten Herrn näher kam, ging sie den Akt, wie man bei uns die trifft und verswegnet, die Schragen der Sit des Deiches hinab oder hinauffahren, zu den Hausen hinunter. Der old Ted Herrn stand eben vor der Tür und sah ins Wetter. Na, Trien, sagte, als sie passend vor ihm stand und ihren Krückstock in die Erde barret, was bringt sie Neues in ihrem Sack, erst lass mich in die Stube, Ted Herrn. Dann soll sie hin, und ihre Augen sehen ein mit seltsamem Funkeln. So komm sie, sagt der Alt. Was gingen ein die Augen des Dummen Webisen. Und als beide getreten waren, fuhr sie fort, bringe den alten Tabakskasten und das Schreibsgewand dem Tisch, was hat denn immer so schreiben, so, und nun wische ein sauber Abi, und der Alt, der fast neugierig wird, tat als, was sie sagt. Dann nahm sie den blauen Überzug bei den Zipfel und skattet daraus den großen Kateleichnamen auf den Tisch. Da hat ein, rief sie, sein Hauch hat ein totgestlichen hierauf aber begann sie ein bitterliches Weinen, sie streckelt das Dickfell des toten Tiers, let ihm die Tatzen zusammen. Niegt lang Näs über diesen Kopf und ront ihm unverstandlich Sittlichkeiten in die Ohren. Ted Herrn sah dem zu. So sagte, Hauch hat ein totgestlichen, wisst nicht, was mit dem hühlenden Webmädchen sollt. Die Alt nickt ein grimmigen, so Gott. Das hat getan, und sie wisst sich mit ihrer von Git verkrummten Hand das Wasser aus den Augen. Kein Kind, kein Lebigs mehr, klagt sie. Und weiß es wohl auch, uns Alten, wenn's nach Allerheiligen kommt, frieren abends im Bett die Bein, und statt zu schlafen, hören wir den Nordwesten unseren Fensterläden Rappel. Ich hos nicht gern, Ted Herrn, kommt daher, wo mein Jung mir im Schlick versenkt Ted Herrn nicht, und die Alt streckelt das Fell ihres toten Kates, der aber begann sie wieder, wenn ich winters im Spinnrad saß. Dann saß bei mir und spann auch und sah Mädchen mit seinen grünen Augen. Und kroch ich, wenn's mir kalt wird, in mein Bett, es dauert nicht lang, so sprang zu mir und let sich auf mein frierenden Bein, und schliefen wir warm mitsammen, die Alt,
als such cbe diese Erinnerung nach Stimmung, sa den neben ihrem Tischstuden alten mit ihren Funkeln den Organen. Ted Hyon aber sagt bedachtig, ich weisse einen Rat, trien Jans Unterjing nach seiner Skachalung nahm ein Silbermanns aus der Schublade, sie sagt, das Hauch ihr das Tier vom Leben gebracht hat, und ich weiß, sie lügt nicht, aber hier ist ein Krontaler von Christian dem Weihten. Damit kauf sie sich ein gegürts Lammfell für ihre Kaltbein. Und wenn unsere Katz nächstens jung wirft, so mag sie sich das Groß davon ausschütteln, das zusammen tut wohl einen alte schwachen Angora-Kette. Und nun nimm sie das Weih und bring sie es meinethalben den Racker in der Stadt, und holt sie das Maul. Das es hier auf meinem ehrlichen Tisch gelegen hat, während dieser Ried hat das Weib schon nach dem Taler gegriffen und ein in einer kleinen Task geborgen, die sie unter ihren Rocken trug. Dann stopft sie den Kette wieder in das Bettbare, wisst mit ihres Gus die Blutflecken von dem Tisch und starkt sie Tür hinaus. Vergisse mir nur den Jungen Kette nicht, rief sie noch zurück. Ein Weile später, als der Old Hyon in dem Ingenstubelin auf und beschritt, trat Hauch herein und warf seinen bunten Vogel auf den Tisch, als aber auf der weißgestuerten Platte den noch kennbaren Blutfleck sah, frage, wie beläufig. Was ist denn das? Der Vater blieb stehen. Das ist Blut, was duest fleißen Mädchen. Dem Jungen skos es doch heiß ins Gesicht, ist den trien Jans mit ihrem Kette hier juessen. Der Old nickt, weshalb bist du ihr den totgestlichen, Hauch? Entblosst seinen blutigen Arm. Deshalb sagte, hat mir den Vogel vorgerissen. Der Old sagt nichts hierauf, begann ein Siedling wieder auf und zu gehen. Dann blieb vor dem Jungen stehen und sah ein Weile wissend auf ihn hin. Das mit dem Kette hab ich rein gemacht, sagte dann, aber, siehst du, Hauch. Die Kette ist hier so klein, wir können darauf nicht sitzen, es ist nun sieht, du musst dir einen Dienst besorgen, Vater entgegnet Hauch, hab der Gleichen auch gedacht warum, fragt der Old. Man wird grimmig in sich, wenn man's nicht in einem ordentlichen Stück Arbeit auslassen kann so, sagt der Old, und darum musst du den Anger totgestlichen. Das konnt Lied noch schlimmer werden, mag wohl recht haben, Vater, aber der Deutschgraf hat seinen kleinen Knecht fortgejuckt, das konnt ich schon verrichten. Der Old begann wieder auf und zu gehen und spritzt die Schwarztabaks durch von sich. Der Deutschgraf ist ein Dummkopf, dumm wie any Sartgens. Ist nur Deutschgraf, weil sein Vater und Großvater es Juessen sind, und wegen seinen Junans finden. Wenn Martini herrenkommt und hernach die Deutsch und Silvriknungen abgetten werden müssen, dann füttert den Schuhmeister mit ganz breiten und met und weisen Kringel und sitzt dabei und nickt, wenn der mit seiner Feder die Säulen hinunterläuft, und sagt, Schuhmeister, Gott vergon's ihm. Was kann regnen,
wenn aber einmal das Gemeister nicht kann oder auch nicht will, dann muss selber dran und sitzt und schreibt und streckt wieder aus, und der groß Dummkopf wird ihm rot und heiß, und die Augen quellen wie Glaskugel, als wollt das bisschen Verstand the hinaus der Jungstandger ad auf vor dem Watter und wundert sich, was der reden kann, so hat noch nicht von ihm gehört. Gottrist, sagt dumm ist wohl, aber sein Tagter elk, die kann regnen, der old sah ein Schafen. Ahoi, how kriefer, was weißt du von elk Volkes, nichts, Vater, das Gemeister hat's mir ne erzählt, der old antwortet nicht darauf. Kob nur bedachtig seinen Tabaksnoten aus eine Back hinter die andere. Und du denkst, sagt dann, du wirst dort auch miteknen können oje, Vater, das mocht schon gehen erwidert der Sohn, und ein Ernstsachen lief seinen Mund. Der old scuttelt den Kopf. Nun, aber meineth ob, wer such einmal den Glück, dank euch, Vater, sagt how kunstig zu seine Schlafstatt auf dem Boden, hier setzt sich auf die Bekannte und san, weshalb den sein Vater elk Volkes angerufen hab. Kennt sie freilich. Das rankt Sengerich Madchen mit dem braunlichen schmalen Antlitz und den dunkelbrauen, die über den trossigen Augen und der schmalen Nase ihnen liefen. Doch hat noch kaum ein Wort mit ihr gesprochen, nun, wenn zu dem alten Ted Volkes ging, wollte sie doch besser darauf ans hin, was es mit dem Madchen auf sich hab. Und gleich jetzt wollte gehen, damit kein anderer im Distel abjage, es war kaum noch Abend. Und so sogar sein Sonntagsjack und sein besten Stuffeln und macht sich guten Mutz auf den Weg. Das langgestreckt Haus des Deutschgrafen war durch sein Hochwurft, besonders durch den höchsten Baum des Dorfs, ein gewaltiges, schon von weitem sichtbar, der Großvater des Jetzigen, der erste Deutschgraf des Geschlechts, hat in seiner Jugend ein solch Osten der Horstje hier gesetzt. Aber die beiden ersten Anpflanzungen waren vergangen, und so hat in seinem Hochzeitsmorgen diesen dritten Baum gepflanzt, der noch jetzt mit seiner immer mächtiger werdenden Blatterkrone in dem hier eine blassigen Windy wie von alten Zeiten rost. Als nach einer Weile der lang aufgeschossen Hauch die Hochwurft hinaufstieg, welchen den Sitten mit Rüben und Kohl bepflanzt war, sah droben die Tochter des Hauswirts neben der niedrigen Haustür stehen. Eine etwas hagere Arm hing schlaff herab, die andere Hand schien im Rücken nach dem Eisenring zu greifen. Von denen eine zu beiden Sitten der Tür in der Mauer war, damit, wer vor das Haus ritt, sein Pferd darin befestigen kann. Die Dernstchen von dort Augen über den Deich hinaus nach dem Meer zu haben, wo in dem stillen Abend die Sonne in das Wasser hinabsank und zugleich das braunliche Madchen mit ihrem letzten Skin vergoldet. Hauchst etwas langsamer in der Wurft hinein und dacht bei sich, so ist sie nicht so dosig, dann war oben. Guten Abend euch, sagt zu ihr tretend.
Wanneck Gooks du den mit denen großen Orgen, Jung für Elk, nach dem erweitert sie, was hier erlaubend vor sich jet, aber hier nicht erlaubend just so sie ist sie ist den Ringe us der Hand fallen, das klingend gegen die Mauer schlag. Was willst du, hauk hi on, frag sie. Was die hoffentlich nicht so weiter ist, sagte. Den Vater hat seinen kleinen Knecht fortgeschickt, the dacht ICHBEUK in Dienst ist ihre Blicken im herunterlaufen. Du bist noch so was schlenterig, Hauk, sagt sie, aber uns dienens wir fest Orgen besser als wir fest Sie sah ein DBE fast dustern, aber Hauk hielt ihr Tapverstand. So komm für sie fort, der Wirt ist in der Stube, lass uns hinch einem anderen Tisch trat hi on mit seinem Son in das Zimmer des Deutschgrafen, die Wand waren mit glasheten Kachel bekleidet. Auf denen hier ein Schiff mit wollen Segel oder ein Angler an einem Uferplatz, dort ein Rind, das kauend vor einem Bauernhaus lag, den Bestschauer vernugen konnt, unterbrochen war dies dauerhaft taped durch ein mächtiges Wandbett mit jetzt zugeschobenen Türen und einen Wandschrank. Der durch sein bei den Glaschen allerlei Porzellan und Silbergische erblicken ließ, neben der Tuase Monster senden Pissel war hinter einer Glasscheibe ein hollandisch Schlager in die Wand gelassen. Der Stock, etwas schlagflossig Hauswort sassem in die des blank gestuerten Tisches im Lehnstuhl auf seinem bunten Wollenpolster. Hat sein Handy über die Bord gefoltert und start aus seinen runden Orgen befriedigt auf das Gerät einer fetten Ent, Gabel und Messer rotten vor ihm auf dem Teller. Guten Tag, Deutschgraf, sagt hi on, und der Angedit dreht langsam Kopf und Orgen zu ihm hin. Ihr seid es, Ted, entgegnete, und der Stimme war diversiert fettend anzuhören, setzt euch, es ist ein Gutstück von euch zu mir herüber, komm, Deutschgraf sagt Ted hi on, indem sich auf die der Wand entlang laufen die Bank dem anderen im Winkel gegenüber setzt. Ihr habt Verdruss mit eurem kleinen Knecht gehabt und seid mit meinem Jungen einig geworden, einen Dissenstuhl zu setzen, der Deutschgraf nickt, Ted, aber, was meint ihr mit Verdruss? Wir marschelt haben, Gott tröst uns, was diese Janine zu nehmen. Und nahm das vor ihm liegende Messer und klopft wie liebkosend auf das Gerät der Eminent. Das war mein Leibvogel setzte behaglich lachend hinzu, sie fraß mir aus der Hand, dacht sagt der Old Hion, das letzt überhörend, der Bengel hat Unheil im Stall gemacht Unheil. Ted, freilich Unheil genug. Der Dick Mopsbraten hat die Kälber nicht gebombt, aber lag wohl getrunken auf dem Heuboden, und das Weißgeschrei die ganz Nacht vor Durst, dass ich bis Mittag noch schlafen musst. Dabei kann die Wirtschaft nicht bestehen, nein, Deutschgraf. Aber dafür ist kein Gefahr bei meinem Jungen Hauptstand, die Handy in den Setentesken, am Turfosten, hat den Kopf im Nacken und studierten den Fensterrahmen ihm gegenüber,
Der Deutsche Graf hat die Orgen zu einem Ben und nicht hinüber, nein, Ted, der nicht nun auch dem Alten zu, Haukword mir die Nachtran nicht verstoren, der Schuhmeister hat's mir schon vor dem gesagt, der sitzt lieber vor der Riechentafel, als vor einem Glas mit Brandwein haucht nicht auf diesen Sprach, denn war in die Stube getreten und nahm mit ihrer lieten Hand die Rest der Speisen von dem Tisch, ein mit ihren Dunkelaugen flattig streffend. The vielen sein Blick auch auf sie. Gott sprach sich selber. Sie hut auch so nicht dosige us, das Mädchen war hinausgegangen. Ihr wisset, Ted begann der Deutsche Graf wieder, unser Herrgott hat mir einen Sohn versagt, Deutsche Graf, aber lasst euch das nicht kranken entgegnet der andere, denn im dritten Glied soll der Familienverstand verschließen. Großvater, das wissen wir noch war einer, der das Land geschützt hat, der Deutsche Graf, nach einigem Besinnen, sagst ihr verdutzt us, wie meint ihr das, Ted an, sagt und setzt sich in seinem Lehnstuhl auf, ich bin doch im dritten Glied. So. Nicht für an Gott, Deutsche Graf, es jet nur so die Ried, und der Hageriet an sah den alten Verden trager mit etwas scharfen Orgenen. Der Eber sprach unbekümmert, ihr müsst euch von alten Webern der Gliedchen Torheit nicht aufschwatzen lassen, Ted an, ihr kennt nur mein Takte nicht. Die regnet mit selber dreimal und Ich wollt nur sagen, Haukword außer im Feld auch hier in meiner Stube mit Feder oder Riechenstift so matches profitieren können, was ihm nicht schaden wird, Deutsche Graf, das würde, the habt ihr wollig riecht. Sagt der Alt-High und begann dann noch einig Vergünstigungen bedem mit Kontrakt sich auszubedingen, die abends vorher von seinem Sohn nicht bedeckt wären. So sollt diese außer seinen leinenen Hemden im Herbst auch noch echt per Wollin Strumpfels zu gab seines Lohns genießen. So wollte selbst einem Frühling echt der eigenen Arbeit haben, und was der Gliedchen mehr war. Aber der Deutsche Graf war zu allem willig, hauch ans Chien eben der riecht klein neckt. Nun, Gott tröst dich, Jung sagt der Alt, dass sie eben das Haus verlassen hatten. Wenn der die Welt klar machen soll, aber hauch erwidert ruhig, lasse nur, warte, es wird schon als werden und hauch hat so anregt nicht gehabt, die Welt, oder was ihm die Welt bedutet, wird ihm klarer, lange sein Aufenthalt in diesem Haus dauert, weil so mehr. Wenn ich mein überlegen Insicht zu halfkam, und mehr auf sein eigene Kraft angewiesen war, mit der sich von beholfen hat. Eine Fröhlich war im Haus, für den nicht der riecht zu sein schien. Das war der Großknecht Ole Peters, ein tätiger Arbeiter und ein wohlverteidiger Gesell. War der Trage, aber dumm und stammig Kleinknecht von worin besser nach seinem Schinjuisen, die immer ruhig die Tannhafer auf den Rücken hat laden und den nach Herzenslust hat herumstesen können. Die noch stillieren,
aber ein geistig überregenden Hauch vermögt in solche Weise nicht beizukommen, hat ein gar zu eigene Art, ein Anzublicken. Trotzdem verstand es, arbeiten für ein Aussuchen, die seinem noch nicht gefestigten Körper hatten gefährlich werden können, und auch, wenn der Großknecht sagt, da hattest du den Dekennis nur sehen sollen, ging es von der Hand, komme fast nach Krafen und bracht es, wenn auch mit Muskel, doch zu Ende. Ein Glück war es für ein, das Elk selbst oder durch ein Watte das meistens abzustellen wirst. Man mag wohl fragen, was my Tante ganz fremde Menschen an ihnen gebindet, weil sie waren beidgeboren Redner, und das Mädchen konnte ihren Kameraden in der groben Arbeit nicht verderben sehen. Das wie es bald zwischen groß und klein neckt wird auch im Winter nicht besser, als nach Martini die verschiedenen die Kriegningen Revisioni in gelaufen waren. Es war an einem Abend, aber es war Novemberwetter, von drinnen im Haus hat man draußen hinterm Deich die Brandung donnern. Hauch sagt der Horschet, komm hierin, nun magst du weisen, ob du regnen kannst, uns wird entgegnet dieser, denn so nennen hier die Herrschaft, ich soll aber erst das Jungvieh füttern, Elk, rief der Deichgraf, wo bist du, Elk, Jesu ole und sag ihm, sollt das Jungvieh füttern, Hauch soll regnen. Und Elk eilt in den Stall und macht dem Großknecht die Bestellung, der eben damit beschäftigt war, das übertagte Brot für die Gäste wieder an seinen Platz zu handeln. Ole Peters schlug mit einer Transgigen den Stander, neben dem sich beschäftigt, als wolle sich und klein haben. Hol der Teufel den verflatten Schreiberknecht, sie hat die Wort noch, bevor sie die Stolte wieder geschlossen hat. Nun, fragt der Alt, als sie in die Stube trat. Ole wollt es schon besorgen, sagt die Tochter, ein wenig sich die Lippen beißend. Und setzt sich Hauch gegenüber auf einen grobgeschnitzten Holzstall, wie sie noch dort hier in Winterabenden im Haus selbst gemacht werden. Sie hatte aus einem Schubkasten einen weißen Strumpf mit rotem Vogelmuster genommen, an dem sie nun witterstrickt. Die langbeinigen Kriechchen darauf mochten riechen oder Storchbeet sollen. Hauch saß ihr gegenüber, in sein Riechner vertueft, der Deichgraf selbst rat in seinem Lehnstall und blinzelt schlafrig nach Hauchs Feder, auf dem Tisch brannten, wie immer im Deichgrafenhaus, zwei Ansklittkarten. Und vor den beiden in Blei gefassten Fenstern waren von außen die Läden Wurstschlägen und von innen Sujes schrauben, mocht der Wind nun polten, wie wollt. My Tante hob Hauch seinen Kopf von der Arbeit und blickt einen Augenblick nach den Vogelstrumpfen oder nach dem schmalen ruhigen Gesicht des Mädchens. The tat sausdem Lehnstall plötzlich einen lauten Schnitzer, und ein Blick und ein Lächeln flog zwischen den beiden jungen Menschen hin und wieder. Dann folgt allmählich ein ruhigeres Atmen, man konnt wohl ein wenig plaudern, Hauch wusste nur nicht, was. Als sie aber das Strickchen die Hochzog und die Vogel sich nun in ihrer ganzen Lang sägten, flüsterte über den Tisch herüber,
woest du das Gelend, elk, was Gelend, frag das Madchen Zurich. Das Vogelstricken zeigt Hauk. Das von Trien Jans Drossenem Deitsch, sie kann allerlei, sie war vorten einmal bei meinem Großvater hier im Dienst, the warst du aber wohl noch nicht geboren, zeigt Hauk. Ich denk wohl nicht, aber sie ist noch oft ins Haus gekommen, hat den die Vogel gern, frag Hauk, ich meint, sie heilt es nur mit Katzen, elk scuttelt den Kopf, sie hut geangten und verkauft sie, aber im vorigen Frühjahr, als du den Anger totgeschlagen hattest, sein dir hinten im Stall die Ratten des Wischen gekommen, nun will sie sich vornem Haus einen anden bauen, so zeigt Hauk und zog einen leisen Pfiff durch die Sonne. Deju hat sie von der Geest sich Leermund. Stein hergeschleppt. Aber dann kommt sie in den Binnenweg, hat sie den Konzession, weiß ich nicht meint elk. Aber hat das letzte Wort so laut gesprochen, dass der Deutschgraf aus seinem Schlummer auffuhr, was Konzession. Frage und sah fast wild von einem zu der andern. Was soll die Konzession, als aber Hauk ihm die Sach vorgetragen hat, klopfte ihm lachend auf die Schulter, was, der Binnenweg ist breit genug, Gott tröst den Deutschgrafen, sollte sich auch noch die Ungtanstall kümmern, Hauk fiel es aufs Herz. Das die alt mit ihren Jungenungten den Ratten sollt preisgegeben haben, und es sich mit dem Einwand abfinden, aber, uns wird beginnen wieder, es tat wohl dem und jenem ein kleines Wicke Gott, und wollet ihr ein nicht. Selber Gräfen, so zwicket den Gevollmächtigten. Der auf die Deutsche Ordnung passen soll, wie, was sagt der Jung, und der Deutschgraf setzt sich vollends auf, und elgleis ihren Kanzlegen Strumpf sinken und want das Ohr hinüber. Uns wird Hauk fort, ihr habt doch schon die Frühlingsshow gehalten. Aber trotzdem hat Peter Jansen auf seinem Stock das Unkraut auch noch hut nicht gebet. Im SOM wurden die Stiglitzer the wieder lustig die roten Distelblumen spielen. Und dit daneben, ich weiß nicht, wem's gehört, isten der Ossen sit ein ganz Weg in dem Deutsch. Wie schon wetterleicht es immer wohl von kleinen Kindern, die sich darin wosen, aber, Gott bewahre uns vor Hochwasser, die Augen des alten Deutschgrafen wären immer größer geworden. Und dann, komme sagt Hauk wieder. Was dann noch, Jung, fragt der Deutschgraf, bist du noch nicht fertig? Und es klang, als sei der Ried seines Kleinneckts schon zu viel geworden. Dann, uns wird sprach Hauk weiter, ihr kennt die dich wollene, die tagtevem Gevollmächtigten Hades, die immer ihres Vaters für die US dürfen holt, wenn sie nirben mit ihren Runden Waden auf der alten gelben Stute sitzt. Hu hop. So jets allemal schragen der Dossier an den Deitsch hinnen, Hauk bemerkt erst jetzt, dass ihre Klugen Augen auf ein Geratet hat und leis ihren Kopf scuttelt. Schwieg, aber ein Faustschlag, den der Alt auf den Tisch tat, dront ihm in die Ohren, the soll das Wetter drains klagen. Riefer,
Und hauke schrak bena huber die berenstim, die plötzlich hier hervorbrak. Ze brush. Notia mir das dick mensk ze brush, hauk. Die dern hat mir im letzten Som adrei jungungten wegfangen. J. Notia nur wiederholte, als hauk zoget, ich glaub sogar, es waren wir, warte zeigt elk, was nicht die Otter, die ungten Nam, ein groß Otter rief der old schnorfend, word doch die dick wollene ein Otter auseinander kennen. Neen, wir ungten, hauk dort, aber was du im Übrigen schwatzest, der Herr Oberderich Graf und ich, nachdem was zusammen in meinem Haus hier gefrühstückt hatten, sind im Fragaren deinem Unkraut und in deiner Weich vorbeigefahren und haben's doch nicht sehen können. Ihr beide und nicht ein Pemmel bedeusam gegen Hauk und sein Tochter, danket Gott, dass ihr nicht Deutsch Graf seid. Zwier Orgen hat man nur, und mit 100 soll man sehen dort, nimm nur die Rechnungen über die Bestickungsarbeiten, Hauk, und sie noch, die Kerls rechnen oft so liederlich, dann lehnt sich wieder in seinem Stall zurück, rückt den Schurenkörper ein Pemmel und überließ sich bald dem sorgenlosen Schlummer. Dödlichen wiederholt sich ein Match am Abend. Hauk hat Scharforgen und unterließ es nicht, wenn sie beisammen saßen, das ein oder andere Wunschadlich Ton oder unterlassen in Deutsch sich in dem alten vor die Orgen zu rücken, und diese sie nicht immer schließen konnt. So kann man versuchen ein lebhafterer Gesellschaftsgang in die Verwaltung, und die, welch früher im alten Schlendrian vorgesundigt hatten und jetzt unerwartet ihre Frühflen oder vollen Finger geklopft fühlten, sehen sich unwillig und verwundert woher die Schlag denn gekommen seien. Und ole, der Großknecht, somt nicht, möglichst weit die Veränderung zu verbreiten und dadurch gegen Hauk und seinen Vater, der doch die Mitchell tragen musst, in diesen Kreisen einen Widerwillen zu erregen, die anderen aber, welch nicht getroffen wären oder dienen es die Sache selbst zu tun war, lachten und hatten ihre Freude. Dass der Jung den Alten doch einmal etwas in Trab gebracht hab. Schudner sagten sie, dass der Bengel nicht den gelreichen Klei unter den Fassen hat. Das gäb später sonst einmal wieder einen Deutschgrafen, wie wurdem sie dejuisen sind, aber die Perdemat seins Alten, die täten's denn doch nicht. Als im nächsten Herbst der Herr Amtmann und Oberderich Graf scoren kam, sah sich den alten Ted Volkers von oben bis unten, während dieser einsam Frühstück nötigt. Wahrhaftig, Deutsch Graf sagte, ich dacht's mir schon, ihr seid in der Tat ein halbstieg Jahre jünger geworden. Ihr habt mir diesmal mit all Ewan Vorschlagen warm gemacht, wenn wir mit alledem nur Hut fertig wurden, word schon, gestranger Herr Oberderich Graf erwidert der old schmunzelt, der ganz breiten the word schon die Kraft starken. Gott sei Dank, ich bin noch allezeit frisk und munter. Sah sich in der Stube aber nicht etwa Hauk die Weijse, dann setzt in würdevoller Ruhe noch hinzu, so hoff ich zu Gott,
noch meins Amtes ein paar Jahren segen Worten zu können und darauf, lieber Deutsch Graf erweitert sein Vorgesetzte sich erhebend, wollen wir dieses Glas zusammen trinken, Elk, die das Frühstück bestellt hat, Schingeben, während die Glasse an ihnen deklangen, mit leisem Lachen aus der Stubente. Dan holt sie ein Skusselab voll aus der Kuschung durch den Stuhl, es vor der Ossente dem Feder wie vorwerfen. Im Stuhl stand Hauk high an und steckt den Kuchen, die man der Argenwitterung wegen schon jetzt hat heraufnehmen müssen, mit der Verkehr in ihrer Raufen. Als über das Mädchen kommen sah, stieß die Verk auf den Grund. Nu, Elk, sagte. Sie blieb stehen und nickte ihm zu, Hauk, aber eben hattest du drinnen sein müssen, meinst du? Warum denn, Elk, der Herr Oberderich Graf hat den Wirt gelobt, den Wirt. Was tut das mir, nein, ich mein, den Deutsch Grafen hat gelobt, ein dunkles Rot flog über das Gesicht des jungen Menschen, ich weiß wohl sagte, wohin du damit segel willst, wird nicht rot, Hauk, du warst es doch eigentlich, denn der Oberderich Graf lobt. Hauk sah sie mit halbem Lächeln. Och du doch, Elk, sagte. Aber sie schüttelt den Kopf. Nein, Hauk, als ich allein der Helfer war, the werden wir nicht gelobt. Ich kann och nur rechnen, du aber sist draußen als. Was der Deutsch Graf doch wohl selber sehen sollt, du hast mit Ausgestischen, ich hab das nicht gewollt, dich am mindesten sagt Hauk sagift, und stieß den Kopf einer Kuse sit. Komm, Rotband, friss mir nicht die Verkauf, du sollst als haben, denk nur nicht. Das mir's leid tat, Hauk sagt noch kusem Sinnen das Mädchen, das ist meine Sache, the streckt Hauk ihr den Arm entgegen, Elk, gib mir die Hand darauf, ein Tufes Rotskos unter die dunkelbrauen des Mädchens. Warum? Ich lug nicht, rief sie. Hauk wollt antworten, aber sie war schon zum Stuhl hinaus, und stand mit seiner Verk in der Hand und hat nur, wie draußen die Unten und Hanna sie schnitteten und kraten. Es war im Januar von Hauks drittem Dienstjahr, als ein Winterfest gehalten werden sollt, Ibosel nennen sie es hier. Ein standiger Frost hat beim Ruhen der Kastenwein die Alkribens wischt in den Fennin mit einer fessenebenen Kristallflatsch belett, so dass diese schnittenen Landstück nun ein Wittbahn für das Werfen der kleinen, mit Blei ausgegossenen Hohlkugel bildeten, womit das Ziel erreicht werden sollt. Tagaus. Tijen wet ein Liete Nordest, als war schon in Ordnung. Die Salut in dem zu Osten über der Marschbelegenen Kirchdorf, die im vorigen Jahr gesiegt hatten, während zum Wettkampf gefordert und hatten angenommen, von jeder Sit waren nun Würfer aufgestellt, och der Obmann und die Krittler waren schwult. Zu letzteren. Die Beistreet vollen über einen zweifelhaften Wurf miteinander zu verhandeln hatten, werden alles gut genommen, die ihr Sache bis liegt zurück in Verstanden,
liebsten Burschen, die außer gesundem Menschenverstand auch noch ein lustig Mundwerk hatten. Deju gehört vor allen Ole Peters, der Großknecht des Deutschgrafen. Wirft nur wie die Teufel sagte, das Schwatzen tu ich schon umsonst, es war gegen Abend vor dem Festtag, in der Nebenstube des Kirchspiels Kruges droben auf der Geest war ein Anzahl von den Verfernötienen. Über die Aufnahme einiger zuletzt noch angemeldeten zu beschließen. Auch Hyon war auch unter diesen, hat erst nicht wollen, ob's seine Wirften sich wohl beused war, aber vertet durch Ole Peters, der einen Ehrenposten in dem Spiel bekleidet, zurückgewiesen zu werden. Niederlich wollte sich sparen. Aber hat ihm noch in der 11. Stunde den Schwand, wird's nicht wegen, auch hat sie gesagt, ist ein Tigeloner Sohn, den Vater hat und verdient ist deju der klugst Mann im Dorf, aber, wenn dennoch fertig bring. Sie sah ein halblachel de ihren Dunkel ordnen. Dann sagt sie, soll sich den Mund wischen, wenn abends mit seines Wirts tagte zu tanzen denkt, the hat auch mutig zugenigt. Nun standen die Jungen Leute, die noch in das Spiel hinein wollten. Frierend und verstrampelt vor dem Kirchspielskrug und sehen nach der Spitze des Felsblock in Geboten Kirchums hinauf, neben dem das Krafthaus lag. Des Pastors Torben, die sich im Sommer auf den Feldern des Dorfs narreten, kamen eben von den Höfen und Skiwern der Bauern zurück. Wo sie sich jetzt organisiert hatten, und verschwanden unter den Schindel des Turms, hinter welchen sie ihre Nester hatten, im Westen über dem Hafstand ein Glühhütze-Bendrot. Word Gott Wetter morgen, sagt der ein der Jungen Burschen und begann heftig auf und ab zu wandern, aber kalt. Kalt, einswitter. Als kein Torb mehr fliegen sah, ging in das Haus und stellt sich hockend neben die Tür der Stube, der jetzt ein Lebhaftsstückchen an den Hierokol, och des Deutschgrafen Kleinknecht war neben eingetreten. Ho, Hauk sagte zu diesem, nun schrien sie dich. Deutlich hört man von drinnen Ole Peters narrende Stimme, Kleinknecht und Jungens gehören nicht dazu, komm flüstert der andere und sut haukem Rockommelen die Stubente zu sie hin, hier kannst du lernen, wie hoch sie dich taxieren, aber hauch riss sich los und ging wieder vor das Haus, sie haben uns nicht ausgesperrt. Damit was hören sollen, rief zurück. Vor dem Haus stand der dritte Angemeldeten. Ich fort, mit mir hat seinen Haken rief ihm entgegen, ich hab kaum 18 Jahre, wenn sie nur den Taufschein nicht verlängern. Dich, Hauk, wird den Großknecht schon herausgekriegt. Heroes, brummt Hauk und schleudert mit dem Fass einen Stein über den Weg, nicht hinein, der Lärm in der Stube wird starker, dann allmählich trat ein Still ein, die draußen hörten wieder den leisen Nordest, der sich oben in der Kirchumspitz brach. Der Horcher trat wieder zu einen. Wen hatten sie da drinnen, fragte ich Sengerich. Den sagt Jenna und wies auf Hauk,
Ole Peters Waltein zum Jungen Mädchen, aber Elschren Dasagen und sein Vater hat wie und Land zeigt Jess Hansen J. Land rief Ole Peters, das man auf Dresden Karen Wefferen kann, zuletzt kam Ole Hensen still the, schrie, ich will's Ukulelen, zeigt nur, wer ist der erste Mann im Dorf? The Schweigen sie erst und stehen sich zu besinnen. Dann zeigt ein Stimm, das ist doch wohl der Deutschgraf, und alle anderen riefen, nun J. Unsertab der Deutschgraf, und wer ist denn der Deutschgraf, rief Ole Hensen wieder, aber nun bedenkt kriegt, the begann eine Leise zu lachen, und dann wieder eine, bis zuletzt nichts in der Stube war, als lauter Lachen nun, so ruft ein zeigt Ole Hensen, ihr wollt doch nicht den Deutschgrafen von der TU Ostersen, ich glaub, sie lachen noch, aber Ole Peters Stimme war nicht mehr zu hören, schloss der Bursch seinen Bericht. Fast in demselben Augenblick wird drinnen im Haus die Stubentür aufgerissen, und, Hauk! Hauk hei an, rief es laut und fröhlich in die Nacht hinaus. Betrabt Hauk in das Haus und hört nicht mehr, wer denn der Deutschgraf sei, was in seinem Kopf brütet, hat indessen jemand wohl erfahren. Als nach einer Weile sich die im Haus seiner Herrschaft naht, sah elk drunten am Heck der Auffahrt stehen, das Mandlitz schimmert über die anmesslich weiß beäftweide Flatsch. Stehst du hier, elk? Fragte. Sie nickt nur. Was ist geworden, sagt sie, hat geschwagt, was sollte nicht. Nun, und, J. Elk, darf es morgen doch versuchen, gut Nacht, Hauk, und sie lief flattig die Werft hinein und verschwand im Haus. Langsam folgte ihr. Auf der weiten Weide Flatsch, die sich zu Osten an der Landsit des Deiches entlang zog, sah man am Nachmittag darauf ein dunkel Menschenmaß bald unbeweglich stillestehen, bald, nach dem zweimal ein Holzenkugel aus derselben über den durch die Tegessen jetzt von Rief befreiten Boden hingeflogen war, abwärts von den hinter ihr liegenden Langen und niedrigen Hausen allmählich rücken. Die Parteien der Eibosler in der Mitte, Amjaben von Alt und Jung, was mit einen, sehr es in Jenen. Hausen oder in denen droben auf der Geest, Wohnung oder Verbleib hat, die alten Männer in Langen Rocken, bedachtige Kursen Pfeffen Rochend, die Weiber in Tatschern und Jacken. Wohl kinder in den Handen ziehend oder auf den Armen tragend. Aus den Geferienen Gruppen, welch allmählich überschritten werden, funkelt durch die Scarfens Schilfspitzen der Bleachskin der Nachmittagsen, es frohmachtig, aber das Spiel ging unablässig vorwärts. Und alle Augen verfolgten immer wieder die fliegende Kugel, denen hing Hut für das ganz Dorf die Ehre des Tags. Der Krittler der Parteien trug hier einen weißen, den Saluten einen schwarzen Stab mit eiserner Spitz, wo die Kugel ihren Lauf gedet hat, wird dieser, nach dem Unterschweigende Anerkennung oder dem Hongelakte der Gegenpartier in den geferienen Boden in Gestlichen, und wessen Kugels was das Ziel erreicht, der hat für sein Partier das Spiel gewonnen. Gesprochen wird von all den Menschen wenig,
nur wenn ein Kapitalwurf Gesture, hat man wohl einen Ruf der Jungenmanner oder von den Alten einen Namen sein Pfeffusdem Mund und klopft damit unter ein paar guten Worten den Würfer auf die Schulter. Das war ein Wurf, sagt Zacharies und warf sein Wybus der Luke, oder, so warf den Vater auch, Gott Tristein in der Uigkeit, oder was sie sonst für Gott sagten. Bei seinem ersten Wurf war das Glück nicht mit hochgewesen, als eben den Arm hinten schwang, die Kugel fortzuschleudern, war ein Wok von der Sonne fortgezogen, die sie vorin bedeckt hat, und dies traf mit ihrem Wollenstrahl in sein Augen, der Wurf wird zu kurz. Die Kugel fiel auf einen Graben und blieb im Bummis stecken. Gilt nicht. Gilt nicht. Hauck, noch einmal rief sein Partner. Aber der Krittler der G-Salute sprang dagegen auf, muss wohl gelten, Schwerfen ist Schwerfen, ole. Ole Peters, schrie die Marschjagd. Wo ist Ole? Wo, zum Teufel, steckt aber war schon da. Schriet nur nicht so. Soll Hauck wo geflickt werden? Dacht's mir schon, I was. Hauck muss noch einmal werfen, nun sag, dass du das Mal am rechten Fleckest, das hab ich schon. Rief Ole und trat dem Geistkrittler gegenüber und redet einen Haufen Golem Matthias aufeinander. Aber die Spitzen und Skarfen, die sonst Szenen Wörtern blitzten, waren diesmal nicht dabei. Im Sit stand das Mädchen mit den Ratzelbrauen und sah Skarfussorten Augen auf ein hin. Aber reden dürft sie nicht, denn die Frauen hatten kein Stimmen im Spiel. Du leist uns in rief der andere Krittler, weil die der Schien nicht dienen kann. Son, Mond und Stern sind für uns allgleich und alles im Himmel, der Wurf war angeschickt, und all angeschickten Wurf gelten. So redeten sie noch ein Weile gegeneinander, aber das Ende war, dass noch besteht deshalb mans Hauck seinen Wurf nicht wiederholen dürft. Vorwärts, riefen die G-Salute, und die Krittler zog den schwarzen Stab dem Boden, und der Würfer trat auf seinen Nummer auf dorten und schleudert die Kugel vorwärts. Als der Großknecht des Deutschgrafen dem Wurf zuhören wollt, hat in elk Volkes vorbei müssen, wem zu lieblich ist du hut denen Verstand zu Haus, rond sie ihm zu. The sah sie fast grimmigen, und alles beswar seinem Brieten Gesicht verschwunden. Die zu lieb, sagte, denn du ist denen auch vergessen Genre, ken dich, Ole Peters, erwidert das Mädchen, sich hoch aufrichtend, aber kehrt den Kopf und tat, als habe das nicht gehört. Und das Spiel und der Schwarz und Weiß Stab gingen weiter. Als Hauck wieder im Wurf war, flog sein Kugel schon so weit, dass das Ziel, die groß weiß gekalkten, klar in Sicht kam. War jetzt ein fester junger Kerl, und Mathematik und Wurfkunst hat täglich während seiner Benzit getrieben. Aho, Hauck, rief sausdem Haufen, das war als hab der Archangel Michael selbst geworfen.
Ein old Frau mit Kutschen und Brandwind drangt sich durch den Haufen zu ihm, sie sklenkt ein Glas voll und bot es ihm. Komm, sagt sie, wir wollen uns vertragen, das Hut ist besser, als du mir die Katz schlagst, als sie uns erkannte, dass es Trianjans war. Ich dank dir, old sagte, aber ich trink das nicht griff in sein Task und druckt ihr ein frisch geprogtes Markstück in die Hand. Nimm das und trink selber das Glas aus, Trian, so haben wir uns vertragen, es riecht, Hauch, erwidert die Old, indem sie seine Anweisung folgt, es riecht. Das ist auch besser für ein olds Weib, wie jets mit denen Nongten, rief ihr noch, als sie sich schon mit ihrem Kopf fortmacht, aber sie scuttelt nur den Kopf, und sich zu wenden, und patzt mit ihren alten Handen in die Luft. Nichts, Hauch. The sign zu weil Ratten in ihren Gruppen, Gott trist mich, man muss sich anders narren, und somit drangt sie sich in den Menschen Haufen und bot wieder ihren Schnaps und ihre Honigkutschen. Die Sonne war endlich schon hinter den Deich hinabgesunken, statt ihrer glimmt ein rot-violettes Schimmerimper. My Tante Fliegen Schwarz Krähen vorüber und waren auf Augenblick wie vergoldet, es wird Abend. Auf den Fennin aber rückt der Dunkelmenschentrupp noch immer weiter von den Schwarzen, schon fernliegenden Hausen nach der Tanzu, ein besonders tattiger Wurf must sie jetzt erreichen können. Die Marschalute waren in der Rehe. Hauch sollt werfen. Die Kredige tanzignet sich weiss in die Brieten Benskotten, der jetzt von die Deich über die Flatsch fiel. Die würdet ihr uns diesmal wohl noch lassen, rief einer von den Saluten, denn es ging scarf her, sie waren am mindestens ein halbstieg fast im Vorteil. Die hagerige Gestalt des genannten Tratibene us der Mensch, die grauen Augen sehen aus dem Langen Friesen Gesicht vorwärts nach der Tan, in der herabongenden Hand lag die Kugel. Der Vogel ist die wohl so groß hat in diesem Augenblick Ole Petersne stimmt vor seinen Ohren. Sollen wir einen grauen Topf vertoasten, Hauch wand sich und blickt ein mit fessen Augen, ich war für die Marsch, sagte. Wohin gehorst denn du, ich denk, auch dahin, du wirfst doch wohl für elk Volkes, besieht, schrie Hauch und stellt sich wieder in Position. Aber Ole drangt mit dem Kopf noch nahe auf einzu. The plötzlich, bevor noch Hauch selber etwas dagegen unternehmen konnt, packt den Zudringlich in ein Hand und riss ein rückwärts, dass der Bursch gegen sein lachenden Kameraden tormelt. Es war kein Großhand Juessen, die das Getten hat. Denn als Hauch flattig den Kopf wand, sah neben sich elk Volkes ihren Armel zurückt supfen, und die dunkelbrauen standen ihr wiesortnig in dem heißen Antlitz. The flog es wie ein Stahlkraft in Hauchs Arm, neigt sich ein wenig, wiegt die Kugel ein Pemmel in der Hand, dann holt aus. Und ein Todesstill war auf beiden Seiten, alle Augen folgten der fliegenden Kugel, man hat ihr so sehen, wie sie die Luft durchschnitt, plötzlich,
schon weit vom Wurfplatz, verdeckten sie die Flügel einer Silbermau, die, ihren Schrie Ostersend, vom Deich herüberkam, zugleich aber hort man es in der Fernen die Tonklatschen. Hara Verhauk, riefen die Marschalljud, und la Mensching es durch die Mensch, Hauk. Hauk Hyon hat das Spiel gewonnen, der Aber, der Eineldet umdrangten, hat seitwärts nur nach einer Hand gegriffen, och sie wieder riefen, wusstest du, Hauk? Die Kugel liegt in der Tan. Nicht und ging nicht von der Stel, erst als fällt, dass sich die kleine Hand fest in die Sehne schloss, sagte, mögt schon riecht haben, ich glaub ich hab gewonnen. Dann strömt der ganz Trupp zurück, und Elk und Hauk werden getrennt und von der Mensch auf den Weg zum Krug fortgerissen. Der und des Deich Grafen wirft nach der Geest hinaufbog. Hier aber entschlupfen beid dem Gedränge, und während Elk auf ihrer Kammer ging, stand Hauk hinten vor der Stolte auf der Werft und sah, wie der Dunkelmenschentrupp allmählich nach dort hinaufwandert, wo im Kirchspielskrug ein Raum für die Tanzenden bereit stand. Das Dunkel breitet sich allmählich über die Wittgegend, es wird immer stiller einher, nur hinter einem Stall rät sich das Weihe, oben von der Geest her glotte schon das Pfeffen der Klarinetten ausdem Krug zu vernehmen. Der Horter die Eck des Hauses das Rostchen einskleids. Und klein fest schritt gingen den Faschsteg hinab, der durch die Fenin nach der Geest hinaufjahrt. Nun sah auch im Dammer die Gestalt dahin skrieten und sah, dass es Elk war, sie ging auch zum Tanz nach dem Krug. Das Blut skoß ihm in den Hals hinauf. Sollte nicht nachlaufen und mit gellen. Aber Hauk war kein Held den Frauen gegenüber, mit diese Frage sich beschäftigend, blieb stehen, bis sie im Dunkel seinem Blick entschwunden war. Dann, als die Gefahr, sie einzuholen, vorüber war, ging denselben Weg. Bis droben den Krug der Kirche erreicht hat und das Schwatzen und Schreien der vor dem Haus und auf dem flüssig drängenden und das Schrillen der Geigen und Klarinetten betäubend einem Rost. Unbeachtet drückte sich in den Gildesaal, war nicht groß und so voll, dass man kaum einen Schritt weit vor sich hin konnte. Schweigend stellte sich an den Pfosten und blickt in das unruhige Himmel. Die Menschen kämen ihm wie Narren vor, hat auch nicht zu sorgen, dass jemand noch an den Kampf des Nachmittags dacht, und wer vor einer Stunde erst das Spiel gewonnen hat, jedes nur aufsehen und dreht sich mit im Kreis herum. Sein Augen sahen nur die ein, und endlich, dort. Sie tanzt mit ihrem Wetter, dem Jungen Deich gewohlmächtigten, aber schon sah sie nicht mehr, nur andere in US Marsch und Geest, die ein nicht kummerten. Dann schnappten Violinen und Klarinetten plötzlich ab, und der Tanz war zu Ende, aber gleich begann auch schon ein anderer. Hauk flog es durch den Kopf, ob den Elk ihm auch wird halten, ob sie nicht mit Ole Peters ihm vorbeten sehen wird. Fast hat einen Schrei bei dem Gedanken ausgestoßen,
Dan, J.A., was Walter Dan. Aber Siestchen Bedesem Tans gar nicht mit Halten, und endlich ging auch der zu Ende, und ein anderer, ein Zweitritt, der übernächst hier in die Mode gekommen war, folgt. Wir reisen setzt die Musik ein, die Jungen Kelscheten zu den Dirnen, die Lichter an den Wanden flirten. How kriegt sich fast den Hals aus, die Tanzenden zu erkennen, und dort, im dritten Pair, das war Ole Peters, aber wer war die Tanzrin? Ein breiter Marschbursch stand vor ihr und deckt ihr Gesicht. Doch der Tanz rastwitter, und Ole mit seiner Partnerin dreht sich heraus. Wollene Hades, rief Hauk fast laut und surfst dann gleich wieder erleichtert auf. Aber wo blieb Elk? Hat sie keinen Tanzer, oder hat sie ausgestiegen, weil sie nicht mit Ole hat tanzen wollen, und die Musik setzt wieder ab, und ein neuer Tanz begann, aber wieder sah Elk nicht. Doch dort kam Ole, noch immer die dick Wollene in den Armen. Nun sagt Hauk, the word Jess Harders mit seinen 25 Mat auch wohl bald auf sollten teil müssen, aber wo ist Elk, verließ seinen Turfosten und drang sich wieder in den Saal hinein, the stand plötzlich vor ihr. Die mit einer alten Freundin in einer Exas. Hauk, rief sie, mit ihrem schmalen Antlitz zu ihm aufblicken, bist du hier? Ich sah dich doch nicht tanzen, ich tanz auch nicht erwiderte. Weshalb nicht, Hauk, und sich halb erhebend, setzt sie hinzu. Willst du mit mir tanzen? Ich hab es Ole Peters nicht gegönnt, der kommt nicht wieder, aber Hauk macht kein Anstalt. Dank, Elk sagte, ich versteh das nicht gut genug, sie konnten über dich lachen, und dann, stockt plötzlich und sah sie nur seinen grauen Augen herrlichen, als seinen überlassen muss, das übrig zu sagen. Was meinst du, Hauk, frag sie leis. Mein, Elk, es kann doch der Tag nicht schon mit ausgehen, als schon getan hat sagt sie. Du hast das Spiel gewonnen Elk, munter kaum hörbar. The schlug ihr ein heiß Loch in das Angesicht. Sagt sie, was willst du, und schlug die Augen nieder. Als aber die Freundin jetzt von einem Burschen zum Tanz fortgezogen wird, sagt Hauk lauter, ich dacht, Elk. Hat was Besseres gewonnen, noch ein paar Augenblick satten ihre Augen auf die Boden, dann hob sie langsam, und ein Blick, mit der stillen Kraft ihres Wissens, traf in die Seinen, der ein wie Sommerluft durchströmt. Wie die ums Herz ist, Hauk, sprach sie, wir sollten uns wohl kennen. Elk tanzten diesem Abend nicht mehr, und als beid dann nach Haus gingen, hatten sie sich Hand in Hand gefasst, aus der himmlische funkelten die Sterne über der schweigenden Marsch, ein Lied ostwind wet und bracht strange kalt, die beiden aber gingen, weil Tascher und Umhang, dahin. Als sie es plötzlich frühling wurden. Hauk hat sich auf ein Ding besonnen,
diesen passen die Verwendungswoorden in ungewisse Zukunft lag, mit dem sich aber ein Stillfeuer zubereiten gedacht. Die Schulbjinger nächsten Sonntag in die Stadt zum alten Goldschmied Andersen und bestellt einen starken Goldring. Streckt den Finger her, damit wir messen, sagt der Alt und fasst ihm nach dem Goldfinger. Nun meint der ist nicht gar so dick, wie sie beugelt sonst zu sein pflegen. Aber Hauk sagt, messet lieber kleinen Finger, und heilt ihm den entgegen. Der Goldschmied sah ein etwas verdutzten, aber was kümmert ihn die Einfall der jungen Bauernburschen. The Wooden was schon so einen unter den Mädchenringen haben, sagt und Haukskos das Blatt durch Beidwangen. Aber der klein Goldring passt auf seinen kleinen Finger, und nahm ein hastig und beselt ein mit blankem Silber. Dann steckt ein Antelot im Herzklopfen, und als einen feierlichen Akt begehe, in die Westentask. Dort trug ein seitdem gedimmt mit Anruhung doch mit Stils. Als sie die Westentask nur dejude, einen Ring darin zu tragen. Trug ein so über Jahre und Tag, der Ring must sogar diesen noch in ein neu Westentask wandern, die Gelegenheit zu seiner Befreiung hat sich noch immer nicht ergeben wollen. Wohl war's ihm durch den Kopf geflogen, nur grad in Wegs vor seinen Wirt hinzutreten, sein Vater war doch auch ein gesessen. Aber wenn ruhiger wird, dann wisst wohl, der Altdeutsch Graf wird seinen kleinen Knecht ausgelagt haben. Und so letten und des Deutsch Grafen tagte neben ihnen dahin, och sie in madchenhaftem Schweigen, und beid doch, als ob sie Hand in Hand gingen. Ein Jahr nach jenem Winterfestag hat Ole Peters seinen Dienst gekündigt und mit wollen hartes Hochzeit gemacht, Hauk hat recht gehabt, der Alt war auf alten Teil gegangen, und statt der dicken tagte Ritt nun der muntere Schwiegersohn die Gelbstut in die Vernunft, wie es hieß, rückwärtselit gegen den Deich hinnen. Hauk war großknecht geworden und ein junger und sein still getreten, wohl hat der Deutsch Graf ihn erst nicht wollen aufrücken lassen. Kleinknecht ist besser, hat gebrummt, ich brauch ein higher meinen Butchern, aber hat ihm vorgehalten, dann jet och Hauk, Vater, the war alten Banj geworden. Und Hauk war zum Großknecht aufgerückt, hat aber trotz dessen nach wie vor Orchen der Deutsch Grafschaft mitgeholfen. Nach einem anderen Jahr aber begann gegen Elk davon zu reden, sein Vater wird kümmerlich, und die Pertige, die der wird einem so immer in dessen Wirtschaft lasse, täten's nun nicht mehr, der Alt quali sich. Dürft das nicht lange ansehen dort, es war ein Sommerbend, die beiden standen im Dämmerschein unter der großen Ist vor der Haustür. Das Mädchen sah ein Weilstum in die Zweig des Baums hinauf, dann entgegnet sie, ich hab's nicht sehen wollen, Hauk, ich dacht. Du würdest selber wohl das Recht treffen muss dann fort aus ihrem Haus sagte, und kann nicht weiterkommen sie schwiegen ein Weil und sehen in das Abendrot, das drüben hinterm Deich in das Meer versank. Du musst es wissen sagt sie,
Ich war heute Morgen noch bei deinem Vater und fand ihn in seinem Lehnstuhl eingeschlafen. Die Reisfeder in der Hand. Das Reisbrett mit einer halben Signung lag vor ihm auf dem Tisch. Und der Ewat war und Masse mein Viertelstundchen mit mir geplaudert hat. Und ich nangellen wollt. The heilte mich so angstvollender Hand zurück, als Vater, es sehr zum letzten Mal, was elk, frag Hauk, the sie fortsufferen soget. Ein paar Tränen rannen über die Wangen des Mädchens. Ich dacht nur an meinen Vater sagt sie, glaub mir, es wird ihm schwer ankommen. Dich zu missen und als ob sie zu dem Wort sicher mannen muss, fügt sie hinzu, mir ist es oft, als ob auf sein toten Kamerast Hauk antwortet nicht, ihm war es plötzlich, als ruhe sich der Ring in seiner Task, aber noch bever seinen Anmut über dies unwillkürlich Lebensregung unterdrückt hat, fuhr fort, nein. Nicht, Hauk. Ich trau, du wirst auch so uns nicht verlassen. Der ergriff ihre Hand, und sie entzog sie ihm nicht. Noch ein Weile standen die jungen Menschen in dem sinkenden Dunkel beieinander, bis ihre Hände auseinanderglitten, und jetzt sein Weg ging dort. Ein Winstes Verimper und Rost durch die Eschenblätter und macht die Läden klappern. Die in der Vordersit des Hauses waren, allmählich aber kam die Nacht, und still lag über der Angehörige Bein. Durch Elchsatan war Hauk von dem alten Deutschgrafen seines Dienstes entlassen worden. Obgleich ihm rechtzeitig nicht gekündigt hat, und wir nicht waren jetzt im Haus dort, noch ein paar Monate weiter. Dann starb Ted an, aber bever starb, rief den Sonnen sein Lagerstadt, setz dich zu mir, mein Kind sagt der alte mit matter Stimme, dit zu mir. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Wer bei mir ist, das ist nur der Dunkelengel des Herrn, der mich zu rufen kommt und der erschattet Sonn setzt sich dit in das Dunkel Wandbett, spricht, Vater, was ihr noch zu sagen habt, mein Sohn, noch etwas sagt der Alte und streckt sein Handy über das Deckbett. Als du, noch ein halber Jung, zu dem Deutschgrafen in Dienst gingst, the lags in deinem Kopf, das selbst einmal zu werden. Das hat mich angesteckt, und ich dacht auch allmählich, du sehst der riecht man deju. Aber den war für solch eine Mt zu klein, hab während deiner Dienstzeit abgelebt. Dacht es zu vermehren Hauk fast heftig seins Vaters Handy, und der Alt sat sich aufzurichten, dass einsehen kann. Mein Sohn sagte, dort in der obersten Schublade der Skachal liegt das Dokument. Du weißt. Die Alt Wallace hat ein Fan von 5 und einem halben Demat, aber sie konnte mit dem Mietgeld allein in ihrem Krapelhaften Alter nicht mehr durchfinden. The hab ich lit Martini ein bestimmt Sum, und auch mehr, wenn ich es hat, dem Mensch gegeben, und dafür hat sie die Fan mehr übertragen. Es ist als gerichtlich verteidigt dort, nun liegt auch sie im Tod, die Krankheit unserer Marschen, der Krebs, hat sie befohlen,
du wirst nicht mehr zu sollen brauchen, ein. Weil Schlosser die Augen, dann sagt noch, es ist nicht weil, dockest du mehr dann, als du bei mir schwund warst. Mogsdir zu den Mörden leben dienen, unter den Dankesworten des Sons schlief der Old ein. Hat nichts mehr zu besorgen, und schon nach einigen Tagen hat der Dunkelengel des Herrn sein Augen für immer zugedrückt, und trat sein Vaterliches Erben. Am Tisch nach dem Begrabni Kamelk in dessen Haus. Dank, dass du ihn guckst, Elk, rief Haukeier als Gras entgegen. Aber sie erwidert, ich guck nicht ein, ich will bei dir ein wenig Ordnung schaffen, damit du ordentlich in deinem Haus wohnen kannst. Den Vater hat vor seinen Säulen und Rissen nicht weil sich gesehen, und auch der Todeskraft Wurzel, ich wills dir wieder ein wenig lebendig Mädchen. Sah seinen grauen Augen voll Vertrauen auf sie hin, so schaffne Ordnung, sagte, ich hab's euch lieber und dann begann sie aufzuräumen. Das Reisbrett, das noch da lag, wird abgestort und auf den Boden getragen. Reisfäden und Bleistift und Kred sorgfältig in eine Sketchalinske Blade weggeschlossen. Dann wird die Jung Dienstmagd half hierin geüfen und mit das Gerät der ganzen Stube ineinander und bessere Stellung gebracht, so dass es anstehen, als sie dieselben heller und größer wurden. Lachelt sagt Elk, das können nur Frauen, und Hauk, trotz seiner Trauer den Vater, hat mit glücklichen Augen zugesehen, auch wohl selber, wo es nötig war, geholfen. Und als gegen die Dämmerung, es war zu Anfang des Septembers, als war, wie sie es verein wollt, fast sie sein Hand und nicht mit ihren dunkel Augen zu, nun kommendes bei uns zu Abend. Denn meinem Vater hab ich es versprechen müssen, dich mit zu bringen, wenn du dann hingehst, kannst du ruhig in dein Haus treten, als sie dann in die geräumige Wohnstube des Deichgrafen treten, wo bei verschlossenen Läden schon die beiden Lichter auf dem Tisch brannten, wollt dieser seinem Lehnstall in die Höhe, aber mit seinem schweren Körper so kennt, rief nur seinem frühen Nächt entgegen, riecht, Hauk, dass du den alten Freund aufsuchst. Komm nur nahe, immer nahe, und als Hauk in seinen Stall getreten war, fasste dessen Hand mit seinen beiden runden Handen. Nun, mein Jung sagte, sehr nur ruhig jetzt, denn Stuben müssen wir all, und den Vater war keiner von den schlichtsten, aber, Elk, nun sorg, dass du den Braten auf den Tisch kriegst, wir müssen uns starken. Es gibt viel Arbeit für uns, Hauk. Die Herbstshow ist in Anmarsch. Die Silriknungen Hochschock, der New Like Deitsch Schäden am Westerkug, ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht, aber deiner, Gottlob, ist mein Gottstark Junge. Du bist ein braver Jung, Hauk, und nach dieser langen Rede, wie mit der Old sein ganzes Herz dargelegt hat. Ließ sich in seinen Stall zurückfallen und blinzelte sensattig nach der Tür,
der Quelschelkeben mit der Breiten Skussel hierin trat. Haugstand lacheld nebeneim. Nun setzt dich zeigt der Deutsch Graf, damit wir nicht unnötig Zeit verspillen, kalt schmeckt das nicht, und Haug setzt sich, es stehen im Selbstverstand, die Arbeit von elks Vater mit such an. Und als die Herbstshow dann gekommen war und ein paar Mond mehr ins Jarringen, da hat freilich auch den besten Teil daran getan. Der Ursula heilt in und blickt sich. Ein Moenskrie war gegen das Fenster gestlichen, und draußen vom Hausflur aus wird ein Trampel hörbar, als beinahe den Klei von seinen Schuhen Stufen abtritt. Deutsch Graf und gewollmächtigt wanten die Kopf gegen die Stubente. Was ist, rief der Erste. Ein starker Mann, den Südwester auf dem Kopf, war eingetreten. Herr sagte, wir beide haben es gesehen, Hans Nichols und ich, der Schimmelreiter hat sich in den Bruch gestürzt. Wo saht ihr das? Fragt der Deutsch Graf. Es ist eine die Einweil, in Janssens Fen, wo der Haug Guck beginnt saht ihr's nur einmal, es war auch nur wie Skotten, aber es braucht drum nicht das erste Mal Juessen zu sein der Deutsch Graf war aufgestanden. Sie wollen entschuldigen sagte, sich zu mir wendend, wir müssen draußen nachs hin, wo das Unheil hin will, dann ging mit dem Betense Theodor hinaus, aber auch die übrige Gesellschaft brach auf und folgt ihm. Ich blieb mit dem Skalera allein in dem großen Odenzimmer. Durch die unverhangenen Fenster, welch nun nicht mehr durch die Rücken der sitzenden Gast verdeckt werden, sah man frei hinaus und wie durstum die Dunkelwolken über den Himmel jagt. Der Old saß noch auf seinem Platz, ein Überlegens, fast mitleidiges Lächeln auf seinen Lippen. Es ist hier zu leer geworden sagte, darf ich sie zu mir auf mein Zimmer laden. Ich wohne hier im Haus, und glauben Sie mir, ich kenn die Wetter hier Deutsch, für uns ist nichts zu fürchten ich nahm das dann kennen, denn auch mit wollt hier zu frostil anfangen. Und wüstigen unter Mitnahme eins liegt's die Stigen zu einer Geibelstube hinauf, dies war gleich falls gegen Westen hinaus lag, den Fenster aber jetzt mit dunkel wollte pitchen verhangen wären. In einem Buchregel sah ich ein klein Bibliothek, daneben die Porträts zweier alter Professoren. Vor einem Tisch stand ein großer Uhrenlehnstuhl. Mädchen sie sickers Bickem, sagt mein freundlicher Wirt und warf einigt auf in den noch glimmenden kleinen Ofen, der oben von einem Blickkessel gekrönt war. Nur noch ein Weilchen. Wird bald so sein, dann brau ich uns ein Gläschen Grog. Das holt sie munter, dessen bedarf es nicht sagt ich wird nicht schlafrig, wenn ihren Haug auf seinem Lebensweg begleitet, meinen sie, und nickt mit seinen klugen Augen zu mir herüber, nachdem ich behaglich in seinem Lehnstuhl untergebracht war. Nun, wo blieben wir denn, ich weiß schon. Also, Haug hat sein vaterliches Erb angetreten,
und the die alt antierwallers or chirim leiden erligen war, so hat den fen es vermeret. Aber seit dem Tod, oder Ritiger, seit den letzten Worten seines Vaters war in ihm etwas aufgewachsen, dessen Kiemer schon seit seinen Benzit in sich getragen hat, wiederholt es sich mehr als so oft, sehr der riecht man, wenn seinen neuen Deutschgraf engeben muss. Das war es, sein Vater, der es verstehen musst, der der klugst man im Dorf Jewison war, hat ihm dieses Wort wie ein letzt gab seinem Erbbeiglet, die Wallisch fen, die ihm auch verdient, sollt den ersten Trittstein zu dieser hochbilden. Denn, freilich, auch mit dieser, ein Deutschgraf must noch einen anderen Grundbesitz aufweisen können, aber sein Vater hat sich in seinem Jahren abbeholfen, und mit dem, was sich entziehen hat, war des neuen Besitzes Herr geworden. Das konnte auch, konnt noch mehr, denn seines Vaters Kraft war schon verbrot gewesen. Aber konnt noch jahrelang die Schwesterarbeit tan, freilich, wenn es dadurch nach dieser Sit hinwang, durch die Skarfen und Spitzen, die der Verwaltung seines alten Diensten zugesetzt hat, war ihm eben kein Freiunkunft im Dorf zugebracht worden, und Ole Peters, sein alter Widersicher, hat jüngst in ein Erbschaft getan und begann ein wohlhabender Mann zu werden. Ein Reich von Gesigtern vor seinem inneren Blick vorüber, und sie sehen ein mit bösen Augen, the fast ein Grollgigen dies Menschen, streckt die Arme US, als Griefer nach einen, denn sie wollten ein vom Amt drängen. Zu dem von allen nur überjufen war dort, und die Gedanken ließen ein nicht, sie waren immer wieder da, und so wuchsen in seinem Jungen hörten neben der Ehrenhaftigkeit und Lieb auch die Ehrsatt und der Hass. Aber dies beiden verschlossen in seinem Innern, selbst und nichts davon. Als das Neujahr gekommen war, gab es ein Hochzeit, die Brot war ein Verwandt von Hyans, und Hauk und Elk waren beid dort den Gast, bedem Hochzeitessen traf es sich durch das Ausbleiben eines näheren Verwandten, dass sie ihre Platz neben ihnen fanden. Nur ein Lächeln, das über beide Antlitz glitt, verriet ihre Freude darüber. Aber Elk saß hut teilnahmlos in dem Georst des Plaudens und Gläser Clarens. Für die etwas, fragt Hauk. Oh, eigentlich nichts, es scheint mir nur so weil Menschen hier aber du bist so traurige US. Sie scuttelt den Kopf, dann sprachen sie wieder nicht. The Stieg es über ihr Schweigen wie versat in ihm auf, und himmlisch unter dem überhangenden Tischtuch ergriff ihre Hand, aber sie sagt nicht, sie schloss sich wie vertrauensvoll Sehen. Hat ein Gefühl der Verlassenheit sie befallen. The Augen taglich auf der hinfälligen Gestalt des Vaters hafen mussten, Hauk dacht nicht daran, sich so zu fragen, aber ihm stand der Atem still, als jetzt seinen Goldringe US der Task zog. Lasst du einsitzen, frage sittend, während den Ring auf den Goldfinger der schmalen Hand kob. Gegenüber Tisch saß die Frau Pastorin, sie lädt plötzlich ihre Gabel hin und wand sich zu ihrem Nachbar, mein Gott,
das Mädchen, rief sie, sie wird Toten blass, aber das Blut kellt schon zurück in Elks Antlitz. Kannst du warten, Hauck, fragt sie leis. Der Kluge Fries besann sich doch noch ein paar Augenblick. Auf was, sagte dann. Du weißt das wohl, ich brauch dirs nicht zu sagen du hast recht sagte, Elk, ich kann warten, wenn's nur ein menschlich Absehen hat, oh Gott, wird, ein Nas. Sprich nicht so, Hauck, du sprichst von meines Vaters Tod, sie legt die andere Hand auf ihre Brust, bis dahin sagt sie, trag ich den Goldring higher, du sollst nicht fürchten, dass du bei meine Lebzeiten zurückbekommst, the lächelten sie beid, ihre Hände pressten sich ineinander. Das bei anderer Gelegenheit das Mädchen wohl laut aufgeschrien hat. Die Frau Pastorin hat indessen unablässig nach Elks Augen hingesehen, die jetzt unter dem Spitzenstrich des goldbracketten Käppchens wie in dunkelm Feuer brannten. Bei dem zunehmenden Ghetto zum Tisch hat sie nichts verstanden. Ochen ihren Nachbar want sie sich nicht wieder, denn kämen die ein solches es sich denn doch hier zu handel, schon des daneben kämenden Traubpfennigs für ihren Mann, den Pastor, flet sie nicht zu storen. Elks Vorenang war in Erfüllung gegangen. Eins Morgens nach Ostern hat man den Deutschgrafen Ted Volkers tot in seinem Bett gefunden, man sah es in seinem Antlitz, ein ruhiges Ende war darauf geschrieben. Hat auch mehrfach in den letzten Monden Lebensüberdruss geäußert, sein Liebgericht, der Hufenbraten. Selbst sein Ungten hatten ihm nicht mehr schmecken wollen. Und nun gab es ein Großlied im Dorf. Droben auf der Geest auf dem Begräbnisplatz die Kirche war zu Westen ein mit Hecht Grabstatt, ein breiter blauer Grabstein stand jetzt aufgehoben ein Traueresk. Auf welchem das Bild des Tods stark gesinten Kiefen ausgehauen war, darunter in großen Buchstaben, that is der Dot, der allens Frit, nimmt kannst Witenscope dimit, der Cloakman is nu vergen Gott gorm selig upperstan. Es war die Begrabnisstatt des frühen Deutschgrafen Volker Tedson. Nun war ein frisk Grub gegraben, wohin ihn dessen Sohn, der jetzt verstorbene Deutschgraf Ted Volkers, begraben werden sollt. Und schon kam unten aus der Marsch der Leichen zugkehren, ein Mensch wegen allen Kirchspielsdorfern, auf dem vordersten stand der Schwursag. Die beiden blacken Rappen des Deutschgraflichen Stalls zogen ein schon den Sandigen Anbergser Geest hinauf, schweifung in der Verdwetten in dem Scarfen Fruggerswind. Der Gottsacker die Kirch war bissen die Wohl mit Menschen angevoll. Selbst auf dem gemorten Tor hackten Buben mit kleinen Kindern in den Armen, sie wollten all das Begraben ansehen. Im Haus drunten in der Marsch hat Elk in Pissel und Wangelas das Leichen Majorestet, Alter Wayne wird bei den Gedecken hingestell, an den Platz des Oberdergrafen. Den Orcher war hüt nicht ausgeblieben, und den des Pastors ein Fluss langkirk. Als besorgt war,
Ging sie durch den Stall vor die Hofche, sie traf niemanden auf ihrem Weg, die nicht waren mit's wir Gespannen in der Liechenfeuer. Hier blieb sie stehen und sah, während ihre Trauerkleider im Frühlingswind die flatterten, wie drüben in dem Dorf jetzt die letzten Wagen zur Kirche hinauffahren. Nach einer Weile entstand dort ein Duell, dem ein Totenstill zu Folgenstehen. Elk foltet die Handi, sie senkten wohl den Sarg jetzt in die Grube, sie wieder sollst du werden, unwillkürlich, leis, als hat sie von dort es hören können, sprach sie die Wort nach. Dann füllten ihre Augen sich mit Tränen, über der Brust gefolterten Hände sanken in den Schoß. Vater unser, der du bist im Himmel, betet sie wohl in Brunst. Und als das Gebet des Herrn zu Ende war, stand sie noch lang unbeweglich, sie, die Jetzige dieses großen Marschhofs. Und Gedanken des Todes und des Lebens begannen sich in ihr zu streiten. Ein fernes Rollen weckt sie. Als sie die Augen öffnet, sah sie schon wieder einen Wagen den anderen in rasker Fahrt von der Marsch herab und gegen ihren Hof herankommen. Sie richtet sich auf, blickt noch einmal scharf hinaus und ging dann, wie sie gekommen war, durch den Stall in die feierlich hergestellten Wohnraum zurück. Och hier war niemand, nur durch die Mauer hört sie das Rumoren der Magdi in der Küche. Die Festtafel stand so still und einsam, der Spiegel zwischen den Fenstern war mit weißen Tüchern zugesteckt und ebenso die Messingknöpfe dem Beiledrafen, es blinkt nichts mehr in der Stube. Elk sah die Türen vor dem Wandbett, in dem ihr Vater seinen letzten Schlaf getan hat, offen stehen und ging hinzu und hob sie fest zusammen. Wie gedankenlos las sie den Sinsprach, der zwischen Rosen und Nelken mit goldenen Buchstaben darauf geschrieben stand, hast du den Dagwerk richtig dann da kommt der Slap von selbst heran. Das war noch von dem Großvater, einen Blick warf sie auf den Wandschrank, war fast leer. Aber durch die Glaschen sah sie noch den geschliffenen Pokal darin, der ihrem Vater, wie gern erzählt hat, einst bei einem Ringrieten in seiner Jugend als präsentiert worden war. Sie nahm ein heraus und setzt ein dem Gedeck des Oberderich rafen. Dann ging sie ans Fenster. Denn schon hört sie die Wagen in der Luft heraufrollen, einer den anderen hielt vor dem Haus, und munterer, als sie gekommen waren, sprangen jetzt die Gast von ihren Sitzen auf den Boden. Handerbend und plaudernd drängt sich als in die Stube, nicht lang, so setzt man sich an die fesselige Tafel. Auf der die wohlbereiteten Speisen dampfen, im Pissel der Oberderich Graf mit dem Pasta, und lahm und lauts Schwatzen lief den Tisch entlang, als ob hier nimmer der Tod sein Furchtbar still ausgebreitet hat. Stumm, das Auge auf ihre Gast, ging elk mit den Magden an den Tischchen herum. Das in dem Liechenmal nichts versehen wird. Och how Kion saß im Wohnzimmer neben Ole Peters und anderen kleineren Besitzern. Nachdem das Mahl beendet war, wurden die weißen Tannpfeffene aus der Ecke geholt und angebrannt,
und elk war wiederum geschafftig, die gefolten Kaffeetassen den Gasten anzubieten, denn auch der wird hut nicht gespart. Im Wohnzimmer in dem Pult deseben begrabenen stand der Oberderich Graf im Gespräch mit dem Pastor und dem Weishaarigen Deutsch gevollmächtigten Mannes. Als Gott, ihr Herren sagt der Erste, den alten Deutsch Grafen haben wir mit ihren begesetzt, aber woher nehmen wir den neuen? Ich denk, Mannes, ihr würdet euch diese Wort unterehen müssen. Der old Mannes hoblachelt das schwarzsame Käppchen von seinen weißen Haaren, Herr Oberderich Graf sagte, das Spiel wird so kurz werden, als der Verstehen Volkes Deutsch Graf. The wird ich gevollmächtigte und bin es nun schon 20 Jahre. Das ist kein Mangel, Mannes, so kennt ihr die Gesellschaft so besser und würdet nicht not mit einen haben, aber der old scuttelt den Kopf nein, ihr Naden. Lasset mich, wo ich bin, so lauf ich wohl noch ein paar Jahre mit, der Pastor stand im Bei, weshalb sagte, nicht den Insamt nehmen, der es tatsächlich in den letzten Jahren doch gefeiert hat. Der Oberderich Graf sah einen, ich versteh nicht, Herr Pastor, aber der Pastor is mit dem Finger in den Pinsel, wo hauchen langsam ernsterweise wir alten Leuten etwas zu erklären schien. Dort steht sagte, die lang friesen Gestalt mit den klugen grauen Augen neben der hageren Nase und den Schädelwölbungen darüber. War des alten Neckt und sitzt jetzt auf seiner eigenen kleinen Stuhl, ist so etwas jung, es kind ein 30er sagt der Oberderich Graf, den so vorstellen musstend. Ist kaum 24 bemerkt der gevollmächtigt Mannes, aber der Pastor hat recht, was in den letzten Jahren Gottes für die Kunstsil und der Gliedchen vom Deutsch Grafenamt in Vorschlag kam, das war von ihm, mit dem alten war's doch zuletzt nichts mehr so, macht der Oberderich Graf, und ihr meinet. Wär nun auch der Mann, in das Amt seines alten Herrn einzuerken. Der Mann wär es schon entgegnet Mannes, aber für das, was man hier Klei unter den Füßen nimmt, sein Vater hat so 15, mag Gott 20 gemacht haben. Aber damit ist bis jetzt hier niemand Deutsch Graf geworden, der Pastor tat schon den Mund auf, als wolle etwas einwenden, the trat elk Volkes, die ein Weil schon im Zimmer juessen, plötzlich zu einen, wollen ihr Naden mir ein Wort erlauben, sprach sie zu dem Oberbeamten, es ist nur, damit es einem Item nicht ein anregt wird, so spricht, jung für elk, entgegnet dieser, wie schiet von Hubskin Madchenlippen. Hort sicherlich Gott, es ist nicht wie schiet, ihr Naden, ich will nur die Wort sagen och die muss man horen können, jung für elk. Das Madchen lies ihre dunkel Augen noch einmal sitgen, als ob sie wegen überflüssiger sich versichern wohl, ihr Naden begann sie dann, und ihre Brust hob sich in starker Bewegung, mein Pate, Mannes, sagt einen, das Hauch on nur etwas 20 Demat im Besitz hab, das ist im Augenblick auch schrittig. Aber so bald es sein
muss, word hauk noch so viel mehr sein eigen nennen, als dieser, meins Vaters, jetzt mein Hofen die Matzel betragt, für einen Deutschgrafen wird das Zusammen den Wohlreich in der Oldmannes Recht den weißen Kopf gegen sie, als muss erst sehen, wer denn eigentlich the Reed. Was ist das, sagte, Kind, was sprichst du the, aber Elksogen einem schwarzen Bandchen einen blinkenden Goldring aus ihrem Mieder. Ich bin verlobt, Pate Manners sagt sie, hier ist der Ring, und hauk hian ist mein Bräutigam, und wann, ich darf's wohl fragen, the dich aus der Tof hob, elk Volkes wann ist denn das passier, das war schon vorher alma sieht, doch war mundig, Pate Manners sagt sie, mein Vater war schon hinfällig worden, und the ein Kant, so wollt ein nicht mehr damit beruhigen, itzt, the Gott ist, wurde eins hen, das sein Kind diesem Mann wohlgeborgen ist. Hat es auch das Trauerjahre hindurch schon ausgeschwiegen, jetzt aber, Hauks und des Cooks willen, hab ich reden müssen Oberderich Raffenschwant, setzt sie hinzu, Naden wollen mir das vereinen, die drei Männer sehen sicken, der Pastor lacht, der old gevollmachtigt lies es einem bewenden. Warrant der Oberderich Graf wie vor einer wittigen Entscheidung sich die Stirn rieb. Lieb Jungfer sagte endlich, aber wie steht es denn hier im Kugmit den Eiliken Guterechten? Ich muss gestehen, ich bin augenblicklich nicht recht kapitelfest in diesem Wurzel. Das Brotchen Naden och nicht entgegnet des Deutschgrafen tagte, wird vor der Hochzeit meinem Bräutigam die Gute Übertragung. Hab och meinen kleinen Stil setzt sie lächelt hinzu, will den reichsten Mann im Dorf heiraten, nun, Mannes meint der Pastor, denk. Sie würden auch als Pate nichts dasigen haben, wenn den Jungen Deutschgrafen mit des alten Tagte zusammenschb, der old scuttelt leis den Kopf unser Herrgott geb seinen Segen, sagte andachtig. Der Oberderich Graf aber riecht Madchen sein Hand, wo und weisse habt ihr gesprochen. Elk Volkes, dank uk für so kraftige Erläuterungen und Hof auch in Zukunft, und freundlichen Gelegenheiten als Hut, der Gastjors Haus ist zu sein, aber, dass ein Deutschgraf von solch junger Jungfer gemacht wird, das ist das Wunderbare in der Sache. Naden erweitert und sah den gütigen Oberbeamten noch einmal mit ihren ernsten Augen, einem rechten Mann wird auch die Frau wohl helfen dürfen, dann ging sie in den anstehenden Pissel und let schweigend ihre Hand in Hauch Hyans. Es war mehrere Jahre später. In dem kleinen Haus Ted Hyans wohnt jetzt ein rustiger Arbeiter mit Frau und Kind. Der junge Deutschgraf Hauch Hyans saß mit seinem Weib Volkes auf dem väterlichen Hofstuhl. Im Rost Deutsch Wohltisch ist noch wie vor im Haus, aber auf der Bank, die jetzt darunter stand, sah man abends meist nur die Jungfrau, einsam mit einer häuslichen Arbeit in den Händen,
noch immer für ein Kind in dieser Ehe. Der Mann aber hat anderes zu tun, als Feierabend vor der Tür zu halten. Denn trotz seiner frühen Mithilflage aus des alten Amtsführung ein Mensch erledigte Ding, und die Orche der it zu ruhen nicht für Gott gefunden hat, jetzt aber must. Allmählich als ausdem Weg, effekt mit einem Scharfenbissen. Dazu kam die Bewirtschaftung der durch seinen eigenen Landbesitz vergrößerten Stil, der gleichwohl den Kleinknecht noch zu sparen sat, so sehen sich die beiden Leute, außer am Sonntag, wo Kirchgang gehalten wird, meist nur dem von haugelig besorgten Mittagessen und beim Auf- und Niedergang des Tags. Es war ein Leben vorgesetzter Arbeit, doch gleichwohl ein zufriedens. Dann kam ein Steuernswort in Umlauf dort, als von den jüngeren Besitzern der Marsch und Geistchmen die eines Sonntags nach der Kirche ein etwas unruhiger Trupp im Krug droben am Trunk festgeblieben war. Redeten sie beim vierten oder fünften Glas war nicht über König und Regierung, so hoch wird damals noch nicht gegriffen, wohl aber über Kommunal und Oberbeamt, vor allem über Gemeindebgeben und Lassen, und je lange sie redeten, desto weniger fand davon nicht vor ihren Augen, insonders nicht. Die neuen Deutschlassen, als und Schlusen, die sonst immer gehalten hatten, seien jetzt reparaturbedürftig, die fanden sich immer Neustellen, die hundert von Karren nötig hatten, der Teufel mocht die geschickt holen. Das kommt von ihrem Klugang Deutschgrafen Refiner von den Gesaluten, der immer grübelget und sein Finger dann in als steckt, Martin sagt Ole Peters, der dem Sprecher gegenüber saß, riechtest du, ist hinterspinnig und sut beim Oberderich Graf sich in weißen Fass zu Mädchen, aber wir haben ein nun einmal, warum habt ihr ein Juk aufhacken lassen, sagt der andere. Nun must i's Barbazelen Ole Peters lacht. Martin Fedders. Das ist nun so bei uns, und davon ist nichts abzukratzen. Der alt wird Deutsch Graf von seines Vaters, der neu von seines Wabis wegen das Gelegte, das jetzt den Tisch schlief, sagt. Welchen Befehl das gepragt wird gefunden hat. Aber es waren öffentliche Wortstafel gesprochen worden, es blieb nicht the, es lief bald im Geist und unten in dem Marschdorf, so kam es orchen Hauk. Und wieder ging vor seinem inneren Orch die Rehübelwollende Gesigte vorüber, und noch honestcher. Als es Juessen war, hatte das Gelegte in dem Wort schostist. Hundi, schrie, und sein Augen sehen grimset, als wolle sie peitschen lassen. The let elke Hand auf seinen Arm, lass sie, die waren lgern, was du bist, das ist es eben, entgegnete Grolet. Und fuhr sie fort, hat den Ole Peters sich nicht selber eingefriert, das hat elk, aber was mit wollen erfriert, das riecht nicht zum Deutschgrafen, sag es lieber, riecht nicht deju, und elk dreht ihren Mann, so dass sich im Spiegel sehen must, denn sie standen zwisch in den Fenstern in ihrem Zimmer. The Stadt der Deutschgraf, sagt sie, nun sie einen, nur wer eine Mt regieren kann,
der hat es, du hast nicht unrecht entgegnet sinnend, doch. Nun, elk, ich muss ze Osterschluse, die Türen schließen wieder nicht, sie drückt ihm die Hand, komm, sie mit just einmalen. Wusstest du, den Orgen sie hen so ins wit, nichts, elk, du hast recht jing, aber nicht lang war gegangen, so war die Schlusen repariert vergessen. Ein anderer Gedank, den halb nur aus Gedachtung seit Jahren mit sich hergetragen hat, der aber vor den drängenden Amtsgeschaffen ganz zurückgetreten war, bemächtigt sich seiner jetzt aufs Neu und mächtiger als je zuvor, als seien plötzlich die Flügel im Schwatzen. Kaum dass es selber wusste, befand sich oben auf dem Hafdeich, schon ein Wittstreck südwärts nach der Stadt zu, das Dorf, das nach dieser Sitt hinauslag, war ihm zur Linken längst verschwunden, noch immer Schritte weiter, sein Augen unablässig nach der See sieht auf das Breit wohlend gerichtet, wer jemand neben ihm gegangen, hat es sehen müssen. Welch eindringlich Geistesarbeit hinter diesen Augen vorging. Endlich blieb stehen, das wohlend schwand hier zu einem schmalen Streffen in dem Deich zusammen. Es muss gehen, sprach bei sich selbst. 7 Jahre im Amt, sie sollen nicht mehr sehen. Das ich nur Deutsch Graf bin von Mainz Wegen, noch immer stande, sein Blick schwiften scharf und bedachtig nach allen Sitten über das Grün wohlend, dann ging zurück, bis wo auch hier ein schmaler Streffen Grün in Weidlands die vor ihm liegen die Breitlandfläche blost. Harten dem Dijk Ebesko sein starker Meeresstrom durch dies, der fast das ganz wohlend von dem Festland die Trennung zu einer Holig macht, ein Holzbruch fährt nach dort hinüber, damit man mit Weih und Hü und Getreidwagen hinüber und wieder zurückgelangen kann. Jetzt war es übersieht. Die golden September Sonne glitzert auf dem etwa 100 Schritt breiten Schlickstreffen und auf dem tiefen Priel in seiner Mitte, durch den Ort jetzt das mir noch sein Wasser trieb. Das lasst sich dammen, sprach Hauck bei sich selber, nachdem diesem Spiel ein Siedling zu hin, dann blickt auf. Und von dem Dijk, auf dem stand, über den Priel hinweg, sogar in Gedanken ein Linie langs dem Rande des abgetrennten Lands, nach Süden herum und ostwärts weiter zurück über die dortige Fortsetzung des Priels und in den Deich heran. Die Linie aber, welche unsichtbar gezogen hat, war ein neuer Deich, new auch in der Konstruktion seines Profiles, welches bis jetzt nur noch in seinem Kopf vorhanden war. Das gab einen Kuck von circa 1000 Demat sprach lächelt zu sich selber, nicht groß just, aber, ein anderer Calculation übergemein. Das wohlend gehört hier der Gemeinde. Ihren einzelnen Mitgliedern Einzahl von Anteilen, je nach der Größe ihres Besitzes im Gemeindebezirk oder nach sonst so riecht bis der Erwerbung, erbigen zusammenzuseln, wie viel Anteile von seinem, wie viele von Elksvater überkommen, und wasen solche nur waren seine schon selbst gekauft hat.
Tales in dem dunkel gefalleins künftigen Vorteils, Tales be vermerung seines Gefzat. Es war schon ein unsinnlich Mensch, den och von Ole Peters hatte diesen Soundlik Teil angekauft, the es diesem Verdruss gestlichen war, als be eine Teilweisen Überströmung im sein bestes Kaffee trunken war. Aber das war ein seltsamer Unfall gewesen, denn so weit Hauchsgedächtnis riecht, wären selbst be Hohenfluten dort nur die Rande überströmt wurden. Welch treffliches Weidundkenland must es geben und von welchem Wort, wenn das als von seinem neuen Deich umgeben war. Wie ein Rosstieg es ins Gehirn, aber erpresst Dynagil in sein Handflächen und zwang sein Augen, klar und nüchtern zu sehen, was dort vor ihm lag, ein groß Deichlus Flatsch, wer wusste es, welchen Stimmen und Fluten schon in den nächsten Jahren preisgegeben. Und aus dem Randi jetzt ein Trupp von schmutzigen Schafen langsam gräsend entlang wandert, der für ein Haufen Arbeit, Kampf und Arger. Trotz alledem, als vom Deich hinab und den Fischsteg über die Fenin auf sein Wurft zuging, was, als brachte einen großen Scots mit sich nach Haus. Auf dem Flatrat elkeim entgegen. Wie war es mit Durchschluss, frag sie. Sar mit Geheimnis vollem Lachel auf sie nieder. Wir wurden bald einander Durchschlussbrochen sagte, Sillen und einen neuen Deich, was dich nicht entgegnet elk, waren sie in das Zimmer gingen. Was willst du, Hauch? Will sagte langsam und hielt dann einen Augenblick in. Will. Das Großwohlend, das unsere Hofstadt gegenüber beginnt und dann nach Westen ausgeht, zu einem festen Kuchen gedeiht wird. Die Hohenfluten haben fast ein Menschenalter uns in Ruhe gelassen. Wenn aber ein von den schlimmen wiederkommt und den Anich so kann mit einem Mal die ganz Herrlichkeit zu Ende sein, nur der Altschlendrian hat das bis heut so lassen können, sie sah ein wohl erst ohnehin. So skilst du dich selber, sagt sie. Das tu ich, elk. Aber es war bisher auch so viel anderes zu beschaffen, Hauch, du hast genug getan, hat sich in den Lehnstuhl des alten Deichgrafen gesetzt, und sein Handy griffen fest am Beidlehnen. Hast du den guten Mut deju, fragt ein sein Weib. Das hab ich, elk. Sprach hastig. Sehr nicht so rask, Hauch, das ist ein Werk auf Tod und Leben, und fast wurden die entgegen sein, man wird die den und Sorg nicht danken, nicht. Ich weiß, sagte. Und wenn es nun nicht gelang, rief sie wieder. Von kein Disbeinen hab ich gehört, der Priel sehr nicht zu stopfen, und darum darf nicht daran geirrt werden, das war ein Vorwand für die Vollen, sagt Hauch, weshalb denn sollt man den Priel nicht stopfen können, das hat ich nicht, weil durchgeht, die Spülung ist so stark. Ein Erinnerung überkommt sie, und ein fast schelmisches Lachel brache ihren ernsten Augen. Als ich kind war sprach sie,
hort ich einmal direkt derüberreden, sie meinten, wenn ein Damm dort halten soll, muss was lebigs the Heineinschwerfen und mit verdammt werden, bei einem Deichbau auf der anderen Sit, wo wohl 100 Jahren, sehr einzigener Kind verdammt werden, dass sie schweres Geld der Mutter abgehandelt hatten. Jetzt aber wird wohl kein Kind verkaufen, hochscuttelt den Kopf der ist es Gott, dass wir keins haben, sie würden es sonst noch stier von uns verlangen, sie sollten's nicht bekommen, sagt Elkundschlag wie in Angst die Arm über ihren Leib. Und auch lächelt, doch sie fragt noch einmal, und die Anhören kosten. Hast du das bedacht? Das hab ich, Elk, was wir dort herausbringen, wird sie bei weitem überholen, och die Erhaltungskosten des alten Deiches gehen für ein Gutstück in dem neuen unter. Wir arbeiten ja selbst und haben überlegt sie gespannt in der Gemeinde, und den Jungen Fausten ist hier auch kein Mangel. Du sollst mit Schweinigstens nicht umsonst zum Deichgrafen gemacht haben, Elk, ich will einen sagen, dass ich eine bin, sie hat sich vor einem nötig högt und ein sorgvoll angeblickt. None hob sie sich mit einem Surfser, ich muss witte zu meinem Tijik sagt sie, und ihre Hand strich langsam über sein Wange, du das den, Hauch, Amen, Elk, sprach mit ernstem Lächeln, arbeit ist für uns beide, und es war arbeit genug für beid. Die Schwest last aber viel jetzt auf des Manns Schulter. An Sonntag nachmittagen, oft auch nach Feierabend, saß Hauke mit einem tattigen Feldmesser zusammen, wird oft in Rieschen aufgeben, sich nungen und rissen, war allein, dann ging es eben so und endet oft weit nach Mitternacht. Dann schlich in die gemeinsame Schlafkammer, denn die dumpfen Wandbetten im Wohnschmuck würden in Hauchs Wirtschaft nicht mehr gebraucht, und sein Weib, damit endlich nur zur Ruhe kam, lag wie schlafend mit geschlossenen Augen, obgleich sie mit klopfendem Herzen nur auf ein Wort hat. Dann küsste my Tante ihre Stirn und sprach ein leises Liebeswort dabei, und let sich selbst zum Schlaf, der ihm oft nur beim ersten Hahnenkrat zu willen war. Im Wintersturm lief auf den Deich hinaus, mit Bleistift und Paper in der Hand, und stand und signet und notiert, während ein Winsters ihm die Mutz vom Kopf riss, und das lang, voll Haar ihm sein heißes Antlitz flog. Bald vor solange nur das ihm nicht den Weg versperrt, mit einem nicht so gut ins Wattenmeer hinaus und maß dort mit Lot und stand die Tüfen der Strom, über die noch nicht sicher war. Elk zittet oft genug für ein, aber war wieder da, so hat das nur aus ihrem festen Händedruck oder dem miltenden Blitz aus ihren sonst so stillen Augen merken können. Geduld, Elk sagte, der einmal war, als ob sein Weib ein nicht lassen kann, ich muss erst selbst im Reinen sein, bever ich meinen Antragstall, the nicht sie und leis eingehen. Der Ritt in die Stadt zum Oberderich werden auch nicht wenig, und allem diesen und den Mühen in Haus und Landwirtschaft folgten immer wieder die Arbeiten in die Nacht hinein.
Sein Verkehr mit anderen Menschen außer in Arbeit und Gesellschaft verschwand fast ganz, selbst der mit seinem wird immer weniger. Es sind schlimm Zeiten, und sie würden not lang dauern, sprach Elk bei sich selber und gingen ihrer Arbeit. Endlich, Sonn und Frühlingswind hatten schon überall das Eis gebrochen, war auch die letzte Vorarbeit getan, die ingeben den Oberdergrafen zu Befürwortungen hoher Ort, enthalten den Vorschlag einer Bedeutung des erwähnten Wollens, sie Forderung des öffentlichen Besten, insonders des Cooks wie nicht weniger der herrschaftlichen Kasse. The höchste selben in Kursen Jaren die Abgabe von ca. 1000 Demat daraus erwachsen werden, war sauber abgeschrieben und den besten Legendenrissen sich nungen alle Lokalitäten, jetzt und künftig, der Schlusen und Sil und was noch sonst deju gehört. In ein festes Konvolut gepackt und mit dem Deutschgraflichen Amtssiegel versehen worden. Da ist es, Elk sagt der Jung Deutschgraf, nun gib ihm denen Segen, Elk let ihre Hand in sein, wir wollen fest zusammenhalten sagt sie. Das wollen wir dann wird die Ingebe der keinen Reitenden bitten in die Stadt gesandt. Sie wollen bemerken, lieber Herr Unterbrach des Gemeister seiner so lang, mit freundlichem mit seinen feinen Augen fixierend, dass ich das beschweret während meiner fast 20-jährigen Wirksamkeit in diesem KGUS den Überlieferungen verstandiger oder Erselungen der Enkel und Urenkel solche zusammengefunden hab, was ich, damit sie dieses mit dem endlichen Verlauf in Einklang zu bringen vermogen. Einen jetzt Vorsatztragung hab, das war dort und ist auch jetzt noch. Das Gestschwatz des ganzen Marschdorfs, sobald nur Allerheiligen die Spinrädern zu schnarren fangen. Von der Hofstall des Deutschgrafen, etwa 5 bis 600 Schrittweite nordwärts, sah man dort, wenn man auf dem Deich stand, ein paar tausend Schritt ins Wattenmeer hinaus und etwas weiter von dem gegenüberliegenden Marschufer entfernt ein klein Holig, die sie Jeversand Ortsjeverschelig nannten. Von den dortigen Großvätern war sie noch weit benutzt worden, denn Grau war damals noch darauf gewachsen. Aber auch das hat aufgehört, weil deine Holig ein Permel, und just im Hochsommer, ante sie Wasser gekommen und der Graswatch dadurch verkümmert und auch weit unnutzbar geworden war. So kam es denn, dass außer von Moen und den anderen Vogel, die am Strand fliegen, und etwa einmal von einem Fischerdele dort kein Besatz mehr stattfand, und an Mundhellen Bänden sah man vom Deich aus nur die Nebeldunstliete oder Schwere darüber hinsehen. Ein paar Weisgebliet noch in der Trunkenheit und das Gerib eins Fürds, von dem freilich niemand begriff, wie es dort hingekommen sei. Wollt man, wenn der Mond von Osten auf die Heiligstien, dort auch erkennen können. Es war so in die Maß, als in dieser still nach Feierabend der Tigelona ausdem Ted Hyanskin Haus und Ivan Johns, der Necht des Jungen Deutschgrafen, neben ihnen standen und unbeweglich nach der im trüben Mundduft kaum merkbaren Heiligkeit überstarrten, etwas Auffälliges schien sie dort so festzuhalten.
Der Tigelone steckt die Handy in die Task und scuttelt sich, komm, Ivan sagte, das ist nichts Guts, lass uns nach Haus gehen. Der andere lacht, wenn auch ein Grauen bei ihm hindurchklang, I was, es ist ein lebig Creature, ein Groß. Wer, zum Teufel, hat sie nach dem Schlickstock hinaufgejagt? Siena, nun rechts den Hals zu uns hinüber. Nein, es senkt den Kopf, es frisst. Ich dacht, es war dort nichts zu fressen. Was es nur sein mag, was jet das Unsinn, entgegnet der andere. Gut Nacht, Ivan, wenn du nicht mit willst, geh nach Haus, du ist ein Weib, du kommst ins Warmbett. Bei mir ist auch in meiner Kammer lautermaßen Luft, Gott Nacht denn, rief der Tigelone zurück, während auf dem Deich nach Haus trabt. Der Nacht sah sich ein Pemmel nach dem fortlaufenden aber die Begier, an ihm Leichis zu schauen, hielt ein noch fest. The Kamin untersetzt, dunkel Gestalt auf dem Deich vom Dorf hergegen ein Herren, es war der Dienstank des Deichgrafen. Was willst du, Carsten? Rief ihm der Nacht entgegen. Nichts sagt der Jung, aber unser Wort will dich sprechen, Ivan Johns, der Nacht hat die Augen schon wieder nach der Holig. Gleich, komm gleich, sagt Wonnig guckst du denn so, fragt der Jung. Der Nacht hob den Arm und wies nach der Holig. Aha, flüstert der Jung, the Jet ein Pferd, ein Schimmel, das muss der Teufel reiten, wie kommt ein Pferd nach Jeverschelig, weiß nicht, Carsten, wenn's nur ein rittiges Pferd ist, Ivan, sieh es frisst ganz wie ein Pferd. Aber wer hat's dahin gebracht? Wir haben im Dorf so groß but gar nicht. Weil auch ist es nur ein Schiff, Peter sagt, im Mundskin wurde Torfringel ein ganzes Dorf. Nein, siehe. Nun spring es muss doch ein Pferd sein, beid standen ein Weil schweigend. Die Augen nur nach dem gerichtet, was sie drüben unglücklich vor sich gehen sehen. Der Mann stand hoch am Himmel und Bestien das Witwaten mir, das eben in der steigenden Flut sein Wasser über die glitzernden Schlickflächen zu spülen begann, nur das leise Geräusch des Wassers. Kein Tierstimme war in der Anhören mit Haie zu hören, auch in der Marsch, hinter dem Deich, war es leer, Kühe und Rinder waren all noch in den Stollen. Nichts rett sich, nur was sie für ein Pferd, einen Schimmel, hielten, stehen dort auf Jeverschelig noch beweglich. Es wird heller unterbrach der Nacht die still. Sie deutlich die weißen Skufgerips schimmern, auch sagt der Jung und reckt den Hals, dann aber, als komm es ihm plötzlich, zupfte den Nacht am Armel. Ivan runter, das Pferdsgerib, das sonst debelig, wo ist es? Kann's nicht sehen. Es auch nicht. Seltsam, sagt der Nacht. Nicht so seltsam, Ivan. My Tante, weiß nicht, in welchen Nachten,
sollen die Noschen sich erheben und tun, als ob sie lebendig wären, so macht der nicht. Das ist ja altweber Glob, kann sein, Ivan meint der Jung. Aber, ich mein, du sollst mich holen, komm, wir müssen nach Haus. Es bleibt hier immer doch dasselbe, der Jung war nicht fortzubringen, bis der Knecht ein Mit herumgedreht und auf den Weg gebracht hat. Ho, Carsten sagt dieser, als die Gespenster Hoftholigeinin schon ein Gutstück im Rücken lag, du giltst ja für einen Allerweltsbengel, glaub. Du mochtest das am liebsten selber untersuchen, entgegnet Carsten, nachträglich noch ein wenig schaudend, das mocht Ivan, ist das dein Ernst? Dann sagt der Knecht, nachdem der Jung ihm nachdrücklich darauf die Hand gebeten hat, lösen wir morgen Abend unser Boot. Du fahrest nach Jeversand, bleib so lang auf. Dem Dike stehen erwidert der Jung, das Jet. Nem mein Peitsch mit, tu das, schweigend kämen sie in das Haus ihrer Herrschaft, so sie langsam die Hochwurft hinanstiegen. Am Dieselbesieg des folgenden Abends saß der Knecht auf dem großen Stein vor der Stolte, als der Junge mit seiner Peitsch schneller zu ihm kam. Das pfefft ja wunderlich, sagt Jenna. Freilich, nimm dich in Acht, entgegnet der Jung, hab Ochschnagel in die Schne geflochten, so komm, sagt der Ander. Der Mann stand, wie gestern, muss immer umstehen klar seine hoch. Bald waren beid wieder draußen auf dem Deich und sehen hinüber nach Jeverschelig, die wie ein Nebelfleck im Wasser stand. The Jet es wieder, sagt der Knecht, Nachmittag war hier, the war's nicht the. Aber sah deutlich das Weißpferd liegen, der Jung reckt den Hals. Das ist jetzt nicht the, Ivan flüsterte. Nein, Carsten, wie ist's, sagt der Knecht. Juckt's dich noch, hinüber zu fahren, Carsten besann sich einen Augenblick. Dann klatterte mit seiner Peitsch in die Luft. Mach nur das Boot los, Ivan, drüben aber war es, als was dorten ging, den Hals und reckten das Festland hin den Kopf, sie sehen es nicht mehr, sie gingen schon den Deich hinab und bis Sistel, wo das Boot gelegen war. Nun, steig nur ein, sagt der Knecht, nachdem es losgebunden hat. Bleib, bis du zurück bist. Zu Osten musst du anlegen, the hat man immer landen können, und der Jung nicht schweigend und fuhr mit seiner Peitsch in die Mundnacht hinaus. Der Knecht wandert unterm Deich zurück und bestieg ein wieder in der Stil, wo sie vorhin gestanden hatten. Bald sah wie drüben bei einer schroffen, dunkelstill, und die einbriete Priel hinanfuhrt, das Boot sich belegt und ein untersetzt Gestalt daraus ans Land sprang, dort war's nicht, als klatt der Junge mit seiner Peitsch. Aber es konnt auch das aus der steigenden Flut sein. Mehrere hundert Schritt nordwärts sah, was sie für einen Schimmel angesehen hatten, und jetzt, die Gestalt des Jungen kam ad darauf zugegangen.
Nun hob es den Kopf, als ob es Stutz, der Young, es war deutlich jetzt zu hören, klatt mit der Peitsch. Aber, was fiel ihm ein? Kehrte ging den Weg zurück, den gekommen war. Das Drubenstchen unablässig fortzuweiden, kein Wehen war von dort zu hören gewesen, wie weiß was es Treffenstchen es mitunter über die Erscheinung hinzusehen. Der Nacht sah wie gebannt hinüber. The Horter dassen Legend des Bootes die Essetigen Ufer, und bald sah aus der Dämmerung den Jungen sich Deich heraufsteigen. Nun, Carsten frage, was war es, der Jung scuttelt den Kopf. Nichts war es, sagte. Noch kurzem Boot aus hat ichs gesehen. Dan aber, als ich auf der Holig war, weiß der Henker, wo sich das Tier verkrochen hat. Der Mannstchen doch hell genug, aber als ich in die Stille kam, war nichts der als die Bleichen Noschen von einem halben Dutzend Schafen, und etwas lag auch das Pferdsterip mit seinem weißen, langen Schädel und ließ den Mond in sein leeren Augen holen scannen, meint der Nicht, ist auch riecht so hen, Ivan, ich stand dabei, ein. Gott vergessene Kuiet, der hinter dem Gerib sich Nachtra hingedacht hat, flog schreiend auf. Das ich erschreckend ein Pemmel mit der Peitsch hinternach klatt und das war als, Ivan, ich weiß nicht mehr es ist auch genug sagt der Nicht, zog den Jungen am Arm zu sich heran und wies hinüber nach der Holig. Dort, siehst du etwas, Carsten, wahrhaftig, the Jets wieder, sagt der Nicht, ich hab die ganze Zeit hinübergeschaut, aber es ist gar nicht vorgewesen. Du gingst gerade auf das Anwesen los. Der Jung starrt ein Entsetzen lag plötzlich auf seinem sonst so kecken Angesicht, das auch dem nicht entging. Komm, sagt dieser, wir wollen nach Haus, von hier aus Jets wie lebendig, und drüben liegen nur die Noschen. Das ist mehr, als du und ich begreifen können. Schweig aber still davon, man darf der Gleichen nicht werden, so wandten sie sich, und der Jung trabt neben ihm, sie sprachen nicht, und die Marsch lag in lautlosem Schweigen in ihrer Sitt. Nachdem aber der Mann zurückgegangen und die Nacht dunkel geworden waren, gesture ein anderes. Hauch an war sieht des Pferdemarkts in die Stadt geraten, und jedoch mit diesem dort zu tun zu haben. Gleichwohl, der Abend kam, brachte ein Zwitzpferd mit sich nach Haus, aber es war rohhaarig und mager, dass man jedrip sollen konnt. Und die Augen lagen ihm matt und fallen in den Schädel holen. Elk war vor die Haustür getreten, ihren Liebsten zu empfangen. Hilf Himmel, rief sie, was soll uns der old Schimmel, denn der Hauch mit ihm vor das Haus geraten kam und unter der ist heilt, hat sie gesehen. Das die Creature auch lahm. Der Jung Deutsch Graf aber sprang lachend von seinem braunen Wolk, lass nur, Elk, es kostet auch nicht viel, die Kluge Frau erwidert, du weißt doch,
das Wohlfehlst ist och meist das Tuest, aber nicht immer, elk. Das Tier ist höchstens 4 Jahre alt, CLSDIR nur genaueren. Es ist verhungert und misshandelt, the soll im Unser vergöttern, ich wird es selbst versorgen, damit sie mir's nicht überfüttern. Das Tier stand in dessen mitg sanctem Kopf, Diamond in Hingen langem Hals herunter. Frau Elk, waren der Mann nach den Nächten rief, ging betrügt dasselb herum, aber sie scuttelt den Kopf, so eins ist noch nie in unserem Stall gewesen, als jetzt der Dienstung die Haus kam, blieb plötzlich mit erschrockenen Augen stehen. Nun, Carsten rief der Deutsche Graf, was fahret dir in die Notion? Gefolgt dir meins Schimmel nicht, uns wird, warum denn nicht, so bring die Tier in den Stall, gib ihnen kein Futter, komm gleich selber hin. Der Jung fast mit Vorsicht den Hafte des Schimmels und griff dann hastig, wiesem Skutz, nach dem Zugel des Benfalls vertrauten Wallachs. Hauk aber ging mit seinem Wappen das Zimmer, ein Warmbier hat sie vereinbariert, und Brot und Butter waren auch zerstört. War bald gesättigt. Dann stand auf und ging mit seiner Frau im Zimmer auf und ab. Lass die Urselen, elk sagte, während der Benskin auf den Kachellen den Wanden spielt, wie ich zu dem Tier gekommen bin, ich war wohl ein Stunde über der Drafen gewesen, hat gut Kunde für mich. Es wird wohl dies und gens anders werden als in meinen Rissen, aber die Hauptsicht, mein Profil, ist akzeptiert, und schon in den nächsten Tagen kann der Befehl zum neuen Deutschbau sein, elk surfst unwillkürlich. Also doch, sagt sie sorgenvoll. Frau entgegnet Hauk, hart words hörg hen. Aber deju, denk ich, hat der Herrgott uns Zusammenhang brecht. Unsere Wirtschaft ist jetzt so gut in Ordnung, ein Großteil kannst du schon auf den Schultern nehmen. Denk nur den Jahrewitter. Dann stehen wir vor einem anderen Besitz. Sie hat bei seinen ersten Worten die Hand ihres Manns versichert in die Eigen gepresst, sein letzten Wort konnten sie nicht erfreuen. Für wen soll der Besitz, sagt sie. Du musstest den einander Weib nehmen, ich bring die kein kinder Tränen skossen in die Augen. Aber zog sie fest in sein Arm. Das überlassen wir dem Herrgott sagte, jetzt aber, und auch dann noch sind wir jung genug, uns der Frat unserer Arbeit selbst zu frühen. Sie sah ein lang, während sie heilt, ihren dunkel Augen. Wie, Hauk sprach sie, ich bin mitunter ein versagt Weib, neigt sich zu ihrem Antlitz und küsst sie, du bist mein Weib und ich den Mann, elk. Und anders wird es nun nicht mehr, the let sie die Arm fest seinen Nacken, du hast recht, Hauk, und was kommt für uns beid, dann lost sie sich erretend von ihm. Du wolltest von dem Schimmel mir erzählen, sagt sie leis. Das wollt ich, elk. Sagt die schon, mir war Kopf und Hers voll Freude über die gut Nachricht,
die der Oberderich Graf mir gegeben hat, so rit ich eben wieder aus der Stadt hinaus, the, auf dem Damm, hinter dem Hafen, begegnet mir ein ruppiger Kerl, ich wusst nicht, war's ein Vagabond, ein Kesselflicker oder was denn sonst. Der Kerl zog den Schimmel Hafte hinter sich. Das Tier überhob den Kopf und sah mit Jus bloden Augen, mir was, als ob es mit etwas bitten wohl, ich war auch in diesem Augenblick reich genug. He, Landsmann, rief ich, wo wollt ihr mit der Krack hin, der Kerl blieb stehen und der Schimmel auch. Verkaufen, sagt Jenna und nickt mir listig zu. Nicht mit, rief ich lustig. Ich denk doch, sagt das ist ein Wackerford und unter 100 Talen nicht bezahlt ich lagt ins Gesicht. Nun sagt lagt nicht so hart, ihr sollt's mir nicht sagen. Aber ich kann's nicht brochen, wie mir verkommt's, es wird auch bald ander uns hen haben. The sprang ich von meinem Wallach und sah dem Schimmel ins Maul und sah wohl, es war noch ein Jungstier. Was soll's denn kosten, rief ich, the Och das wird mit wie betend ansat. Herr, nehmt's für 30 Taler, sagt der Kerl, und den Haftige bei juckt darin, und the Frau, hab ich dem Bürschen in die dargebeten braun Hand, die fast wie ein Klaussi, in Gestlichen. So haben wir den Schimmel, und ich den Koch, wohl fehl genug. Wunderlich nur war es, als ich mit den Pferden wegritt, hat ich bald hinter mir ein Latschen, und als ich den Kopf wand, sah ich den Slowaken, der stand noch bebenig, die Arm auf dem Rücken, und lagt wie ein Teufel hinter mir darin rief wenn der Schimmel nichts von seinem alten Herrn die bring. Emoji die Agedien, Hauk, selber soll es wenn stens, so ich es leisen kann, und der Deutschgraf ging in den Stall, wie vor in dem Jungen es gesagt hat. Aber nicht allein an jenem Abend fütterte den Schimmel. Tat es fortan immer selbst und lies kein Och von dem Tier, wollt zeigen, dass einen Priesterhandel gemacht hab, jedenfalls sollt nichts vers werden dort, und schon nach wenn ich watchen hab sich die Haltung des Tiers, allmählich verschwunden die Rauhen ein blanks, Blaugirbfelsfell kam zum Vorschein. Und es eines Tags auf der Hofstatt umherfährt, schritt es schlank auf seinen festen Beinen. Hauptakt des eventuellen Verkaufers. Der Kerl war ein narroter Einskift, der es gestahlen hat, murmelte sich selber dort, bald auch, wenn das Pferd im Stall nur sein Schritt hat. Warf es den Kopf herum und wie hat entgegen, nun sah auch, es hat, was die Arabier verlangen, ein Fleißschloss angesicht, draus blitzten ein paar feurig braun Augen. Dann fuhrte es aus dem Stall und let einen leeren Zettel auf, aber kaum saß droben. So fuhr dem Tier ein Wehen wie ein Luskrie aus der Kerl, es flog mit ihm davon,
die Wurft hinab auf den Weg und dann dem Dijk zu. Doch der Reiter saß fest, und als sie oben waren, ging es ruhiger, liet, wie tanzend, und warf den Kopf dem Meer zu. Klopft und streckelt ihm den blacken Hals, aber es bedürft diese Liebkosung schon nicht mehr. Das Pferdchen wollig eins mit seinem Reiter, und nachdem ein Streck nordwärts den Deich hinausgeritten war, wandte es liet und gelangt wieder in die Hofstadt. Die Nächte standen unten der Auffahrt und warteten der Rückkunft ihres Wirts. So, John rief dieser, indem von seinem Pferd sprang, nun riet du es in die Fen zu den anden, es tragt dich wie in einer Wiege, der Schimmel scuttelt den Kopf und wie het Lot in die sonnige Marschlandschaft hinaus. Während ihm der Nächt den Satellips schnellt und der Jung damit ze Gesture lief, dann lädt den Kopf auf seins Herrn Schulter und duldet behaglich dessen Liebkosung. Als aber der Nächt sich jetzt auf seinen Rücken schwingen wollt, sprang mit einem jähen Satze sit und stand dann wieder unbeweglich. Die schönen Augen auf seinen Herrn gerichtet. Ho, Ivan rief dieser, hat die Eierleids getan, sut seinem Nächt vom Boden auf zu helfen. Der rieb sich eifrig in der Haft. Nein, Herr, es geht noch, aber den Schimmelreiter der Teufel, und setzt Hauptlachend hinzu. So bring einem Zugel in die Fen, und als der Nächt etwas bestend gehockt, ließ sich der Schimmel ruhig von ihm fahren. Einige die später standen Nächt und Jung miteinander vor der Stolte, hinterm Dijk war das Bendrot erloschen, innerhalb desselben war schon der Kug von Tüferdammer angebaut. Nur selten kam es der Fern das Gebraull eins aufgestorten Rheins oder der Schrie einer Lurch, den Leben unter dem Überfall eins Wizzles oder einer Wasserrat endet. Der Nächt lernt gegen den Turfosten und rot einer Cousin Pfeff, den Rocher schon nicht mehr sehen konnt. Gesprochen hatten und der Jung noch nicht zusammen. Dem letzteren aber drückt etwas auf die Ziel, wusst nicht, wie dem schweigsamen Nächt ankommen sollt. Du, Ivan, sagt endlich, weißt du, das Pferdsterip auf Gewissand, was ist damit, fragt der Nächt. Ivan, was ist damit? Es ist gar nicht mehr the, weder tags noch bei Mundskin, wols wansigmal bin ich auf den Deich hinausgelaufen, die alten Noschen sind wohl zusammengepoltert, sagt Ivan und rot ruhig weiter. Aber ich war auch bei Mundskin draußen. Es geht auch drüben nichts auf Gewissand, sagt der Nächt, sind die Noschen auseinandergefallen, so wird's wohl nicht mehr aufstehen können, mag keinen Spaß, Ivan. Ich weiß jetzt, kann dir sagen, wo es ist, der Nächt dreht sich zu ihm, nun, wo ist es denn, wo? Wiederholt der Jung nachdrücklich. Es steht in unserem Stall, the steht's, seit es nicht mehr auf der Holig ist. Es ist auch nicht umsonst, dass der Wirt es selber füttert, weiß Bestchet, Ivan, der Nächt pafft ein weil heftig in die Nacht hinaus. Du bist nicht klug. Carsten sagt dann,
unser Schimmel. Wenn je ein für dein Lebiges war, so ist es der. Wie kann so ein Allerweltsjunge wie du in solch altem Wibbergloben sitzen, aber der Jung war nicht zu bekehren, wenn der Teufel in dem Schimmel steckt, warum sollte dann nicht lebendig sein? Im Gegenteil, desto schlimmer, für jedes Mal erschreckt zusammen, wenn gegen Abend den Stall betrat, in dem och Sommers das Tier mit unter ingestel wird, und es dann den feurigen Kopf sogen nach im Herrenwurf. Hol's der Teufel, brummte dann, wir bleiben och nicht lang mehr zusammen, so tat sich den Himmlick nach einem neuen Dienst kundigt und trat Allerheiligen als Knecht Beole Peters ein. Hier van der andachtige Zuhörer für sein Geschicht von dem Teufels für des Deutsch Grafen, die dich Frau Wollene und den Geistesstump verwatte, der früher Deutsch gevollmachtigt des Hades, horten in behaglichem Grusel zu und erselten sie später allen. Die gegen den Deutsch Grafen einen Groll im Hirten oder die Ratdingen ihr gefallen hatten. Inzwischen war schon in die Maß durch die Oberdeutsch Grafschaft der Befelse neuen ein Deutschunge ingetroffen. Hauptberuf zunächst die Deutsch gevollmachtigten zusammen. Und im Krug oben bei der Kirche waren einstags Allergienen und horten zu, wie ein in die Hauptpunkte aus den Büchern erwachsenen Schriftstück in Wohles, aus seinem Antrag, aus dem Bericht des Oberdeutsch Grafen, zuletzt den schließlichen Bestchat. Worin vor allem auch die Annahme des von einem Volksschlägenen Profils enthalten war, und der Neudeutsch nicht stale wie früher, sondern allmählich verlaufend nach der sie zu fallen. Sollt, aber mit hitten oder auch nur zufriedenen Gesichtern horten sie nicht. J. Sagt ein alter Gevollmachtigter. The haben wir nun die Bescherung, und Protest wurden nicht helfen, der Oberdeutsch Graf unserem Deutsch Grafen den Domen halt, ist wohl riecht, Dittelf Wiens setzt ein Zwitter hinzu, die Frühlingsarbeit steht vor der Tür, und nun soll auch ein Millionenlänger Deutsch gemacht werden. The muss als Legion bleiben das Kontier dies Jahre noch zu Ende bringen sagt Hauk, so rasch wird der Stecken nicht vom Sohn gebrochen, das wollten wenig zugeben. Aber den Profil, sprach ein Dritter, was Neues auf die Bahn bringend. Der Deutsch Wort und der Ossen sit nach dem Wasser so briet, wie Lorenz sein Kind nicht lang war. Wo soll das Material herkommen? Wann soll die Arbeit fertig werden, wenn nicht in diesem, so im nächsten Jahr, das würde meisten von uns selber abongen, sagt Hauk. Ein argeliches Lachen ging durch die Gesellschaft. Aber wo zu die Annutzarbeit, der Deutsch soll nicht höher werden als der alt refine Neustim, und ich mein, der steht schon über 30 Jahre, the sagt riecht sprach Hauk, vor 30 Jahren ist der alt Deutsch gebrochen. Dan rückwärts vor 35, und wiederum vor 45 Jahren, seitdem aber, obgleich noch immer steil und unvernünftig dastet, haben die höchsten Fluten uns verkannt. Der Neudeutsch aber soll trotz solcher 100 und über 100 Jahre stehen, denn wird nicht durchbrochen werden.
weil der milde Pfeil nach der Sie sieht den Wellen keinen Angriffspunkt entgegenstellt, und so würdet ihr für könnt auch kinder einziges Land gewinnen, und das ist es, weshalb die Herrschaft und der Oberderich Graf mir den Domen halten. Das ist es auch, was ihr zu ihrem eigenen Vorteil ins hen solltet, als diverse Melten hierauf nicht sogleich zu antworten bereit. Wären, erhob sich ein alter weißhaariger Mann massem von seinem Stall, es war Frau Elspeth, zu Mannes, der auf Hauks Bitten noch immer in seinem gewollmächtigten Amt verblieben war. Deutsch Graf Hauk high ansprache, du magst uns weil Anruhe und Kosten, und ich wollt, du hattest damit gewartet, bis mit der Herrgott hat sie Ruhe gehen lassen, aber, riechtest du, das kann nur die Unvernunft bestreiten. Wir haben Gott mit jedem Tag zu danken, dass uns trotz unserer Tragik das kostbare Stück wohlend Gegenstimm und Wasserdrang erhalten hat. Jetzt aber ist es wohl die 11. Stunde, in der wir selbst die Handen legen müssen, es auch nach all unserem Wissen und können selber uns zuhören und auf Gottes Langmut nicht zutreten. Mein Freunde, bin ein Gress, hab dich bauen und brechen sie hen, aber den Deutsch, den Hauk an nach einem von Gott verleihene Insicht projektier und der Herrschaft durchgesetzt hat, den wird niemand von lebenden brechen sie hen, und wolltet ihr ihm selbst nicht danken. Your Enkel würden den Ehrenkranz doch instens nicht versichern können. Zu Mannes setzt sich wieder, nahm sein bloß Schnapftatsche us der Task und wisst sich ein paar Tropfen von der Stern. Der Gress war noch immer als ein Mann von Tätigkeit und unantastbarer Rechtschaffenheit bekannt. Und the diversem Langeben nicht genügt war, ihm zustimmen, so schwieg sie weiter. Aber Hauk nahm das Wort, doch sehen dass bleich wurden. Dank zu Mannes Sprache, dass ihr noch hier seid und dass ihr das Wort gesprochen habt. Ihr anden Herren gewollmächtigten wollet den neuen Deutschbau, der freilich mir so last voll, zum mindesten uns hen als ein Ding, das nun nicht mehr so anden steht, und lasset uns demchmes beschließen, was nun not ist, spreechet, sagt einer der Gewollmächtigten. Und Hauk bretet die Karte des neuen Deiches auf dem Tisch. Es hat vorhin einer gefragt begonnen, woher die Weilerd nehmen, ihr seht, so das wohlend in die Worten hinausjet, ist außerhalb der Deutschlinie ein Streffen Lands freigelassen, daher und von dem wollen die, das nach Nord und Süd von dem neuen Kugen dem Deich hinläuft, können wir die Erd nehmen, haben wir in den Wassersitten nur ein Tatij large Clay, nach innen oder in der Mitte kann auch Sand genommen werden, nun aber ist zunächst ein Feldmesser zu berufen, der die Linie des neuen Deiches auf dem wohlend absteckt. Der mir Beobachtung des Plains behilflich gewesen, wird wohl am besten dazu passen. Ferner würden wir Herrenholung des Clays oder sonstigen Materials die Anfertigung in Spanisches Zuckerin mit Gabeldeich soll einigen Stellmachern würdigen müssen,
wurden für die Durchdammung des Priels und nach den Binnenzeiten, wo etwa mit Sand völlig abnehmen müssen. Ich kann jetzt nicht sagen, wie viel hundert für die Straßenbestickung des Dikes gebrochen, weil it mehr, als in der Marsch hier entbehrlich sein, lasset uns den beraten, wie zunächst dies also beschaffen und einzurichten ist, och die Neuschlus hier in der Westsittigen das Wasser so ist später einem tattigen Zimmermann zur Herstellung zu übergeben diverse Melten hatten sich den Tisch gestellt, betrachteten mit halbem August die Karte und begannen alljährlich zu sprechen, doch was, als Gesture Hess, damit nur überhaupt etwas gesprochen wird. Als es sich Zusehung des Feldmessers handelt, meint einer der Jungeren, ihr habt es ausgesonnen, Deutsch Graf, ihr müsset selbst bisschen wissen, wer des Autoren mag überhaupt entgegnet, the ihr geschworen seid, so müsset ihr us eigene, nicht aus meiner Meinung sprechen, Jacob Main. Und wenn ihr's dann besser sagt, so würd ich meinen Vorschlag fallen lassen, nun es wird schon recht sein, sagt Jacob Main. Aber einem der Alten war es doch nicht wollig recht, hat einen Brudersohn, so einer im Feldmessen sollt hier in der Marsch noch nicht gewesen sein. Der sollt noch über des Deutsch Grafen Vater, den seligen Ted Hyon, gellen. So wird denn über die beiden Feldmesser verhandelt und endlich beschlossen, ein gemeinschaftlich das Werk zu übertragen. Anliegend SBE den Stückerin, BE der Strohlieferung und allem anderen. Und Hauptkam spat und faster kopft auf seinem Wolk, denn noch der Ritt, zu Hausen. Aber als in die alten Lehnstall saß, der noch von seinem Juetigen, aber liete lebenden Vorgange stammt, war auch sein Weib ihm schon sisset, du sist so mal der US. Hauch sprach sie und strich mit irisch mailen Hand das Haar von der Stirn. Ein wenig wohl, erwiderte. Und jet es denn, es jet schon sagte mit bitterem Lächeln, aber ich selber muss die Rades schieben und froh sein, wenn sie nicht so gehalten wurden, aber doch nicht von allen, nein, elk. Den Pate, zu Manners, ist ein guter Mann, ich wollt, war 30 Jahre jünger als noch einigen Watch in die Deutschlinie abgesteckt und der Großteil der Stückerin geliefert war, während sämtlich Anteilbesitzer des einzudeckenden Kugs, ingleich in die Besitzer der hinter dem alten Deutschbelegenen Landeien durch den Deutschgrafen im Kirchspielskrug versammelt wurden, es galt, einen Plan über die Verteilung der Arbeit und Kosten vorzugen und ihre Einwendung zu vernehmen, denn auch die letzteren hatten, sofern der Neudeutsch und die neuen Sil die Unterhaltungskosten der alten Werk vermeideten. Ihren Teil zu schaffen und zu tragen. Dieser Plan war für auch ein Schwesterarbeit gewesen, und wenn durch Vermittlung des Oberdergrafen neben einem Deutschbeamten nicht auch noch ein Deutschschreiber war zugeordnet worden, wird es so bald nicht fertiggebracht haben. Aber auch jetzt wieder in jedem neuen Tag in die Nacht hineingebettet war. Wenn dann tot mit sein Lager satt,
so hat nicht wie Vordem sein Weibner investeltem Schlaf seine Wortet, och sie hat so volgmissen ihre Tag like arbeit, dass sie nachts wie im Grunde einst fen Brunins in unsterbarem Schlaf lag. Als Haug jetzt seinen Plan verlesen und die Papier, die freilich schon dreitig hier im Kruse Einsicht ausgelegen hatten, wieder auf den Tisch spreetet, während war ernst Manner zugegen, die mit ihrer Beetung diesen gewissenhaften Fleiß betrachteten und sich nach ruhiger Überlegung den billigen Ansätzen ihres Deutschgrafen unterworfen, andere den Anteilen die im neuen Lande von einen selbst oder ihren Vattern oder sonstigen Vorbesitzern wären verursacht worden, beschwerten sich, dass sie zu den Kosten des neuen Cooks hinzugezogen seien, dessen Land sie nichts mehr an Gedenk, dass durch die neuen Arbeiten auch ihre alten Landeien nach und nach entbürdet werden, und wieder andere, die mit Anteilen in die im neuen Cook gesegnet wären, schrien, man möge ihnen doch dieselben abnehmen. Sie sollten ein geringes Fehl sein, denn wegen der unbilligen Leistungen, die ihnen dafür aufgebürdet werden, konnten sie nicht damit bestehen. Ole Peters aber, der mit grimmigem Gesichtem Turfosten lernt, rief des Wischen, besinnt Euchast und dann vertrauet unserm Deutschgrafen. Der Vestet zu rechnen, hat schon die meisten Anteil, the Vester och mir die meinen abzuhandel, und als sie hat, beschlossen, diesen neuen Cook zu deichen, es war nach diesen Worten einen Augenblick Totenstill in der Versammlung. Der Deutschgraf standen die am Tisch, auf die über sein Papier gebreitet hat, hob seinen Kopf und sah nach Ole Peters hinüber. Du weißt wohl, Ole Peters sprach, dass du mit William dest, du tust es dennoch, weil du über dies auch weißt, dass doch ein Gutteil des Schmutzes, womit du mich bewerfst, an mir wird hangen bleiben. Die Wahrheit ist, dass du den Anteil losen wolltest und dass ich ihre der Vermeinskafzut bedürft, und willst du es wissen, dass unjuisken wird, dass die im Krugvam Mund gefahren, sehr nur Deutschgraf meins Wabis wegen, das hat mich aufgeattelt, und ich hab sagen wollen, dass ich wohl meiner selbst willen Deutschgraf sein kann, und somit, Ole Peters, hab ich getan, was schon der Deutschgraf vor mir hat tun sollen. Tragst du mir aber groll, dass du den Anteil die meinen Worden seint, du hast es seint genug, die jetzt die Eigen ein billiges Fehl beeten, nur weil die Arbeit einen jetzt zu viel ist, von einem kleinen Teil der versammelten Managing ein Befehlsmurmel us, und der old Jew Manners, der des Wischen stand, rief laut, bravo, how high Unser Herrgott wird die den Work gelingen lassen, aber man kam doch nicht zu Ende, obgleich Ole Peters schwieg und die Lüterst zum Benbrot auseinandergingen, erst in einer zweiten Versammlung wird als Jordnet, aber auch nur, nach dem Hauptstadt der im zu kommenden Dreigespan für den nächsten Monat den Weihe auf sich genommen hat. Endlich, als schon die Pfingstglocken durch das Land lauteten,
hat die Arbeit begonnen. Anablasig fahren Diestchekerin von dem wollen die Deutschlinie, am den geholten Klei dort absisterzen, und gleichweise war dieselbanzahl schon wieder auf der Rückfahrt, am auf dem wollen neuen Aufzügeln. An der Deutschlinie selber standen Männer mit Skofel und Spaten, das abgeworfenen seinen Platz zu bringen und zu ebnen, angehauchte Stroh werden angefahren und abgeladen, nicht nur zur Bedeckung des leiteren Materials, wie Sand und Luzerd, dessen man den benennten sich bedient, wird das Stroh benutzt. Allmählich werden einzelne Strecken des Deiches fertig, und die Grassoden, womit man sie belegt hat, werden stellenweise zum Schutz gegen diejenigen Wellen mit fester Strabestickung überzogen. Bestellt aufs Hergingen hin und her und, wenn es stimmt, standen sie mit aufgerissenen Molen und schrien ihrer Befehl durch Wind und Wetter. Des Wischen ritt der Deutsch Graf auf seinem Schimmel, den jetzt ausschließlich in Gebrauch hat, und das Tier flog mit dem Reiter hin und wieder, wenn rasch und trocken sein Anordnungen macht, wenn die Arbeiter lobt oder, wie es wohl gesture, einen vollen oder angeschickten unerbarmen aus der Arbeit wies. Das hilft nicht, rief dann, den Vollheit darf uns nicht der Deutsch verderben, schon von weitem, wenn Antenne dem Cook heraufkam, hauten sie das Schnurben seines Rosses, und die fasten fester in die Arbeit, frisk zu. Der Schimmelreiter kommt, wo es die Frühstück sit. Wo die Arbeiter mit ihrem Morgenbrot haufenweise beisammen auf der Erde lagen, dann ritt Hauken den verlassenen Worken entlang, und sein Augen waren scharf, wo liederlich die den Spaten geführt hatten. Wenn aber zu den Leuten ritt und einen auseinandersetzt, wie die Arbeit muss beschafft werden, sehen sie wohl zu ihm auf und kauten geduldig an ihrem Brot weiter, aber eine Stimmung oder auch nur eine Äußerung hat nicht von ihnen. Einmal zu solcher Tagessit, es war schon spät, da in einer Deichstal die Arbeit in besonderer Ordnung gefunden hat, ritt zu dem nächsten Haufen der Frühstückenden, sprang von seinem Schimmel und fragte, wer dort so sauberes Tüchig verritet hat, aber sie sehen ein nur Skiu und Dustern, und nur langsam und wie widerwillig werden ein paar Namen genannt. Der Mensch, dem sein Pferd gegeben hat, das ruhig wie ein Lamm stand, hielt es mit beiden Händen und blickt wie angstvoll nach den schönen Augen des Tiers, die es, wie gewöhnlich, auf seinen Herrn gerichtet hielt. Nun, Martin, rief Hauck, wusstest du, als ob die der Donner in die Beine gefahren sei, Herr, erfuhrt, es ist so ruhig, als ob es bös vorab. Hauck lacht und nahm das Pferd selbst am Zügel, das sogleich liebkosend den Kopf von seiner Schulter rieb. Von den Arbeitern sehen einig Skiu zu Ross und Reiter hinüber, ander, als ob das als sie nicht komme, aßen schweigend ihre Frühkost, dann und wann den Moen einen Brocken hinaufwerfend, die sich den Futterplatz gemacht hatten und mit ihren schlacken Flügel sich fast auf ihr Kopf senkten.
Der Deutsch Graf blickt ein while we Gedanken los auf die Betteln den Vogel und we see die Zuschwerfenen bissen mit ihren Schnäbelhütten. Dan sprang in den Sattel und ritt, und sich nach den Leuten am Zus hen. Davon, einig wird, die jetzt unter einen Lot werden, klangen ihm fast wie Horn. Was ist das? Sprach be sich selber. Hat den Kriegt, dass sie Elgigen mitch sind. Och dies Necht und kleinen Lüt, von denen weilen durch meinen neuen Deutsch durch ein Wohlhabengheit ins Haus wachst, gab seinem für die Sporen, dass es wie toll in den Kuck hinabflog. Von dem unheimlichen Glanz freilich, mit dem sein früher Dienstank den Schimmelreiter bekleidet hat, wusste selber nichts, aber die Leute hatten ihn jetzt nur sehen sollen, wie aus seinem hageren Gesicht die Augen starrten, wie sein Mantel flog und wie der Schimmel sprach. So wurde es immer und der Herbst vergangen, noch bis gegen in die November war gebetet worden, dann gebeten Frost und Schnee die Werk halt, man war nicht verteidigt worden und beschloss, den Kugeln liegen zu lassen. Echt was ragt der Deutsche aus der Flatsch hervor. Nur wo westwärts gegen das Wasser hin die Schluss gelegt werden sollt, hat man ein Loch gelassen, och oben vor dem alten Deich war der Priel noch unbeirrt. So kommt die Flut, wie in den letzten 30 Jahren, in den Kuck hineindringen, und dort oder in dem neuen Deich großen Schäden zurückten. Und so überließ man dem großen Gott das Werk der menschlichen Hand und stellt es in seinen Schutz, bis die Frühlings- und die Vollendung wird möglich Mädchen. Inzwischen hat im Haus des Deutschgrafen sich ein Fröhlichnis vorbereitet, im 9. Jahr war noch ein Kind geboren worden. Es war rot und hützelig und wog sein 7 Pfund, wie es für newgeborn Kinder sich gebärt, wenn sie, wie dies, dem Weiblichen schlicht angeren, nur sein Geschrei war wunderlich verhohlen und hat der Mutter nicht gefallen wollen. Das Schlimmste war, am 3. Tag lag im hellen Fieber. Redet Issel und kant weder ihren Mann noch ihr alt Helferin. Die unbändige Freude, die Hauch beim Anblick seines Kinds ergriffen hat, war so trübselig worden, der Arzt aus der Stadt war geholt, saß im Bett und fällt den Puls und verschrieb und sah ratlos sich her. Hauch scuttelt den Kopf. Der hilft nicht, nur Gott kann helfen, hat sich sein eigen Christentum zurechtgerechnet, aber es war etwas, das sein Gebet so erkillt. Als der Altdoktor davon verren war, stand im Fenster, in den winterlichen Tag hinausstarrend, und während die kranke ihren Fantasien aufschrie, schrankte die Hand zusammen, wusste selber nicht, war es Andacht oder war es nur, in der Angehörigen Angst sich selbst nicht zu verleihen. Wasser. Das Wasser, wimmert die Krank. Halt mich, schrie sie, halt mich, Hauch. Dann sank die Stimme, es klang, als ob sie wein, in sie, ins Haf hinaus. Oh, lieber Gott, ich ein nimmer wieder, the wandte sich und kob die Water in von ihrem Bett, fiel auf sein Knie, fast sein Weib und riss sie in sich, Elk.
Elk, so ken mitch dok, ich bin jabedir, aber sie offnet nur die Fiebergluheden Orgen Weitung sa Wieretungslos verloren sich. Let sie zurück auf ihre Kissen, dann krampfte die Handy ineinander. Herr, mein Gott schrie, nimm sie mir nicht. Du weißt, ich kann sie nicht entbehren. Dann was, als sich besinn, und leise setzte hinzu, ich weiß ja wohl, du kannst nicht alles eat, wie du willst, och du nicht, du bist allweis, du musst nach deiner Weisheit tun, oh, Herr, sprich nur durch einen Hoch zu mir, es war, als plötzlich ein Stille eingetreten sei, hort nur ein leises Atmen, als sich zum Bett kehrt, lag sein Weib in ruhigem Schlaf, nur die Worte in mit entsetzten Augen auf ein. Hort die Theodor. Wer war das, Frage? Herr, die Magd Angretting hinaus. Sie hat den Warmkopf hereingebracht, was sie hut sie mit den Souveränen, Frau Levk, ich. Ich hab mit Geburingebit erschrocken, damit biete ihr keinen vom Tod los, hauch sah sie mit seinen durchdringenden Orgenen, besat sie den Och, wie unsere Angret. Die Konventikel bedem Hollandischen Pflichtniederjantje, Herr, wir haben bei den lebendigen Glauben, hauch antwortet ihr nicht. Das damals stark im Schwange die separatistisch Konventikel wiesen hat auch unter den Freisen sein Bluten getrieben. Heruntergekommen Handwerker oder Wegen Trunkies abgesetzt Schmeister spielten darin die Hauptrolle, und Dirnen, Jung und Altweiber, vollen sie den same Menschen liefen eifrig in die heimlichen Versammlungen, in denen jeder den Priester spielen konnte. Aus des Deutsch Grafenhaus brachten Angretung der in civilized Dienstung ihrer Freien Bendi dort zu. Freilich hat ihre Bedenken darüber gegen hauch nicht zurückgehalten, aber hat gemeint, in Glauben sichern soll man keinem dreinreden, das schadet niemandem, und besser dort doch als im Schnapskrug. So war es dabei geblieben, und so hat auch jetzt geschwiegen. Aber freilich über ein schwieg man nicht, sein Gebetswort liefen von Haus zu Haus, hat Gottes Allmacht bestritten, was war ein Gott denn ohne Allmacht? War ein Gottessohn, die sach mit dem Teufelsferd mocht ochem die rittig sein. Hauke für nichts davon, hat in diesen Tagen Ohren und Augen für sein Weib, selbst das Kind war für ein nicht mehr auf der Welt. Der Altarst kam wieder, kam jeden Tag, mit Tante zweimal, blieb dann ein ganz Nacht, schrieb wieder ein Rezept, und der Necht Ivan Johns Ritt damit im Flugzer Apothek. Dan aber wird sein Gesicht frei und lecker, nicht dem Deutsch Grafen vertreulich zu, es jet. Mit Gottes Hilf, und eines Tags, hat nun sein Kunst die Krankheit besiegt, oder hat auf Hauchsgebet der Liebgott doch noch einen Ausweg finden können. Als der Doktor mit der Kranken allein war, sprach zu ihr, und sein alten Augen lachten, Frau, jetzt kann ich's getrost sagen, heut hat der Doktor seinen Festtag, es stand schlimm Juch, aber nun gehört ihr wieder zu uns,
zu den Lebendigen, the Brach es wie ein Strahlen mir aus ihren Dunkel Augen. Hauch, wo bist du, rief sie, und als auf den hellen Raffi ins Zimmer den ihr Bett steht, schlag sie die Arm seinen Nacken. Hauch, mein Mann, tret ich blub bedir, the zog der old Dr. sein Seiden schnapft aus der Task, für sich damit überstern und wangen und den Kopf nicken aus dem Zimmer. Am dritten Abend nach diesem Tisch sprach ein frommer Redner, es war ein vom Deutsch Grafen aus der Arbeit gejagte Pantoffelmacher, im Konventikel bedem hollandischen Schneider, der seinen Zuhörern die Eigenschaften Gottes auseinandersetzt, wer Gottes Allmacht widerstreitet, wer the sagt, ich weiß, du kannst nicht, was du willst, wir kennen denen glückseligen Jal, lasst et gleich einem Stein auf der Gemeinde, der ist von Gott gefallen und sagt den Feind Gottes, den Freund der Sonde zu. Seinem Trister, den Nachkigen deinem Stab muss die Hand des Menschen greifen. Ihr aber, hutet juk vor dem, der also biete, sein Gebet ist flach, och das Liefern von Haus zu Haus. Was läuft nicht in einer kleinen Gemeinde? Und och zu Hauchseren kam es. Sprach kein Wort darüber, nicht einmal zu seinem Weib, nur meine Tante konnte sie heftig umfassen und sich sehen. Bleib mir treu, Elk. Bleib mir treu, dann sehen ihre Augen wohl stornen zu ihm auf. Die treu. Wem sollt ich denn anders treu sein, nach einer Cousin weil hat sie sein Wort verstanden. Hauch, wir sind uns treu, nicht nur, weil wir uns brauchen und dann jinget seinen Arbeit zwieg. Das war so gut gewesen, aber es war doch trotz aller lebendigen Arbeit ein Einsamkeit mein, und in seinem Herzen ist sich ein Trotz und abgeschlossenes gegen andere Menschen ein, nur gegen sein Weib aber alles der gleich. Und in der Weg seins keins Lager abends und morgens auf den Nien, als sie dort die Stadt seins eigen Heils. Gegen diesen die und Arbeiter aber war der Stranger, die Ungeschickten und Verlassigen, die früher der kruhigen Tadel zurückgewiesen hat, werden jetzt durch Hartsam Verein aufgeschreckt. Und elbging my Tante Lies besern. Als der Frühling naht, beginnen wieder die Karbeiten, mit einem Kage Deutsch wird zum Schutz der jetzt aufzubauenden neuen Schluss die Lok in der westlichen Deutschlinie geschlossen, halbmondförmig nach innen und ebenso nach außen. Und gleich der Schluss wird allmählich auch der Hauptdeutsch zu seiner immer rausgetastelnden Hohimper. Leiter wird dem Letenden Deutsch Grafen sein Arbeit nicht, denn still des im Winter verstorbenen Mannes war Ole Peters als Deutsch gevollmächtigter eingetreten. Hauch hat nicht versuchen wollen, es zu hindern. Aber anstatt der ermutigenden Wort und der Dejugelreichen Zutunlichen Schlag auf sein Linksschulter, die so oft von dem alten Paten seins Wabis ein Kassier hat, kämen ihm jetzt von dem Nachfolger ein heimliches Wiederholten und unnötig Einwand und wären mit unnötigen Gründen zu bekämpfen. Den Ole gehört war zu den Wittigen,
aber in Deutschsprachen nicht zu den Klujang, och war von früher der Schreiberknecht immer noch im Weg. Der glänzendst Himmel breitet sich wieder über mir und Marsch, und der Kuck wird wieder bunt von starken Rinden, den Gebraull von Seat zu Seat die wird still unterbrach, eine blassig Sangen in hoher Himmelsluft die Lurchen, aber man hört es erst, wenn einmal auf ein Atem zuges lang der Gesang verstummt war. Kein Unwetter stört die Arbeit, und die Schluss stand schon mit ihrem Angestrichenen Borkenfuge, und das auch nur in einer Nacht sie eins Schutzes von dem Interimsdeich bedurft hat, der Herrgottschien sein ganz dem neuen Werk zuzuwenden. Och Frau Elks Orgen lachten ihrem Mann zu, wenn auf seinem Schimmeldrossen von dem Deich nach Haus kam, bist doch ein braves Tier geworden, sagt sie dann und klopft den blacken Hals des Pferds. Hauk aber, wenn sie das Kind im Hals hat, sprang herab und ließ das Windseichtinglein auf seinen Tanzen. Wenn dann das Schimmel sein braunen Augen auf das Kind gerichtet hielt, dann sprach wohl, komm her, sollst auch die haben, und setzt die klein Wink, denn so war sie getauft worden, auf seinen Sattel und fahrt den Schimmel auf der Wurft im Kreis herum. Och der Altestchenbaum hat mit Tante die setzt das Kind auf einen schwanken Ast und ließ es skorkeln. Die Mutter stand mit lachenden Augen in der Haustür, das Kind aber lacht nicht, sein Augen, zwischen denen ein feins Naskin stand, scouten ein wenig stumpf ins Wit, und die kleinen Hände griffen nicht nach dem Stockchen, das der Watte-Eier hinhielt. Hauket nicht darauf, wisst auch nichts von so kleinen Kindern, nur Elk, wenn sie das hellogeich Mädchen auf dem Arm ihrer Arbeitsfrau erblickt, die mit ihr zugleich das Wochenbett bestanden hat, sagt meine Tante schmürlich, das mein ist noch nicht so weit wie deins. Stina, und die Frau, ihren dicken Jungen, den sie in der Hand hat, mit da belieb scuttelt, rief dann wohl, Frau, die Kinder sind verchieden, der still mir schon die Apfel aus der Kammer, bever. Übers Jahre hinaus war, und Elkstrich dem dicken Buben sein Krauschae aus den Augen und druckt dann himmlisch ihr stills Kind ans Herz. Als es in den Oktober hineinging, standen der Westsit die Neuschlus schon fest in dem von beiden Sitten schließenden Hochdeich, der bis auf die Luck in bedem Priel nun mit seinem sanften Profil ringsum nach den Wassersitten abfiel und 15 fast die ordinäre Flut überragt. Von seiner Nordwestexamen gewöhnlich hindert in das Wattenmeer hinaus, aber freilich auch die windy fasten Hairscarfe, die Haarfliegen, und wer hier auch schon wollt, der muss die Mütze fest auf dem Kopf haben. Zu Ende November, wo Stimmung Regen fallen waren, blieb nur noch hart am alten Deich die Schlacht zu schließen, auf den Granden der Nordsit das Meerwasser durch den Priel in den neuen Kuck hineinskoß. Zu beiden Sitten standen die Wand des Deiches, der Abgrund zwischen ihnen musst jetzt verschwinden.
Ein trocken Sommerwetter hat die Arbeit wohl erleichtert, aber auch so must sie getan werden, denn ein aufbrechendes Sturm kommt das ganz Werk gefährden. Und auch setzt els daran, jetzt den Schluss herbeizufahren. Der Regen stromt, der Wind pfiff, aber sein hagere Gestalt auf dem Führigens Schimmel tot bald higher, bald dort aus den schwarzen Menschenmassen imper, die oben wie unten an der Nordsee des Dikes neben der Schlacht beschäftigt waren. Jetzt sah man ein unten bei den Schickeren, die schon wieder die Kleider der USDEM wollen die holen mussten, und von denen eben eingedrängte Haufen BEDEM Prielen längt und sein Last dort abzuwerfen satt. Durch das Geklatsch des Regens und das Brausen des Winds klangen von Seite zu Seite die Skarfen Befehlswort des Deichgrafen, der Hut hier allein gebieten wollt, rief die Karren nach den Namen vor und wies die Drängenden zurück, einholt, schon von seinem Mundi, dann rotanten die Arbeit, Stroh. Ein Fuderstroh hinab, rief denen droben zu, und von einem der oben haltenden Fuderschat es auf den nassen Klei hinunter. Unten sprangen Männer des Whistchen und zerrten es auseinander und schrien nach oben, sie nur nicht zu begrüben. Und wieder kamen neue Karren. Und auch war schon wieder oben und sah von seinem Schimmel in die Schlacht hinab, und wie sie dort skaufelten und schütten, dann warf sein Augen nach dem Haf hinaus. Es wird scharf, und sah, wie mehr und mehr der Wasser zum Deich hinaufklimmt und wie die Wellen sich noch höher hoben, sah auch, wie die Leute triefen und kaum atmen konnten in der schweren Arbeit vor dem Windy, der ein in die Luft Mundi absknitt, und vor dem kalten Regen, der sie überstromt. Ausgehalten, Leute! Ausgehalten, schrie zu einen hinab. Nur einen Fass noch höher, dann ist's genug für dies Flat. Und durch els Ghettos des Wetters hört man das Geräusch der Arbeiter, das Klatschen der hineingestreuten Klimassen, das Rasel der Karren und das Röstchen des von oben hinabgelassenen Strohs ging unaufhaltsam vorwärts. Des Whistchen war mit unter das Windsel eins kleinen gelben Hans laut geworden. Der frierend und wievelerens Whistchen Menschen und Verworken herumgestoßen wird. Plötzlich aber skoll ein Jammervoller schrie des kleinen Tiers von unten aus der Schlacht herauf. Hauk blickt hinab, hat es von oben hinunterschluden sehen, ein Jason Stieg ins Gesicht. Halt! Haltet ein, schrie zu den Karren hinunter, denn der Nassklei wird unaufhaltsam aufgeschüttet. Warum, schrie ein Rauchstimm von unten herauf, doch die elende Hundekriecher nicht, halt! Sag ich, schrie Hauk wieder, bring mir den Hund. Bei unserem Werk soll kein Frevel sein, aber es ruht sich kein Hand, nur ein paar Spaten sehen fliegen noch neben das schreiende Tier. Begab seinem Schimmel die Sporen, dass das Tier einen Schrei ausstieß, und stimmt den Deich hinab, und als wich vor ihm zurück. Den Hund, schrie ich will den Hund, ein Handschlag sanft auf sein Schulter, als wär es die Hand des alten Mannes,
Doch als war es nur ein Freund des Alten. Nehmt u geneigt, Deutsch Graf, rond der Imzu. Ihr habt nicht Freunde unter diesen Leuten, lasst es mit dem Handy gehen, der Wind pfiff, der Regen klatt, die Leute hatten die Spaten in den Grund gesteckt, einig sie fortwerfen. Hauk neigt sich zu dem Alten. Wollt ihr meinen Schimmel halten, Hauk gens, Frage, und als Jenna noch kaum den Zugel in der Hand hat, war Hauk schon in die Kluft gesprungen und hielt das klein winselnde Tier in seinem Arm, und fast im selben Augenblick saß auch wieder Hock im Sattel und springt auf den Deich zurück. Sein Augen fliegen über die Männer, die bei den Wagen standen. Wer war es, rief er. Wer hat die Creature hinabgeworfen? Einen Augenblick schwieg als, denn ausdem hageren Gesicht des Deutschgrafen sprach der Sohn, und sie hatten aber globist fort vor ihm. The Trat von einem Fahrwerk ein Stier nach Eigerkel vor ein hin. Ich tat es nicht. Deutschgraf sagte und bis von einer Roll Kautabak ein Entchen dass sich erst ruhig in den Mund kob, aber der es tat, hat riecht getten, soll Deutsch sich halten, so muss was Lebiges hinein, was Lebiges. Aus welchem Katechismus ist du das gelernt, aus keinem, Herr, entgegnet der Kerl, und aus seiner Kelste ist ein freches Lachen, das haben unsere Großväter schon gewusst, die sich mit im Christentum wohl messen dürfen. Ein Kind ist besser noch, wenn das nicht der ist, tut's auch ein Hand. Schweig du mit denen Heidenlehren, schrie ein Hauken, es stopft besser, wenn man dich hineinwerfe ho, koles, aus einem Dutzend Kellen war der Lot gekommen, und der Deutschgraf schwört ringsum grimmig Gesichter und geballt Faust, sah wohl, dass das kein Freunde wären. Der Gedanken seinen Deich überfielen wie ein Schrecken, was sollt werden, wenn jetzt ihre Spaten hinwerfen, und als nun den Blick nach unten richtet, sah wieder den Freund des alten Mannes, der ging dort zwischen den Arbeitern, sprach zu dem und jenem, lagt hier einem zu. Klopft dort mit freundlichem Gesicht einem auf die Schulter, und einer nach dem anderen fast wieder seinen Spaten, noch einig Augenblick, und die Arbeit war wieder in vollem Gang dort, was wollte denn noch? Der Priel musst geschlossen werden, und den Handbagger sicher genug in den Folten seines Mantels. Mit plötzlichem Entschluss wandte seinen Schimmelgegen des nächsten Wagen, streuen die Kante, rief herrisch, und wie mechanisch gehockt ihm der Verknecht, bald rost es hinab in die Tuf, und von allen Sitten rett es sich aufs Neu und mit allen Namen. Ein Stunde war noch so gebetet, es war noch 6 Uhr. Und schon brach tuf Dame ang hierin, der Regen hat aufgehört, the Rief hauk die aufs Hören sein fort, morgen früh weil komme sagte, ist els wieder auf dem Platz, der Mond wird noch am Himmel sein, the Mädchen were mit Gott den Schluss. Und dann noch eins, rief als sie gehen wollten. Kennt ihr den Hand,
komme unter Namen das Sitten die Tiere aus seinem Mantel. Sie vernehnten das, nur einer sagt, der hat sich taglang schon im Dorf herumgebettelt, der gehört gar keinem, dann ist mein, entgegnet der Deichgraf. Vergesset nicht, morgen Frau und ritt davon. Als himkam, trat Grete aus der Tür, sie hat saubere Kleidungen, und es war ihm durch den Kopf, sie geht jetzt zum Konventikels nieder. Holt dies Gas auf, rief Iesu, und the sie es unwillkürlich tat, warf das Klebesschmutzt Handlein hinein. Bring ein der kleinen Wink, soll ihr Spielkamerad werden. Aber was kund war mein Zuver, so tust du auch ein gottgefällig Werk, denn die Creature ist schier verklommen und Gret konnt nicht lassen, ihrem Wort gehorsam zu leisten, und kam die Schulphut nicht in den Konventikel. Und am anderen Tag wird der letzt späten Stich am neuen Deich getten, der Wind hat sich gelegt, in anmutigem Fluss schwetten Moen und Devoseten über Land und Wasser hin und weiter, von Gewöhnlich das Tausendstimmige der Rotgens, die sich as noch hüten der Kust der Nordsee wohl sein ließen, und aus den weißen Morgenebel, welch die Whitmarsh bedeckten, stieg allmählich ein goldener Herbstag und bildet das Neuwerk der Menschen Handi. Nach einigen Wochen kamen mit dem Oberdergrafen die herrschaftlichen Kommissare Besichtigung desselben, ein großes Festmahl, das erste nach dem Liedchen des alten Ted Volkers, wird im Deichgraflichen Haus gehalten. All Deichgevollmächtigten und die größten Interessenten waren deju geleden. Nach Tisch werden sämtlich Wagen der Gastung des Deichgrafen angespannt, Frau Elk wird von dem Oberdergrafen in die Carriole geleben, wo der braunwollige mit seinen Huf stampft. Dann sprang selber hinternach und nahm die Zugel in die Hand, wollte die Gestalt Frau seines Deichgrafen selber fahren. So ging es munter von der Werft und in den Weg hinaus, den achtsam neuen Deich hinan und auf demselben am den Jungenkuck herum. Es war in Mittelstein Leiter Nordwestwind aufgekommen. Und in der Nord- und Westsite des neuen Deiches wird die Flut hinaufgetrieben, aber es war unwirkenbar, der sanfte Pfeil bedingt einen sanfteren Anschlag, ausdem man die der herrschaftlichen Kommissare stromt das Lob des Deichgrafen, das die Bedenken, welch und the von den Gevollmächtigten Desigen langsam vorgebracht werden, gar bald darin erstigten. Och das ging vorüber, aber noch ein Genugtuung empfing der Deichgraf eines Tags, der in stillem, selbst beustem Sinnen auf dem neuen Deich entlang ritt. Es mocht ihm wohl die Frage kommen, weshalb der Kug, der ein nicht the wer, in dem sein Schweiß und sein Nachtwachen steckten, nun schließlich nach einer der herrschaftlichen Prinzessin in der Neukerlinen-Kug getauft sei, aber es war doch so, auf allen dahin gereichen Schriftstücken stand der Name, auf einigen sogar in roter Frakturschrift. Als aufblickt, sah wir Arbeiter mit ihren Feldgerät schaffen, der eine 20 Schritt hinter dem andern, sich entgegenkommen. So ward doch,
Horter den nachfolgenden Rufen, der andere standibenen eine Markt, der in den Kuchheinante Vertriefement gegen, ein andermal, gens. Es ist schon spät, ich soll hier Klei schlagen, wo denn, nun hier, im Hauch rief es laut, indem den Acht hinabtrabt, als soll die ganz Marsch es hören, die darunter lag. Hauch war es, als seinen rumwirkenden, hob sich im Sattel, gab seinem Schimmel die Sporen und sah mit Fessen Orgen über die Wittlandschaft hin, die zu seiner Linken lag. Hauch Kug, wiederholte Leis, das klang, als konnt es alles nicht anders heißen. Mochten sie tritzen, wie sie wollten, seinen Namen war doch nicht herumzukommen, der Prinzessin Name, würde nicht bald nur noch in alten Schriften modern, der Schimmel ging in stolzem Galopp, vor seinen Ohren besamt es, Hauch Kug. Hauch Kug, in seinem Gedanken wuchs fast der Neudeutsch zu einem echten Weltwunder, in ganz Friesland war nicht seinesgleichen. Und ließ den Schimmel tanzen, im War, stand die inmitten aller Friesen, überragt sie am Kopfsche, und sein Blick flogen scharf und mitleidig über sie hin. Allmählich waren 3 Jahre Zeit der Eindeutschung hingegangen, das neue Werk hat sich bewährt, die Reparaturkosten waren nur gering gewesen. Im Kugebeblatt jetzt fast überall der Weißkei, und ging man über die geschützten Weiden, so trug der Sommerwind einem ganz Wochensussen Duft entgegen. The war die Zeit gekommen, die bisschen idealen Anteil in wirklich zu verwandeln und allen Teilnehmern ihrer bestimmten Stück für immer eigentumlich zu sitzen. Hauch war nicht massig gewesen, vorher noch ein neu zu erwerben, Ole Peters hat sich verbissen zurückgehalten, ihm gehört nichts im neuen Krieg. Und Verdruss und Street hat auch so die Teilung nicht abgehen können, aber fertig war gleich worden, auch dieser Tag lag hinter dem Deutschgrafen. Forten letter einsam seinen Flitten als Hofwirt wie als Deutschgraf und dienen, die einem nächsten angehörten, die alten Frieden die waren nicht mehr in der Sittlichkeit, neu zu erwerben, war nicht geeignet. Aber unter seinem Dach war Frieden, denn auch das Stillkind nicht stört, es sprach wenig. Das det Fragen, was denn oft zu echten Kinden eigen ist, kam selten und meist so, dass dem Gefragten die Antwort darauf schwer wird, aber ihr Liebs, einfältiges Gesichtlein trug fast immer den Ausdruck der Zufriedenheit. Zwei Spielkameraden hat sie, die waren ihr genug, wenn sie über die Werft wandert. Sprang das drettet Gelbhandlein stets sie herum, und wenn der Hand sich sägt, war auch klein wenig nicht mehr fern. Der Zwitkamrad war ein Lachmo, und wie der Handpel so hieß die Mo Klaus. Klaus war der ein gräses Menschenkind auf dem Hof installiert worden. Die echt Sieg Jarreit Trien Jans hat in ihrer Kate auf dem Ossendeich sich nicht mehr durchbringen können. The hat Frau Elkgement, die Valletdienst mag deres Großvaters konnt bei einen noch ein paar stille Bendstunden und ein gut Bekammer finden, und so, halb mit Wald,
war sie von ihr und Haug nach dem Hof geholt und in dem Nordweststubchen der neuen Skiewe untergebracht wurden, die der Deichgraf vor einigen Jahren neben dem Haupthaus bei der Vergrößerung seiner Wirtschaft hat bauen müssen. Ein paar der Magdi hatten daneben ihre Kammer erhalten und konnten der Gräsen nachts zur Hand gehen. Rings an den Wänden hat sie ihr altes Haus gerat, ein Skatschall von Zuckerkistenholz, darüber zwei Bandbilder vom Villerinensohn, ein langst zur Ruhe gestelltes Spinnrad und ein sehr sauberes Gardinenbett, wo dem ein Anfuge. Mit dem weißen Fell des Willand Angorakates Hubert Sojourner Schimmel stand. Aber was Lebiges hat sie noch sich gehabt und mit hierher gebracht, das war die Moklaus, die sich schon jahrelang zu ihr gehalten hat und von ihr gefüttert worden war, freilich, wenn es Winter wird. Flog sie mit den anderen Moen südwärts und kam erst wieder, wenn am Strand der Wermut duftet. Die Skiewe lag etwas tiefer in der Werft, die Old konnte von ihrem Fenster aus nicht über den Deich auf die See hinausblicken. Du hast mit hier als wie gefangen, Deichgraf, murt sie eines Tags. Als Haug zu ihr eintrat, und wies mit ihrem verkrummten Finger nach den Pfennin hinaus, die sich dort unten breiteten. Wo ist denn Jeversand? Der über den Ritten oder über den schwarzen Ochsen hinaus, was will sie denn mit Jeversand, fragt Haug. Ich was, Jeversand, brummt die Alt. Aber ich will doch sehen, wo mein Jung mir der ist zu Gott gegangen, wenn sie das sehen will entgegnet Haug, so muss sie sich oben unter den Eschenbaum setzen, the hut sie das ganz haf, sagt die Alt, wenn ich den Jungen Bein hat, Deichgraf. Der Gleichen blieb lang der Dank für die Hilfe, die ihr die Deichgrafslutange dien leisen, dann aber wird es auf einmal anders. Der Kleinkind Skopf wien Kies guckt eins morgens durch die halbjoffnet Tür zu ihr herein. Na rief die Alt, welche mit den Handen in ihnen auf ihrem Holzstuhl saß, was ist du denn zu bestellen, aber das Kind kam schweigend nach und sah sie mit ihren gleichgültigen Augen anblassigen. Bist du das Deichgrafskind, frag sie trienjans, und das Kind wenig in das Kopfchen senkt, fuhr sie fort. So setz dich hier auf meinen Schimmel. Ein Angorakater ist's gewesen, so groß. Aber den Vater hat ein totgeschlagen. Wenn noch lebendig war, so konntest du auf ihm reiten wie ein Kritet ihrer Augen auf das Weißfell. Dann niet sie nieder und begann es mit ihren kleinen Handen zu streckeln, wie kinder es bei einer lebenden Katz oder einem Hundi zu Mädchen pflegen. Arme Kater, sagt sie dann und fuhr wieder in ihren Leibkosungen fort. So, rief nach einer Weile die Alt, jetzt ist es genug. Und sitzen kannst du auch noch gut auf ihm, weil it hat den Vater ein auch nur die Schulb totgeschlagen, dann hab sie das Kind im Bett genommen in die Höhe und setzt es dab auf den Schimmel nieder. Da es aber stumm und unbeweglich sitzen blieb und sie nur immer ansah, begann sie mit dem Kopf zu skutteln.
Du Strafstein, Gott der Herr. J. Du Strafstein, murmelt sie, aber ein Erbarmen mitdem kein Diestchen sie doch zu überkommen, ironischen Handstrich über das dürftige Haar desselben, der us den Orgen der kleinen Kames, also bei damit wohl gestcheli. Von nannen kam wir taglich zu der Alten in die Kammer. Sie setzt sich bald von selbst auf den Angora-Schemel, trien Jans gab ihr klein Fleisch und Brotstückchen in ihre Handchen, welch sie alles in Vorrat hat, ließ sie dies auf den Fußboden werfen. Dan kam Gekries und ausgespreisten Flügel die Moeusigen deinem Winkel hervorgestoßen und macht sich darüber her. Erst erschrak das Kind und schrie auf vor dem großen schwimmenden Vogel, bald aber war es wie ein ingelentes Spiel, und wenn sie nur ihr Kopfchen durch den Terspalt steckt, skoß schon der Vogel auf sie zu und setzt sich ihr auf Kopf oder Schulter, bis die Alte ihr zu Hilfe kam und die Fütterung beginnen konnte. Trien Jans, die es sonst nicht hat leiden können, dass eine Ochne die Hand nach ihrem Klaus ausstreckt, sah jetzt geduldig zu, wie das Kind allmählich ihr den Vogel wollig abschwon. Ließ sich willig von ihr Hüsken, sie trug ein her und wickelt ein in ihre Skaz, und wenn dann auf der Wurfte war das Gelbhandlein sie herum und effesartig gegen den Vogel aufsprang, dann rief sie wohl, nicht du, Perl. Und hob mit ihren Arakin die Mo so hoch, dass dies, sich selbst befriend, schreiend über die Wurft hinflag und statt ihren an der Hand durch Schmeichel und Springen den Platz auf ihren Armen zu erobben satt. Fielen zu völlig Hauchs und Elks Orgen auf dies wunderlich wie Blatt, das nur durch einen Gliedchen Mangelum selben Stängel festgehalten wird, dann flog wohl ein zärtlicher Blick auf ihr Kind, hatten sie sich geschwont, so blieb nur noch ein Schmert auf ihrem Antlitz, denn jetsam mit sich von dannen trug, denn das Erlösen die Wort war zwischen ihnen noch nicht gesprochen worden. Der eins Sommervormittags, als wir mit der Alten und den beiden Tieren auf den großen Steinen vor der Skiante saß, gingen ihre beiden Eltern, der Deutschgraf seinen Schimmel hinter sich, die Zugel über dem Arm, hier vorüber, wollt auf den Deich hinaus und hat das für sich selber von der Fen heraufgeholt. Sein Weib hat auf der Wurft sich an seinen Arm gehang. Die Sonstchen warm hernieder, es war fast schwül, und my Tante kam ein Winsters aus Südest. Dem kein die mocht es auf dem Platz unbehaglich werden. Wirnquil mit, rief sie, scuttelt die Mo von ihrem Schoß und griff nach der Hand ihres Vaters. So komm, sagt dieser. Frau Elkaber rief. In dem Wind. Sie fliegt die Weg, ich holt sie schon, und heut haben wir warm Luft und lustig Wasser. The Cons ist tanzen sie hin und lief ins Haus und holt noch ein Touchlein und ein Käppchen für ihr Kind. Aber es gibt ein Wetter sagt sie, macht, dass ihr fortkommt, und seid bald wieder hier, haut lacht, das soll uns nicht zu fassen kriegen, und hob das Kind zu sich auf den Sattel.
Frau Elk blieb noch ein Weile auf der Werft und sah, mit der Hand Orgen beschattend, die beiden auf den Weg und nach dem Deich hinübertrieben. Trien Jans saß auf dem Stein und murmelt unverständliches mit ihren welken Lippen. Das Kind lag regungslos im Arm des Vaters, es war, als es beklommen unter dem Druck der Luft, neigt den Kopf zu ihr. Nun, Wink, fragte. Das Kind sah ihn einweilen. Vater sagt es, du kannst das doch. Kannst du nicht als, was soll ich können, Wink, aber sie schwieg, sie schien die eigene Frage nicht verstanden zu haben. Es war hochflott, als sie auf den Deich hinaufkamen, schlug der weite Schien der Sonne von dem witten Wasser ihr in die Augen. Ein Wirbelwind trieb die Wellen strudelt in die Höhe, und neu kamen heran und schlugen klatschend gegen den Strand. Beklammert sie ihre Handchen angstvoll die Faust ihres Vaters, die den Zugel führt, dass der Schimmel mit einem Satze sittfahre. Die blasblauen Augen sehen in im Schreck zu hoch auf das Wasser. Vater. Das Wasser, rief sie. Aber lost sich sanft und sagt, still, Kind, du bist bei deinem Vater, das Wasser tat dir nichts, sie strich sich das fahlblond Haar aus der Stirn und wagt es wieder, auf die sie hinauszuhängen. Es tat mir nichts, sagt sie zittend. Nein, sag, dass es uns nichts tun soll, du kannst das, und dann tat es uns auch nichts, nicht ich kann das, Kind entgegnet Ernst, aber der Deich, auf dem wir der skutzt uns, und den hat den Vater ausgedacht und bauen lassen ihre Augen gingen weiter ein. Als ob sie das nicht ganz verstande, dann barg sie ihr auffallend kleines Kopfchen in dem Wittenrock ihres Vaters. Warum versteckst du dich, Wink, rund der ihr zu, ist die ihr noch immer bange, und ein Sittenstitchen kam aus den Falten des Rocks, Wink will lieber nicht sehen, aber du kannst doch als, Vater, ein ferner Donner rollt gegen den Wind hierauf hoho, rief Hauck, the Comtesse, und want sein für zurückkehr. Nun wollen wir heim zur Mutter, das Kind tat einen tiefen Atemzug, aber erst als sie die Werft und das Haus erreicht hatten, hob es das Kopfchen von seines Vaters Brust. Als dann Frau Elke im Zimmer das Tuchelchen und die Capus abgenommen hat, blieb sie wie ein kleiner Stomachigel vor der Mutter stehen. Nun, Wink sagt dies und scuttelt sie leise, magst du das Großwasser leiden, aber das Kind riss die Augen auf es sprit sagt sie, Wink ist bange, es sprit nicht. Es rost und tosene, das Kind sah ins Wit. Hat es Bein, frag es wieder, kann es über den Deich kommen, nein, Wink, de verpasse den Vater auf, ist der Deich Graf sagt das Kind und klatt mit blödem Lachel in sein Handchen, Vater kann als, dann plötzlich, sich von der Mutter abwendend, rief sie, lass Wink zu trien Jans, die hat Rotapfel, und Elk öffnet die Tür und lässt das Kind hinaus. Als sie dieselt wieder geschlossen hat,
Schlug sie mit einem Ausdruck des 2 Grams die Orgen zu ihrem Mann auf, aus denen ihm sonst nichts und Mut zu Hilfe gekommen war. Regt ihr die Hand und drückt sie, als ob es Wischen einen Kienswitten Worts bedarf, sie aber sagt leis, nein, Hauk, lass mich sprechen, das Kind, das ich noch Jaren die ich geboren hab, es wird für immer ein Kind bleiben. Oh, lieber Gott! Es ist schwachsinnig. Muss es einmal vor die sagen wirst es langst sagt Hauk und heilt die Hand seines Wabis fest, die sie ihm sehen wollt. So sind wir denn doch allein geblieben sprach sie wieder. Aber Hauk scuttelt den Kopf. Ich hab sie lieb. Und sie schlagt ihre Akin mit und drückt sich fest in mein Brust, als wollt ich das nicht missen, die Frau sah feinste vor sich hin. Aber warum, sprach sie, was hab ich Mutter denn verschuldet, Elk, das hab ich freilich auch gefragt, denn, der allein es wissen kann. Aber du weißt auch, der Allmächtige gibt den Menschen kein Antwort, weil wir sie nicht begreifen würden hat auch die andere Hand seines Wabis gefasst und zog sie sanft zu sich heran. Lass dich nicht irren, dein Kind, wie du es tust, zu lieben, sehr sicher, das versteht es. The warf sich elken ihres Manns Brust und weint sich satt und war mit ihrem Leid nicht mehr allein. Dann plötzlich lächelt sie einen, nach einem heftigen Händedruck lief sie hinaus und holt sich ihr Kind aus der Kammer der alten Triangans und nahm es auf ihren Schoß und hat schelt und küsst es, bis es stammelt sagt. Mutter, mein lieb Mutter, so letten die Menschen auf die dich Graf schuf still beisammen, where das Kind nicht dejuessen, es hat weil gefällt. Allmählich verfloss der immer, die Zugvogel waren durchzogen, die Luft wird leer vom Gesang der Lurchen, nur vor den Skanen, wo sie beim Driesken pickten. Hort man high und the einig Christian davon fliegen, schon war als hart gefahren. In der Kusch des Haupthauses saß eins nachmittags die old Triangans auf der Holzstufe eine Treppe, die neben dem Führherd nach dem Boden lief. Es war in den letzten Wochen, als sie aufgelegt. Sie kam jetzt gern einmal in die Küche und sah Frau Elk hier hantieren, es war kein Ried mehr davon, dass ihr Bein sie nicht hatten dahin tragen können, seit eins Tags klein wenig sie in der Skas hierauf gezogen hat. Jetzt niet das Kind in ihrer Sitzung sah mit seinen stillen Augen in die Flammen. Die USDEM Herdlock flackерten, ihr eins Handchen klammert sich an den Armel der Alten, das andere lag in ihrem eigenen fahlblonden Haar. Triangans urselt. Du weißt sagt sie, ich stand im Dienst bei deinem Großvater, als Hausmagd, und dann musst ich die Schwein füttern. Der war kluger als sie all. The war es ist großam lang her, aber eins abends, der Mannstien, the ließen sie die Hafschlüs schließen, und sie konnt nicht wieder zurück in sie. Oh,
wie sie schrie und mit ihren Fischhamchen sich ihre harten struppigen Haargriff. Kind, ich sah es und hat sie selber schrien. Die Gruppenzwischen den Fenin waren voll Wasser, und der Mann stehen darauf, dass sie wie Silber glanzten, und sie schwamme us einem Gruppen in den anderen und hob die Arm und Schlag, was ihre Hände waren, aneinander, dass man es weiter klatschen hat, als wenn sie bieten wollt, aber, kind, bieten können dies Kriechchen nicht. Ich saß vor der Haustür auf ein paar Borken, die zum Bauen angefahren waren, und sah weiter über die Fenin, und das Wasserweib schwamm noch immer in den Gruppen, und wenn sie die Arm aufhob, so glitzerten auch die wie Silber und Diamanten. Zuletzt sah ich sie nicht mehr, und die Wagens und Moen, die ich all die Zeit nicht gehört hat, zogen wieder mit Pfeffen und Schnitten durch die Luft, die alt schwieg, das Kind hat ein Wort sich aufgefangen. Konnt nicht bieten, fragt sie. Was sagst du? Wer war es? Kind sagt die alt, die Wasserfrau war es, das sind Undinger, die nicht selig werden können nicht selig, wiederholt das Kind, und ein tiefer Seufzer, als hab sie das verstanden, hob die klein Brust. Trien Jans, kam ein tief Stimm von der Kutschente, und die alt sagt Lied zusammen. Es war der Deutsch Graf Hauk Hyon, der dort am Stande lernt. Was redet sie dem kind vor? Hab ich nicht gebeten, ihre Meren für sich zu behalten oder sie den ganz und Hannen zu erzählen. Die alt sah einem bösen Blicken und kob die klein von sich fort. Das sind kein Meren mehr meldet sie in sich hinein. Das hat mein Großom mir erzählt. Ihr Großom, Trien. Sie wollt es eben selbst erlebt haben, das ist egal, sagt die alt, aber ihr glaubt nicht, Hauk Hyon, ihr wollt wohl meinen Großom noch zum Lugner Mädchen. Dann ruckt sie nach an den Herd und streckt die Hände über die Flammen des Feuerlochs. Der Deutsch Graf warf einen Blick gegen das Fenster, draußen dämmert es noch kaum. Komm, Wink, sagt und zog sein schwachsinniges Kind zu sich heran, komm mit mir, ich will dir draußen vom Deutsche us etwas zeigen. Ne müssen wir so fast gehen. Der Schimmel ist beamschmid dann ging mit in die Stube, und Elkband dem kind die Qualin Tascher am Hals und Skulten, und bald danach ging der Vater mit auf dem alten Dijk nach Nordwest hinauf, Jeffersand vorbei, bis wo die Wattenbriet, fast unübersehbar werden. Bald hat sie getragen, bald ging sie in seine Hand, die Dame angwuchs allmählich, in der Fern verschwand als im Dunst und Duft. Aber dort, wohin noch das Ort riecht, hatten die unsichtbar schwellenden Wattstrom das Eis zerrissen, und, wie Hauk Hyon es in seiner Dienst gesehen hat, aus den Spalten stiegen wie damals die rauchenden Nebel, und darin entlang waren wiederum die unheimlichen Narischen gestalten und Hapfen gegeneinender und dieneten und denten sich plötzlich schreckhaft in die Breite. Das Kind klammert sich angstvoll an seinen Vater und deckt dessen Hand über sein Gesichtlein.
die Seetufel, raunt es zitten zwist sein Finger, die Seetufel, scuttelt den Kopf. 9. Wink, weder wasserwaben auch Seetufel, so etwas gibt es nicht, wer hat die davon gesagt, sie sah mit stumpfem Blick zu ihm herauf, aber sie antwortet nicht. Strich zeitlich über die Wangen. Sie wieder hin, sagte, das sind nur hungrig Vogel. Sie wie jetzt der großen Flügel breitet, die holen sich die Fisch, die in die rochenden Spalten kommen Fisch wiederholt wink. Kind, das alles ist lebendig. So wie wir, es gibt nichts anderes, aber der Lieb Gott ist überall. Klein Wink hat ihr Augen fest auf den Boden gerichtet und heilt den Atem. Es war, als sei sie erschrocken in einen Abgrund. Es war Violet nur so, der Vater blickt lang auf sie hin, bückt sich und sah in ihr Gesichtlein. Aber kein Regung der verschlossenen Seele wird darin kannt. Hob sie auf den Arm und steckt ihre verklommenen Handchen in einen seiner Wollhandschuh, so, mein Wink und das Kind vernahm wohl nicht den Ton von heftiger Innigkeit in seinen Worten, so, warm dich bei mir. Du bist doch unser Kind. Unser einziges. Du ist uns lieb, die Stimme brach dem Mann, aber die klein druckt zitlich ihr Kopfchen in seinen rauhen Bart. So gingen sie friedlich himwärts. Nach Neujahr war wieder einmal die Sorge in das Haus getreten, ein Marschfieber hat den Deutschgrafen ergriffen. Och mit ihm ging es nach dem Rand der Grube, und als unter Frau Elks Fleck und Sorge wieder erstanden war, schien kaum derselbe Mann. Die Mattigkeit des Körpers lag auch auf seinem Geist, und Elk sah mit besonders, wie litt zufrieden war. Dennoch, gegen die des Mars, drangt es ein. Seinen Schimmel zu besteigen und zum ersten Mal wieder auf seinem Deich entlang zu reiten. Es war in einem Nachmittag, und die Sonne, die zu vergestionen hat, lag längst schon wieder hinter trübem Duft. Im Winter hat es ein Pemmel Hochwasser gegeben, aber es war nicht von Belang gewesen. Nur drüben am anderen Ufer war auf einer Holig ein Herdske vertrunken und ein Stück vom Wohlend abgerissen worden. Hier in dieser sittendem neuen Kuck war ein nennenswerter Schaden nicht gestellen. Aber in der letzten Nacht hat ein starker Sturm getobt, jetzt muss der Deutschgraf selbst hinaus und als mit einem August besichtigen. Schon war unten von der Südestecke US auf dem neuen Deich herumgeritten, und es war als wolle halten, als aber in die Nordesteck gekommen war, dort, wo der neue Deich auf den alten stößt, war der erste anversiert, aber wo früher der Priel den alten erregt hat und an ihm entlang geflossen war. Sah in großer Breite die Grasnübse stort und vorgerissen und in dem Kuppe des Deiches ein von der Flut alt Hollang, der Quelch über ein Jua von Moosgangen. Bloß Gillette war. Haugstieg vom Pferd und besichtigt den Schäden in der Nähe, das Moosenheilschen unwirkenbar noch unsichtbar weiter fortzulaufen. Erschrak heftig. Gegen als dieses hat schon beim Bau des neuen Deiches erbackt genommen werden müssen.
the es damals übers hen werden, so must es jetzt gestellen, das wir war noch nicht auf den Pfannen, das Gra war anschwund zurückgeblieben, wohin blickt, es sah ein Leerung doden. Bestie wieder sein Ferd und Rhythm Ufer hin und her, es war und war wohl. Wie der Strom von Ossen her sich wieder ein neues Bett im Schlick geholt hat und jetzt von Nordwesten auf den alten Deich gestesen war, der Neueber, so es eintraf, hat mit seinem sanfteren Profil dem Anprall widerstehen können. Ein Haufen neuer Pflege und Arbeiter hob sich vor der Ziel des Deichgrafen. Nicht nur der Altdeutsch must hier verstärkt, auch dessen Profil dem des neuen angehört werden, vor allem eben must der als gefährlich wieder aufgetreten Priel der Gnusu-Legend der Modellanangen abgelegt werden. Noch einmal Ritter auf dem neuen Deich bis in die Ost Nordwesteck, dann wieder rückwärts. Die Orgen anablassig auf das Nugealt-Bett des Priels heffend, der Eimser sit sich deutlich genug in dem bloßgeletten Schlickgrund absegnet. Der Schimmel drangt vorwärts und schnapp und schlag mit den Vorderhufen, aber der Reiter druckt ein zurück, wollt langsam reiten, wollt auch die innere Anruhe bandagen. Die immer wilder in einem aufgeh. When einstjem Flood wieder came, ein wie 1655 de Juessen, wo Gott und Menschen angesollt verschlungen werden, when sie wieder came, wie sie schon mehrmals einst gekommen war, ein heißer Schauer überzählt den Reiter, der Altdeutsch, wird den Stes nicht ausschalten. Der Gigen ein Heraufkos. Was sollt dann gestehen, nur eins, ein einziges Mittel wird es geben, weil den alten Kuck und Gott und Leben darin zu retten. Hauk fällt sein Herz stillstehen, sein sonst so fester Kopf schwindelt, sprach es nicht aus, aber in einem sprach es stark genug. Den Kug, der Hauk Hion Kug must preisgegeben und der Neudeutsch durchstechen werden. Schon sah im Geist Deischesen die Hochflat hierin brechen und Gra und Kemit ihrem Sasens kaumenden Gist bedecken. Ein Sporenstreck war in die Weichen des Schimmels, und einen Schrie Ostersend. Flogge auf dem Deich entlang und dann den Akt hinab, der Deichgraflichen wirft zu. Den Kopf voll von innerem Schrecknis und angeordneten Plänen, kam nach Haus. Warf sich in seinen Lehnstall, und als mit der Tochter in das Zimmer trat, stand wieder auf und hob das Kind zu sich imper und kost es, dann jagte das Gelbhandlein mit ein pelierten Schlagen von sich. Ich muss noch einmal droben nach dem Krug, sagte und nahm sein Mutzwum zu haken, wohin sie eben erst gehang hat. Sein Frau sah ein Sorg wollen. Was willst du dort? Es wird schon Abend, Hauk, Deich geschickten, murmelte vor sich hin, ich treff von den Gewollmächtigten dort sie ging ihm nach und drückt ihm die Hand, denn war mit diesen Worten schon seit Jahr hinaus. Hauk Hion, der sonst als sich selber abgeschlossen hat. Drangt es jetzt, ein Wort von jenen zu erhalten, die sonst kaum eins Anteils gehalten hat.
Im Gastzimmer traffer Ole Peters MITs Wyen der Gevolmachtigten und einem Kugseen Wohner Kartentisch. Du kommst wohl von draußen, Deutsch Graf, sagt der Erste, nahm die halb ausgeteilten Karten auf und warf sie wieder hin. Ole erwidert auch, ich war dort, es sehut Jubel aus Jubel, nun, ein paar hundert Soden und ein Bestickung wird's wohl kosten. Ich war dort Nachmittag so wohl viel wird's nicht abgehen, Ole erwidert der Deutsch Graf, der Priel ist wieder da, und wenn jetzt auch nicht von Norden auf den alten Deich stößt, so tat doch von Nordwesten, du hattest einlassen sollen, wo du fandest, sagt Ole trocken. Das heißt entgegnet auch, der Neukugjet dich nichtsen, und darum sollte nicht existieren. Das ist dein eigenes Schuld. Aber wenn wir Lahnungen legen müssen, den alten Deich zu schutzen, der Grünke hinter dem Neuen bringt das Übermaße ein, was sagt ihr, Deutsch Graf? Riefen die Gevolmachtigten, Lahnungen. Wie weil denn? Ihr liebt es, als beim Touristen Indien zu fassen, die Karten lagen unbeirrt auf dem Tisch. Ich will's dir sagen, Deutsch Graf sagt Ole Peters und stimmt beidem auf, den neue Kug ist ein fressend Werk, was du uns gestiftetest. Noch laborier als den schweren Kosten den Breiten Deich, nun frisst uns auch den alten Deich, und wir sollen verneuern, zum Glück ist's nicht so schlimm, hat die Esmel gehalten und wird es auch noch vernetan. Steig morgen wieder auf den Schimmel und CSDIR noch einmalen. Auch war ausdem Friedensens Haus ist hierher gekommen, hinter den immerhin noch gemäßigten Worten, die eben hat, lag, konnte es nicht wirken, ein Sache Widerstand, ein War, als verleim Desigen noch die Altkraft. Ich will tan, wie du ratst, Ole sprach, fort ich wird es finden, wie ich es hut gesehen hab, ein Unruhige Nacht folgt die Semtige, auch ward sich schlaflos in seinen Kissen. Was ist die fragt ein Elk, welch die Sorge ihren Mann wach heilt, druckt dich etwas, so sprich es von die wir haben's immer so gehalten. Es hat nichts auf sich, Elk, erwiderte, Deich, und den Schleusen ist was zu reparieren, du weißt, dass ich das Lied nachts in mir zu verarbeiten hab, bitte sagt nichts, wollt sich die Freiheit seines Handels vorbehalten. Im unbeused war die Kleinsicht und der kraftige Geist seines Weibes in seiner augenblicklichen schwach ein Hindernis, die immer unwillkürlich auswich. Am folgenden Vormittag, als wieder auf den Deich hinauskam, war die Welt ein ander, als wir sie tagsüber gefunden hat, so war wieder halb. Aber der Tag war noch im Steigen, und ein leicht frühlingsleiser Strahlen fast senkrecht auf die unabsehbaren Watten fallen, die weißen Mauern schwetten ruhig hin und wieder, und unsichtbar über einen, hoch unter dem blauen Himmel, sangen die Lerche in ihrer Melodie. Hauch, der nicht wisst, wie uns die Nature mit ihrem Reis betragen kann,
stand auf der Nordwesteck des Dikes und sut nach dem neuen Bett des Priels, das Eingesten so erschreckt hat, aber bedem vom Zenit herabstießenden Sonnenlicht fand es anfänglich nicht einmal, erst gegen die blendenden Strahlen sein Augen mit der Hand beschattet, konnte es nicht wirken, aber dennoch, die Skotten in der gestrigen Dämmerung mussten eingetoast haben, es kennzeichnet sich jetzt. Nur schwach, die bloßgelet Mooswirtschaft must mehr als die Flut den Schäden in dem Deich veranlasst haben. Freilich, Wandel must hier geschafft werden, aber durch sorgfältiges Aufgraben und, wie Ole Peters gesagt hat, durch Frisksoden und eine Grutenstrabestigung war der Schäden auszuheilen. Es war so schlimm nicht, sprach erleichtert zu sich selber. Du bist gestern doch den einen Arduisen, berief die Gewollmächtigten, und die Arbeiten werden ohne Widerspruch beschlossen, was bisher noch nie geschehen war. Der Deichgraf meint ein starken die Ruhe in seinem noch gestwaten Körper sich vibrieren zu fallen. Und nach einigen Wochen war als sauber ausgeführt. Das Jahre ging weiter, aber je weiter es ging und je angestaute die Nugeletten Reisen durch die Stradeck Grunten, so unruhiger ging oder ritt Hauken diese still vorüber, want die Augen ritt harten der Binnensit des Dikes, ein Permel. Wo dort hat vorüber müssen, leise sein schon gesetteltes Pferd wieder in den Stall zurückfahren. Dann wieder, wo nichts dort zu tun hat, wandert am Nervaskund angesehen von seiner Wuft fortzukommen, plötzlich und so. Fast dahin, manchmal auch war am Gekellert. Hat es sich nicht zu muten können, die Anheimlichste aufs Neu zu betrachten, und endlich, mit den Händen hat als wieder aufreißen mögen, denn wie ein Juissensbiss, der außer ihm Gestalt gewonnen hat, lag die Stück des Dikes ihm vor Augen. Und doch, sein Hand konnte nicht mehr daran rühren. Und niemandem, selbst nicht seinem Weib, dürfte davon reden. So war der September gekommen, nachts hat ein massiges Sturm getobt und war zuletzt nach Nordwest gesprungen. An trübem Vormittag danach, so übersieht, ritt Hauk auf den Deich hinaus, und es durchfuhr ein. Als sein Augen über die Watten schweifen ließ, dort, von Nordwest herauf, sah plötzlich wieder, und scharfer und tiefer ausgeholt, das gespenstische Neubett des Priels, so sehr sein Augen anstrengt, es wollte nicht mehr weichen. Als nach Haus kam, ergriff seine Hand. Was ist du, Hauk, sprach sie, als sie in sein dustiges Antlitz sah, es ist doch kein neues Unheil. Was sind jetzt so glücklich, mir ist, du hast nun Frieden mit einen allen, diesen Worten gegenüber vermögte sein wir waren fort nicht in Worten konzugeben. Nein, sagte, mit findet niemanden. Es ist nur ein verantwortliche Mt, die Gemen die vor unseres Herrgotts mir zuskatzen nur macht sich los, am Witten Fragen des Gelatenwabis ausweichen. Ging in Stall und Skiwer, als revidieren muss, aber sah nichts sich her, war nur beflissen, seinen Juissensbisse Ruhe,
ein sich selber als ein krankhaft übertrieben Angst zu Übergang zu bringen. Das Jahre, von demich ein Inersel zeigt nach einer Weile mein Gastfreund, das Gemeister, war das Jahre 1756, das in dieser Gegend nie vergessen wird. Im Haus Hauch-Hyans bracht es ein Tod. Zu Ende des Septembers war in der Kammer, welche in der Skanie eingeräumt war, die Fastnen sich jareit Trianjans Steben. Man hat sie nach ihrem Wunsch in den Kissen aufgerichtet, und ihr Augen gingen durch die kleinen Blickfastens Scheiben in die Fern. Es muss dort im Himmel ein Donnerlufget über eine Dichterin liegen, denn es war hoch im Jung, und die Spiegelung haben diesem Augenblick das Meer wie einen flimmernden Silberstreifen über den Rand des Deiches, so dass es blendend in die Kammer schimmert, auch die Sudspitz von Jeffersand war sichtbar. Am Fassen des Betts kauert die Kleinwirnkund hielt mit der einen Hand sich fest an der ihres Vaters, der daneben stand. In das Antlitz der sterbenden Grabeben der Tod das hypokratisch Gesicht, und das Kind startet los auf die Unheimlich, ihr unverstandlich Verwandlung des Unskonen. Aber ihr vertrauten Angesichts. Was macht sie? Was ist das, Vater? Flüstert sie angstvoll und grabt die Fingernägel in ihres Vaters Hand. Sie stirbt, sagt der Deutschgraf. Stirbt, wiederholt das Kind und schien in verwahren Sinnen zu verfallen. Aber die Old ruht noch einmal ihre Lippen, Jins, und kriechend, wie ein Noschrei, brach es hervor, und ihre Noschen in Arm streckten sich gegen die drossen Flimmern die Meeresspiegelung. Hold me! Hold me! Du bist Bavenwater. Gott der Annern. Ihrem Sanken, ein leises Kratschen der Bettstatt wird hörbar, sie hat aufgehört zu leben. Das Kind tat einen tiefen Seufzer und warf die blassen Augen zu ihrem Vater auf. Stirbt sie noch immer, fragt es. Sie hat es vollbracht, sagt der Deutschgraf und nahm das Kind auf seinen Arm. Sie ist nun weit von uns. Beim lieben Gott, wiederholt das Kind und schwieg ein Weile, als muss es den Worten nachsinnen. Ist das Gott, beim lieben Gott, das ist das bist, in Hauchsinnerem Eberklang schwer die letzte Ried der Sterbenden. Gott der Annern, sprach es leis in ihm. Was wollt die old Hex? Sein den die sterbenden Propheten. Bald nach dem Trianjans oben bei der Kirchensgruben war, begann man immer lauter von allerlei Anheilungsselsamem Geschmeiß zu reden, das die Menschen in Nordfriesland erschreckt haben sollt, und sicher war es. Am Sonntag Lataria Wardroben von der Turmspitz der Golden Hahn durch einen Wirbelwind herabgeworfen wurden, auch das war richtig, im Hochsommer fiel, wie ein Schnee, ein großes Schmeiß vom Himmel, dass man die Augen darüber nicht auftun konnte und es hinab fast Hand hoch auf den Fennin lag. Und hat niemand so was gesehen, als eben nach Ende September der Großsnecht mit und die Magd Angret mit Butter in die Stadt zu Markt gefahren waren,
Kletterten sie bei ihrer Rückkunft mit Schreckensbleichen Gesichtern von ihrem Wagen. Was ist? Was habt ihr, riefen die anderen Dirnen, die hinausgelaufen waren, the sie den Wagen rollen hatten. Angret in ihrem Reisunzug trat los in die Geromage. Nun, so doch, riefen die Dirnen wieder, wo ist das Unglück los, unser lieber Jesus wohl uns behüten, rief Angret. Ihr wisst, von drüben, überm Wasser, das Altmariken vom Seegelhof, wo stehen mit unserer Butter jaelit zusammen der Apothekerik, die hat es mir erzählt, und Ivan John sagt euch, das gibt einen Glück, sagt einen Glück über ganz Nordfriesland, glaub mir's, Angret. Und, sie dampft ihre Stimme, mit des Deutschgrafs Schimmelistsam die och nicht richtig, scht. Scht, magten die anden Dirnen. Was kummert's mitch. Aber drüben, an der anden Sit, jet's noch schlimmer als bei uns. Nicht bloß Fliegen und Geschmeiß, och Blatt ist wie Regen vom Himmel gefallen, und der Sonntagmorgen Donnerstag der Pastor sein Waschbecken vorgenommen hat, sind 5 Totenkopf, wie Erbsen groß, darin Juissen, und all sind gekommen, das zu sehen. Im Monat Augusti sind große Rockopfeige Raupenwürmer über das Land gezogen und haben und Mehl und Brot und was sie fanden, weggefressen, und hat kein für sie vertilgen können. Die Ursularin verstummt plötzlich, kein der Magdi hat bemerkt, dass die Hausfrau in die Küche getreten war. Was redet ihr da? Sprach dies. Lasst das den Wort nicht hören, und the CL jetzt erzählen wollten, es tut nicht not, ich hab genug davon vernommen, jetten arbeit, das bring besseren Segen, dann nahm sie Angret mit sich in die Stube und heilt mit dieser Abrechnung über ihre Marksgesellschaft. So fand im Haus des Deutschgrafen das Abergläubische Gestschwatz bei der Herrschaft keinen Anhalt, aber in die übrigen Häuser, und je lange die Bände werden, desto leichter drang es mehr und mehr hinein. Wie schwerhaft lag es auf allen, und himmlisch sagt man es sich, ein Unheil, ein schweres, wird über Nordfriesland kommen. Es war vor Allerheiligen, im Oktober. Tagüber hat es stark aus Südwest gestürmt, abends stand ein halber Mond am Himmel, dunkelbraun Wolken jagten überin, und Skotten und Troops liegt flogen auf der Erde durcheinander, der Sturm war im Wachsen. Im Zimmer des Deutschgrafen stand noch der gelehrte Bentisch, die Nächt waren in den Stalljuisen, dort des Weihis suchten, die Magdi mussten im Haus und auf den Boden nachsehen, ob Türen und Luken wohl verschlossen seien, dass nicht der Sturm hineinfass und Unheil anritt. Drinnen stand auch neben seiner Frau am Fenster, hat eben seine Brot hinabgeschlungen, war draußen auf dem Deutschjuisen. So fast war hinausgetrabt, schon frühem Nachmittag, Spitzvoll und sackvoll Klei oder hat hier und dort, wo der Deutsch ein schwach souverätenstchen, zusammen tragen lassen. Überall hat Utangestel,
Die Verlein Zurmen und mit den Sachen Vorzudemen, sobald die Flut den Deich zu schadigen beginn, und dem Winkel zu Nordwesten, wo der Altung der Neudeich zu Semenstießen, hat die meisten Menschen hingestel, nur im Notfall dürfen sie von den angewiesenen Plätzen weichen. Das hat zurückgelassen, dann, wo kaum eine Viertelstunde, noch, sost, war in seinem Haus angekommen, und jetzt, das nach den Winbein, welch die in Blei gefassten Scheiben Rassel machten, blickte wie gedankenlos in die West Nacht hinaus, die Wanderer hinter ihrer Glasscheibe benegt. Das Kind, das neben der Mutter stand, verzusammen und barg den Kopf in den Kleider. Klaus, rief sie weinend, wo ist mein Klaus? Sie konnt wohl so fragen, denn die Mo hat, wie schon im vorigen Jahr, so auch jetzt ihre Winterreise nicht mehr angetreten. Der Vater überhört die Frage. Die Mutter nahm das Kind auf ihren Arm. Den Klaus ist in Dursken, sagt sie, the sitzt warm, sagt Wink, ist das Gott, das ist Gott der Horsche stand noch am Fenster. Es geht nicht lange, Elk, sagte, Raffin von den Dörnen, Durstum druckt uns dies Scheiben ein. Die Luken müssen angeschrauben werden, auf das Wort der Hausfrau war die Magd hinausgelaufen, man sah vom Zimmer aus, wie ihr die Rockfliegen, aber als sie die Klammern gelöst hat, riss ihr Durstum den Laden aus der Hand und warf gegen die Fenster. Das ein Pers Scheiben zersplittert in die Stubfliegen und eins der Lichter qualmend auslosch. Hauk must selbst hinaus, zu helfen, und nur mit not kamen allmählich die Luken vor die Fenster. Als sie beim Wiedereintritt in das Haus die Tür aufrissen, für ein Boi hintendrein. Das Glas und Silber im Wandschrank durcheinander klirrten, oben im Haus über ihren Kopfen zitterten und kratten die Borken, als wohl Durstum das Dach von den Mohren reißen. Aber Hauk kam nicht wieder in das Zimmer. Elk hort, wie durch die Ten nach dem Stallschritt. Den Schimmel. John, Rusk, so hort sie einrufen, dann kam wieder in die Stube, das Haar saust, aber die grauen Augen leuchtend. Der Wind ist umgesprungen, rief nach Nordwest, auf halber Springflut. Kein Wind, wir haben solchen noch nicht erlebt, elk war totenblass geworden. Und du musst noch einmal hinaus, ergriff ihre beiden Hände und drückt sie wie im Krampf in die Sehnen. Das muss ich, elk sie erhob langsam ihre dunkel Augen zu ihm, und ein paar Sekunden lang sehen sie sich an, doch war's wie ein Uigkeit. Hauk sagt das Weib, ich weiß es wohl. Du musst, the trabt es draußen vor der Haustür. Sie fiel ihm den Hals, und einen Augenblick war's, als konnt sie ihn nicht lassen, aber auch das war nur ein Augenblick. Das ist unser Kampf, sprach Hauk, ihr seid hier sicher, und dies Haus ist noch kein Flutgestigen. Und bet zu Gott, dass auch mit mir sehr, Hauk hält sich in seinen Mantel,
und elk na mein Touch und wickelt es im sorgsam den Hals, sie wollt ein Wort sprechen, aber die Sitten den Lippen versagten es ihr. Draußen wiehert der Schimmel, dass es wie Trompeten Skall in das Heulen des Sturms hineinklang. Elk war mit ihrem Mann hinausgegangen, die Altistschnitt, als ob sie auseinander sein sollt. Steigt auf, Herr, rief der Knecht, der Schimmel ist wie toll, die Zugel konnten reißen Hauptschlag die Arm sein Weib. Bei Sonnenaufgang bin ich wieder da, schon war auf sein Pferd gesprungen. Das Tierstieg mit den Vorderhufen in die Höhe, dann, gleich einem Streithengst, der sich in die Schlacht schießt, jagt es mit seinem Reiter die Wuft hinunter, in Nacht und Sturmgeheul hinaus. Vater, mein Vater, schrie ein klagleich kinder Stimme hinter ihm darin, mein lieber Vater. Wien war im Dunkel hinter dem fortjagenden Herde laufen, aber schon nach 100 Schritten strauchelt sie über einen Erd auf und fiel zu Boden. Der Knecht Ivan Johns bracht das Weinen die Kind der Mutter zurück, die lehrtem Stamm der Istsch, den Zweig über ihr die Luft peiten, und start wiebwiesend in die Nacht hinaus. In der ihr Mann verschwunden war, wenn das Brüllen des Sturms und das Fernklatschen des Meers einen Augenblick aussetzten, fuhr sie wie in Schreck zusammen, ihr war jetzt, als such als nur ein Zuverderben und Wörtje verstummen, wenn es eingefasst hab. Ihre Zittern, ihre Haar hat der Sturm gelöst und trieb damit sein Spiel. Hier ist das Kind, Frau, schrie John ihr zu, haltet es fest, und drückt die Kleine der Mutter in den Arm. Das Kind, ich hat dich vergessen, Wink, rief sie, Gott verzeih mir's dann hab sie es in ihrer Brust, so fest nur lieb fassen kann, und stützt mit ihr in deine. Herrgott und du mein Jesu, lass uns nicht und ways werden. Schutz ein, o lieber Gott, nur du und ich, wir kennen ein allein, und der Sturm setzt nicht mehr aus, es tant und donnert, als soll die ganz Welt in Angehör Hol und Skall zugrunde. Jet in das Haus, Frau, sagt John. Kommt, und feinen auf und letet die beiden in das Haus und in die Stube. Der Deichgraf Hauk Hyon jagt auf seinem Schimmel dem Deich zu. Der Schmalweg war grundlos, denn die Tischwoche war eine messliche Region gefallen, aber der Nuss. Solang die Kleistchen gleichwohl die Hüf des Tiers nicht zu halten, es war, als hat es fessen Sommerboden unter sich. Wie ein Wildjagd treiben die Wolken am Himmel, unten lag die Whitmarsch wie ein Anaconbär, von unruhigen Skotten erfüllt wirst, von dem Wasser hinter dem Deich, immer unsicherer. Kam ein Dumpfstoßen, als muss es als andere schlingen. Vorwärts, Schimmel, rief Hauk, wir reiten unseren schlimmsten Ritt, da klang es wie ein Todesschrei unter den Hufen seines Rosses. Riss den Zugel zurück, sah sich im Zusitz, dit über dem Boden, halb fliegend. Halb vom Sturm geschleudert, zog ein Skar von weißen Moen, ein honestches Gegacke aus der Send, sie satten Schutz im Lande. Ein von ihnen, der Mann schien flattig durch die Wolken, lag am Weg zertreten,
dem Reiter was, als flat hier ein Rotspand an ihrem Hals. Klaus, Riefer. Armer Klaus, war es der Vogel seines Kinds. Hat Ross und Reiter erkannt und sich bei einen bergen wollen, der Reiter wusste es nicht. Vorwärts, rief wieder, und schon hob der Schimmel zu neuem Rennen sein Huf. Besetzt der Schim plötzlich aus, ein Totenstill traten sein Still, nur ein Sekunde lang. Dann kam mit erneute Wort zurück. Aber Menschenstimmen und Valerins Handgebel waren inzwischen des Reiters Gestlichen, und als kurz nach seinem Dorf den Kopf wand, erkannte in dem Mundlit, das hervorbrach, auf den Wurften und vor den Hausen Menschen hochbeladenen Wagen hanterend. Sah, wie im Flug. Noch an der Wagen Island nach der Geest hinauffahren, Gebral von Reinden traf Sanoa, die aus den warmen Stollen nach dort hinaufgetrieben werden. Gott Dank! Sie sind dabei, sich und ihr Weih zu retten, rief es in ihm, und dann mit einem Angstschrei, mein Weib. Mein Kind. Nein, auf unserer Werft steigt das Wasser nicht, aber nur ein Augenblick war es, nur wie ein Vision flog als in einem vorbei. Ein furchtbar Boi kam braulet von mir herüber, und ihr entgegenstimmten Ross und Reiter den schmalen Akt zum Deich hinan. Als sie oben waren, stoppt Hauke mit Gewalt sein Pferd. Aber wo war das Meer? Wo Sand? Wo blieb das Ufer drüben, nur Berg von Wasser sah vor sich, die drauend den nachtlichen Himmel stiegen, die in der furchtbaren Dämmerung sich übereinander zu türmen satten und übereinander das Festland schlugen. Mit weißen Kronen kämen sie daher, heulend, als in einen der Schreie als furchtbaren Raubgetiers der Wildnis. Der Schimmel schlug mit den Vorderhufen und schnob mit seinen Nisten in den Lahm hinaus. Den Reiter aber wollte es überfallen, als sie hier Allmenschenmacht zu Ende, als muss jetzt die Nacht. Der Tod, das Nichts hereinbrechen. Doch besann sich, es war Jaschem flat, nur hatte sie selbst noch nimmer so gesehen, sein Weib, sein Kind, sie saßen sicher auf der hohen Werft, in dem Fessenhaus, sein Deichhaber, und wie einstels flog es ihm durch die Brust. Der Hauch Deich, wie ein Lieutenanten, der mocht jetzt beweisen, wie man Deich bauen muss. Aber, was war das? Heilten dem Winkel zwischen beiden Deichen, wo waren die Leute, die hier hergestellt, die hier die Watt zu halten hatten, blickt nach Norden den alten Deich hinauf. Den Ortsdorfen hat einzeln bordet. Weder hier noch dort vermögt einen Menschen zu erblicken, ritt ein Stück hinaus, aber blieb allein, nur das Wehen des Sturms und das Brausen des Meers bis us ungemessene Fernschlag betäubenden Sanoa. Want das Pferd zurück. Kam wieder zu der verlassenen Eck und ließ sein Augen langs der Linie des neuen Deiches glitten. Erkannt deutlich, langsamer, wenn gewaltig rollten hier die Wellen heran, fast stehens, als wär dort ein ander Wasser. Der soll schon stehen, murmelte,
und wie ein Lachenstieg in einem hierauf. Aber das Lachen verging ihm, als sein Blick witter an der Linie seines Dikes entlang glitten, an der Nordwesteck, was war das dort? Ein dunkler Haufen wimmelt durcheinander, sah, wie es sich sich ruht und drängt, kein Zweifel, es waren Menschen. Was wollten, was arbeiteten die jetzt in seinem Deich, und schon saßen seine Sporen die im Schimmel in den Weichen, und das Tier flog mit ihm dahin, der Schim kam von der Brietzit. My Tante drängten die Beine so gewaltig, dass sie fast vom Deich in den neuen Kuck hinabgeschleudert waren, aber Ross und Reiter wussten, wo sie ritten. Schon schwört Hauk, das wohl ein paar Dutzend Menschen in Efriger Arbeit dort beisammen seien, und schon sah deutlich, dass ein Ringkür durch den neuen Deich gegraben war. Gewaltsam stoppte sein Pferd. Halt, schrie halt. Was treibt ihr hier für Teufelsfug? Sie hatten in Schreck die Spaten ruhen lassen, als sie auf einmal den Deichgraf unter sich schworten. Sein Wort hat das Gemeinen zu getragen, und sah wohl, dass Marie ihm zu antworten streiten. Aber schwört nur ihre heftigen Gebaden, denn sie standen allein zur Linken, und was sie sprachen, nahm das zum Heimweg. Der hier drossen jetzt die Menschen mit Tante wie im Turmel gegeneinender Wurf, so dass sie sich dit zusammenskaten. Hauk mas mit seinen rasken Orgen die gegrabenen und den Stand des Wassers. Das, trotz des neuen Profils, fasten die Hoch des Deichs hinaufklatt und Ross und Reiter überspritzt. Nur noch 10 Minuten Arbeit, sah es wohl, dann brach die Hochflat durch die Rhin, und der Hauk Hyankuk wird vom Meer begraben. Der Deichgraf winkt einem der Arbeiter in die andere Sit seines Pferds. Nun, so sprich, schrie was treibt ihr hier, was soll das heißen, und der Mensch schrie dagegen, was soll in den neuen Deich durchstechen, Herr, damit der old Deich nicht bricht, was sollt ihr, den neuen Deich durchstechen, und den Kuck verchatten, welche Teufel hat euch das befohlen, nein, Herr, kein Teufel. Der gevollmächtigt Ole Peters ist hier gewesen, der hat's befohlen, der sonst die Reiter in die Orgen, kennt ihr mich, schrie Wo ich bin, hat Ole Peters nichts zu ordinieren. Fort mit euch. An your Platz, wo ich euch hingestell, und the Saisogeten. Sprengt mit seinem Schimmelswischinsi, fort, zui oder des Teufels Großmutter, Herr, hutet euch, rief eine Ausdem Haufen und stieß mit seinem Spatengegen das wie rasend sich gebaden die Tier, aber ein Hafklag schleudert ihm den Spaten aus der Hand, ein anderes Schritt zu Boden. The plötzlich erhob sich ein Schrie ausdem übrigen Haufen, ein Schrie, wie ein nur die Todesangst einer Menschenkehl zu entrießen flett, einen Augenblick war als, och der Deichgraf und der Schimmel, wie gelähmt, nur ein Arbeiter hat gleich einem Wegweiser seinen Arm gestreckt, der was nach der Nordwesteck der Baden Deich. Dort wo der neu auf den alten stieß. Nur das Tosen des Schims und das Rostchen des Wassers war zu hören.
Haugdret sich im Sattel, was gab das dort. Sein Augen werden groß. Herrgott! Ein Brach im alten Deutsch, Jostschald, Deutsch Graf, schrie ein Stimme usdem Haufen. Jostschald. Nehmt's mit Vorgottsthron, Hauks Sonrats Antlitz war totenbleich worden, der Mund, der es Bestien, konnt es nicht bleiche Mädchen, sein Arm hingen schlaf, wusst kaum, dass den Zugel heilt. Aber auch das war nur ein Augenblick, schon richtet sich auf, ein Herzstonnen brache seinem Mundi, dann wandte sein fort, und der Schimmelschnoppend rastos tots auf dem Deich mit ihm dahin. Des Reiters Augen flogen scharf nach allen Seiten, in seinem Kopf wollten die Gedanken, was hat Fürstschald Vorgottsthron zu tragen, der Durchstich des neuen Deichs, Violet, sie hatten's fertig gebracht, wenn sein Halt nicht gejufen hat, aber, es war noch eins, und es skoß ihm heiß zu hörten, wusst es nur zu gut, im Vorigen so immer, hat damals Ole Peters Bos small ein nicht so gehalten, the Lags. Allein hat die Schwach des alten Deichs erkannt, hat trotz alledem das Neuwerk betreiben müssen. Herrgott, ich becken es riefe plötzlich laut in den Schem hinaus, hab meins Amt es schlicht gewollt, zu seiner Linken, ditten des Verds Hufen, tobt das mir, vor ihm, und jetzt in voller Feinsternis, lag der Altkugge mit seinen Wurften und heimatlichen Hausen, das bleich Himmelslicht war wollig ausgetten, nur von einer Stillbrach ein Licht schien durch das Dunkel. Und wie Eintrist kam es in des Manns Herz, es musst von seinem Haus herüberschienen, es war ihm wie ein Gruß von Weib und Kind. Gottlob, sie saßen sicher auf der hohen Wurft. Die andern, sie waren schon im Geestdorf droben, von dort das Schimmert so weil schien, wie jemals noch gesehen hat, selbst hoch oben der Luft, es mocht wohl vom Kirchum sein, brach solche in die Nacht hinaus. Sie wurden fortsehen, sprach Haug bei sich selber, freilich auf Matsche Wurft wird ein Haus in Trümmern liegen, schlicht Jar wurden für die überschwemmten Fenin kommen, Sil und Schlusen zu reparieren sein. Wir müssen's tragen, und ich will helfen, euch dienen, die mir Leids getten, ne, Herr. Mein Gott, sehr nadig mit uns Menschen, the war für sein Augen seitwärts nach dem neuen Krieg, eins kaum das mir, aber in ihm lag es wie nachtliche Fried. Ein unwillkürliches Jauchzen brache des Reiters Brust, der Haug on Deich, soll schon halten, wird es noch nach 100 Jahren tun. Ein donnerartiges Rostchen zu seinen Fassen weckt eine diesen Traumen, der Schimmel wollt nicht mehr vorwärts. Was war das? Das Pferd sprang zurück, und fällt es, ein Deichstückchen vor ihm in die Tuf. Riss die Augen auf und scuttelt Sinnen von sich, heilt im alten Deich. Der Schimmel hat mit den Vorderhufen schon darauf gestanden. Unwillkürlich riss das Pferd zurück. The flog der letzte Wochenmantel von dem Mund,
Das mild gesternbultet den Graus, der Skaumend, zischend vor im in die Tufschut, in den alten Kuck hinab. We sin los start haug darauf hin, ein Sunflat wars, Tier und Menschen zu verschlingen. The blinkt wieder im der like Schien in die Augen, es war derselb, den vorange wart hat, noch immer Brand der auf seine Werft, und als jetzt ermutigt in den Kuck hinabsah, schwart wohl, das hinter dem sinverwörenden Strudel, der Tosend vor ihm hinabschut, nur noch ein Breit von etwa 100 Schritten überflutet war. Dahinter konnte deutlich den Weg erkennen, der vom Kuck heranfährt. Sah noch mehr, ein Wagen, nein, ein Zweiradereich Carriol kam wie tolgigen den Deitsch heranfahren, ein Weib, ein Kind sassen darin. Und jetzt, war das nicht das Christchändige Bell eins kleinen Hans, das im Sturm vorüberflog. Allmächtiger Gott! Sein Weib, sein Kind waren es, schon kämen sie dit heran, und dies kaum die was ehemals drangt auf sie zu. Ein Schrie, ein Verwirrungsschrie brach aus der Brust des Reiters. Elk, schrie Elk. Zurück. Zurück, Abestimmung mir waren nicht barmherzig, ihr Tobenser wet sein Wort, nur seinen Mantel hat der Stimme fast, es hat ein Bold vom Pferd herabgerissen, und das Fahrwerk flog auf entholt der schissenden Flat entgegen. The Saar, das Weib wie gegen ein hinauf die Arm streckt, hat sie erkannt. Hat diesen satt, die Todesangst ein Causdem Sitchenhaus getrieben. Und jetzt, rief sie ein letztes Wort ihm zu, die Fragen fahren durch sein Hirn, sie blieben ohne Antwort, von ihr zu ihr waren die Wort all verloren. Nur ein Brausen wievem welten Untergang folgt euren und leis keinen anden Lot hinein. Mein Kind. O Elk, O getru Elk, schrie Hauk in den Sturm hinaus. The sank aufs new ein großes Stück des Dikes vor ihm in die Tuf, und donnernstet das Meer sich hintendrein. Noch einmal sah drunten den Kopf des Pferds, die Räder des Gefährts ausdem wüsten Gruel im Portochen und dann quirlend darin untergehen. Die starren Augen des Reiters, der so einsam auf dem Deich heilt, sehen weiter nichts. Das Ende, sprach leis vor sich hin. Dann ritt in den Abgrund, wo unter ihm die Wasser, unheimlich großchend, sein Heimatsdorf zu überfluten begannen, noch immer sah das Licht von seinem Haus schimmern, es war ihm wie entseelt. Rettet sich hoch auf und stieß dem Schimmel die Sporen in die Weichen, das Tier bäumt sich. Es hat sich fast überschlagen, aber die Kraft des Manns drückt es herunter. Vorwärts, rief noch einmal, wie es so oft zum Fessenritt gerufen hat. Herrgott, nimm mich, wirken die anden, noch ein Sporenstich, ein Schrie des Schimmels, der Stimmung wellen Brausen überschrie. Dann unten ausdem hinabschissenden Strom ein Dampferskal, ein kurzer Kampf. Der Mann sah den der hoch, aber unten auf dem Deich war kein Leben mehr, als nur die wilden Wasser, die bald den alten Kuck fast völlig überflutet hatten.
noch immer überragt die Wuft von Hauch-Hyons Hofstadt ausdem Schwol hervor, noch schimmert von dort der Leichin, und von der Geest her, wo die Hauser allmählich dunkel werden. Warf noch die einsam Leuchtteausdem Kirchmeier sitten den Lichtfunken über die skaumenden Wellen der Ursula schwieg, ich griff nach dem gefüllten Glas, das seit lang vor mir stand, aber ich fand es nicht zum Munde, mein Hand blieb auf dem Tisch ruhen. Das ist die Geschichte von Hauch-Hyon begann mein Wort noch einmal, wie ich sie nach bestem Wissen berichten konnt. Freilich, die Wirtschafterin unseres Deutschgrafen wird sie einen anders erzählt haben, denn auch das weiß man zu berichten, gens weiß Pferdstück ist nach der Flut wiederum, wie vormals. Im Mundskin auf Jeverschelig zu sehen jussen, das ganz Dorf will es gesehen haben dort, so viel ist sicher, Hauch-Hyon mit und kein Ging unter in dieser Flut, nicht einmal ihre Grabstadt hab ich droben auf dem Kirchhof finden können. Die Totenköpfe wurden von dem abströmenden Wasser durch den Bruch. Ins Meer hinausgetrieben und auf dessen Grund die allmählich in ihrer Bestandteil aufgelöst sein, so haben sie Ruhe vor den Menschen gehabt. Aber der Hauch-Hyon steht noch jetzt nach 100 Jahren, und wenn sie morgen nach der Stadt reiten und die Halbstunde am Weg nicht skiuen wollen, so würden sie ein unter den Hufen ihres Pferds haben. Der Dank, den einstmals du Mannes bei den Enkel seinem Erbauer versprochen hat, ist, wie sie gesehen haben, ausgeblieben, denn so ist es, Herr, dem Sokrates geben sie ein Gift zu trinken. Und unsern Herrn Christus schlugen sie in das Kauz. Das geht in den letzten Zeiten nicht mehr so leicht, aber einen Schwalzmenschen oder einen bösen Stiernackigen Pfiffen zum Heiligen oder einen tattigen Kerl, nur weil uns am Kopf islange überwachsen war, zum Spuk und Nacht gespenst zu Mädchen. Das geht noch ältig als das ernsthaft Mannlein das gesagt hat, stand es auf und hocht nach draußen. Es ist dort etwas anders worden sagt und zog die Waldeck vom Fenster, es war heller Mundskin. Set nur fort, dort kommen die Gewollmächtigten zurück, aber sie zerstreuen sich. Sie gehen nach Haus, drüben am anderen Ufer muss ein Bruch geschehen sein. Das Wasser ist gefallen ich blickt neben ihm hinaus. Die Fenster hier oben lagen über dem Rand des Deiches, es war, wie gesagt hat. Ich nahm mein Glas und trank den Rest. Haben Sie Dank für diesen Abend, sagt ich denk, wir können ruhig schlafen. Das können wir entgegnet der Kleinherr, ich wünsch von Herten ein Wohlschlafen die Nacht. Beim Hinabgehen traf ich unten auf dem Flur den Deutschgrafen, wollt noch ein Kat. Die in der Skenkstube gelassen hat, mit nach Haus nehmen. Als vorüber, sagt aber unser Meister hat einen wohl schon was geschmeckt, gehört zu den Aufklären, kind ein verstandiger Mann, Tschüss, aber sie können ihren eigenen Augen doch nicht misstrauen. Und drüben an der anderen Seite,
Ich sagt es voraus, ist der Deutsch gebrochen, ich sagt die Excel, das muss bestschlafen werden. Gut Nacht, Herr Deutschgraf, lacht, Gut Nacht, am anderen Morgen, beim goldensten Sonnenlicht, das über eine Wittenverwüstung aufgegangen war, ritt ich über den Hauch an Deutsche Stadt hinunter. End of the Project Gutenberg ebook der Schimmelreiter updated editions will replace the previous one, the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark symbol electronic works to protect the Project Gutenberg trademark symbol concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an ebook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this ebook, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start. Full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark symbol mission of promoting the free distribution of electronic works. By using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark symbol license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Symbol Electronic Works 1.0. By reading or using any part of this Project Gutenberg trademark symbol electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark symbol electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg trademark symbol electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement.
There are a few things that you can do with most Project Gutenberg trademark symbol electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg trademark symbol electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark symbol electronic works. See paragraph 1.e below. 1.c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark symbol electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark symbol mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark symbol works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg trademark symbol name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark symbol license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg trademark symbol work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.e.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg trademark symbol license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark symbol work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.e.2. If an individual Project Gutenberg trademark symbol electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder,
The work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark symbol trademark as set forth in paragraphs 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.3. If an individual Project Gutenberg trademark symbol electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg trademark symbol license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg trademark symbol license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg trademark symbol. 1.e.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg trademark symbol license. 1.e.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg trademark symbol work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg trademark symbol website, www.gutenberg.org, you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg trademark symbol license as specified in paragraph 1.e.1. 1.e.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg trademark symbol works unless you comply with paragraph 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg trademark symbol electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg trademark symbol works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark symbol trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns.
Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg trademark symbol license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg trademark symbol works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg trademark symbol works. 1.e.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg trademark symbol electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg trademark symbol trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below. 1.f1.f.1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg trademark symbol collection. Despite these efforts, Project Gutenberg trademark symbol electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2 Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg trademark symbol trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg trademark symbol electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3 Limited right of replacement or refund. If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium,
you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.f.6 Indemnity. You agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg trademark symbol electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark symbol electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark symbol work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark symbol work, and C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg trademark symbol. Project Gutenberg trademark symbol is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg trademark symbol's goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark symbol collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark symbol and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3)
educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The foundation's IN or Federal Tax Identification Number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax-deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, 801-596-1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark symbol depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment, including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways, including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General information about Project Gutenberg trademark symbol. Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg trademark symbol concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg trademark symbol ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark symbol ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the U.S. unless a copyright notice is included. Thus,
we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the main PG search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark symbol, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks.